acromioclavicular joint, then shoulder joint. All the joints, okay, in the superior extremity. Then you come superior radioulnar joint, inferior radioulnar joint, then the carpal bones, interphalangeal joints. And as you are uh, going on in the superior extremity, it is the same, more or less same, the lower limb. That's why superior extremity, then lower limb, then abdomen, then thorax, then head and neck, and skull, brain, and next year you'll be, by this time you'll be sitting for the exam. Okay? Now, joint is the union of two or more skeletal elements, bone or cartilage. Now, joint. So, two elements are required. Like you are joining hands. Okay, that means two persons are involved. Now, similarly, it's a bone or the cartilage. Now, chief function of joint is determined by the type of tissue of which joint is constructed. Now, the chief function of the joint is determined by the type of tissue which joint is constructed. Now, you see the sternoclavicular joint or your sternum with the ribs making the thoracic cage. Now, if in the posterior end, the ribs are on the vertebral column. Now, it's a inspiration, expiration. You take a deep breath, expand. Now, there is a movement. The ribs articulating with the vertebra. There are small joints with the vertebral processes with the ribs. And that is 11th and 12th is the floating ribs. Anteriorly, it is not extending up to the sternum. Okay? Now, in great majority of free articular surface slide, spin, or roll over one another. There is being other tissues interposed between them. Movement in such joint is facilitated by lubricant called synovial fluid called synovial joint, diarthrosis. Now, you see, you have seen the humerus, scapula, clavicle. Now, see the humerus and the granodal cavity of the scapula and the upper end head of the thing, it articulates. Now, you just swing your hand like this. Now, you can see, you can go like this. But the limb, a lower limb, the hip joint, you can kick, you can go up to that level in doing acrobatics. If you can put up your leg, that is restricted. Because the elements, the components of the hip joint, the anatomical disposition of the pelvic bone and also the femur, bakri, chagal, they are pulling, sab suitcase nikal gaya. So he spoke in part of it. Lalu Yadav, you know, the railway minister and chief minister of Bihar. Structure and change, chondrocytes and collagen fibers from territorial and interterritorial matrix arranged in 3 layers. Degenerative and progressive changes occurs in cartilage in advanced stage. Degeneration hoy egulo. Nutrition. Articular capsule,
consists of outer fibrous layer and inner synovial membrane covering non-articular surface also. Here, that another okay. Now, complete investment of, you see the pictures. Now, this is the hip joint, very vascular and nervous and may have apertures, capsular ligament, extra intercapsular tendons here. Functions, binding of bones, support to synovial membrane and watchdog action. Synovial membrane, see this is a okay, it is a more or less it is the same repetition. Okay. Thank you very much for today. Now, when the microbiology took its momentum, every disease was explained in terms of germs. That is, this is typhoid, Salmonella typhoid, this is cholera, Vibrio cholerae, etc. But people did not get any answer why the mental disease occurs. What is the agent? What is the recently? What is the causes of coronary heart disease? A large number of people dies, like the people of us, our age. Why the people suffer from cancer? What is the agent? So there is something else other than this agent, so-called agent. What are those? We told that it is the other factors, and one of my students told that it is the immunity. So it signifies that you also know that other than agent there are some other factors. Definitely the immunity of the people, of the person is one factor. So other than immunity, it is also designated as host and environment. I have given you one example. I am suffering from COVID-19. I am excreting the viruses, COVID virus, with my respiratory particles. And a group of people like you are exposed to those. And what is lungs? Lungs is nothing but, this is the trachea. It divides into two. Trachea এই দুটো ভাগ হয়ে গেছে কি? Bronchus. Bronchusটা আবার ভাগ হয়েছে কি? Bronchioles আবার ভাগ হয়েছে কিসে? Bronchioles. And in this way, there is several fragmentation. Ultimately, the air passage is ended as a alveoli. That is like a valve. এই এসে এই হয়ে valve. তার উপরে একটা কভার দেয়া আছে. So this is lungs. And what are the functions of alveoli? That is exchange of gas. Yes. That is inside the membrane there is the gas, and on the other side there is capillary. So deoxygenated blood is, but the other, what is others? They are only transport mechanism of gas. So deoxygenated air, that is যারা আমরা বাংলাতে পড়ে কি জানো দূষিত বাতাস, that is deoxygenated air is coming with carbon dioxide, high rate of carbon dioxide, and through this membrane there is exchange of oxygen and carbon dioxide is coming out and it is expired out. This is the mechanism, simple mechanism of lungs. তোমাকে যদি কোনো নন মেডিকেল বা কোথাও ডাকে functions of lung, আমাদের ডাকতো আমাদের সময়, আমি জানি না এখন যা এখানে হয় কিনা, ব্যাংকের কর্মচারীদের মধ্যে বলতে বললো লাংস সম্বন্ধে, তার ফাংশনস কি কি ডিজিজ হয়, এগুলো আমি অনেক করেছি ছোটবেলায়. সো this is the basic mechanisms of lungs. So this COVID particles, COVID virus enters into this air passage and lodges in the
alveoli and affects the total body. They multiply, there is tissue reaction, they liberate toxin, there is again interaction, and ultimately there is some changes, and these are the different manifestations of COVID. But all severe type of manifestations, mild type, moderate type, this does not occur in all the people. That means you inhaled COVID, but you are not suffering from COVID disease, coronavirus disease. So what is that? That is your host property, your immunity, genetic factor, etc., etc. And there is another thing, that is environment. That environment is also designated as a cause. So we get three factors. One is agent, another is host, and another is environment. So a model was drawn as a triangle, and in three corners are occupied by agent, this is host, and this is environment. So this is known as epidemiological triad. So তোমাদের যদি short note আছে, what is epidemiological triad? So it is a model in the shape of a triangle. The angles are occupied by three factors: agent, host, and environment, which are responsible for the causation of the disease. Okay? And kebolmatro this agent, host, and environment is not sufficient. There should be some interaction between these three. That is interaction. আমি যেটা বললাম, COVID is there, host is there, environment is congenial, but still the person is not suffering from COVID. So there should be an interaction. So remember, we all are in the pre-disease phase. এনি সময় তুমি আছো, এখানে বসে আছো, এখনই দেখা গেল সন্ধ্যেবেলা তুমি মাথা তুলতে পারছো না, নাক দিয়ে জল পড়ছে, মাথা ধরে গেছে। So we everybody in the epidemiological pad, but we are not suffering from disease because there is no interaction. Where the interaction occurs, the disease will happen. Okay. So categorically, we will explain this agent, this host, and this environment. What is agent? Agent is a substance. It is a substance which might be living or non-living. Living ki bacteria, virus, etc. Non-living ki dust particle. সেটা আমার মধ্যে ঢুকে কি করতে পারে? অ্যালার্জিক রাইনাইটিস করতে পারে, বা কোনো হেভি মেটাল, মার্কারি ফিউমস বা lead fumes that enter into my body and causes poisoning. So agent is a substance. খুব সোজা ডেফিনিশন কিন্তু। এজেন্ট ইজ এ, এগুলো ওরালে জিজ্ঞেস করে, হোয়াট ইজ এজেন্ট? এজেন্ট ইজ এ সাবস্ট্যান্স হুইচ মে বি লিভিং অর নন লিভিং, এনি ফোর্স হুইচ মে বি ট্যাঞ্জিবল অর ইনট্যাঞ্জিবল, যেটা বোঝা যায় বা বোঝা যায় না। যেমন একটা চাকা ঘুরছে, হাত দিলে আঙুলটা কেটে বেরিয়ে গেল, দিস ইজ ট্যাঞ্জিবল ফোর্স। বাট রেডিয়েশন হচ্ছে, লিথিয়াম ব্যাটারি থেকে তোমার রেডিয়েশন হচ্ছে, যে তুমি বুঝতে পারছো না, পকেটে রেখে দিয়েছো, এইখানে রেখে দিয়েছো, যখন ইসিজি করছো দেখছো হার্টের সব রিদম পাল্টে গেছে। সো এনি ফোর্স হুইচ মে বি ট্যাঞ্জিবল অ্যান্ড ইনট্যাঞ্জিবল। ট্যাঞ্জিবল মানে এইটা রেখে যদি আমি একটা হাতুড়ি বাড়ি মারি তাহলে কি হবে? আঙুলটা ছেঁচে যাবে। বাট ইনট্যাঞ্জিবল মানে আমার এখানে যদি একটা লিথিয়াম ব্যাটারি থাকে, তার থেকে যে রেডিয়েশন আমরা বুঝতে পারছি না তো। সো বা অ্যাটমিক, যেটা পড়লো হিরোশিমাতে, লোকে বহু দূর এক্সপোজ হয়ে গেল এবং নানা রকম পরিবর্তন হলো, সে তো জানো তোমরা। সো এজেন্ট ইজ অ্যান
is a substance which may be living or non-living, or any force which may be tangible or intangible. কি করছে না initiates or perpetuates. Initiates মানে শুরু করছে, or perpetuates মানে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই ডিজিজ প্রসেস। এই হলো এজেন্টের ডেফিনেশন। তাহলে আমি একবার বলছি, মনে মনে বলো। An agent is a substance, অনেকগুলো ক্লজ আছে, which may be living or non-living, or may be a force which may be tangible or intangible, the presence of which or absence of, relative absence of which may initiate a disease or perpetuate a disease process. রোগটাকে শুরু করছে বা রোগ ছিল সেটাকে বাড়িয়ে দিল, এই হচ্ছে এজেন্ট। তো এজেন্টকে আমরা কিভাবে ভাগ করতে পারি? বায়োলজিক্যাল, কেমিক্যাল, ফিজিক্যাল, নিউট্রিটিভ। বায়োলজিক্যাল কি রকম? দ্যাট ইজ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, এক্সেট্রা। ইউ আর এ সার্জন, you are cutting the abdomen of the patient with a scalpel, গ্লাভস পরে রেখেছো, অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্টালি কি হলো না গ্লাভস কেটে গেল, গিয়ে তোমার এখানে আঙুলও কেটে গেল। আই হ্যাভ সিন সেভারাল টাইমস পেশেন্টের ব্লাডের সঙ্গে তোমার ব্লাড কন্ট্যাক্টে এলো। পেশেন্ট মাইট সাফারিং ফ্রম হেপাটাইটিস বি, অ্যান্ড উই নো হেপাটাইটিস বি ইজ ব্লাড বোর্ন ডিজিজ, তাহলে তোমার হেপাটাইটিস বি হওয়ার পসিবিলিটি আছে। তো এভরি সার্জন তার জন্য কি করে না হেপাটাইটিস বির এগেনস্টে ভ্যাকসিনেশন নিয়ে আগে থেকে প্রিপেয়ার হয়ে থাকে। আর যেটা খুব কমন হয়, এইচআইভি পেশেন্টকে তুমি ইনজেকশন দিচ্ছ, বাট সামটাইমস দিস নিডল মে প্রিক ইয়োর ওন হ্যান্ড। হ্যাঁ, ইন দ্যাট কেস তোমাকে কি করতে হবে? পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস, মানে জিডোভিডি, আই হ্যাভ সিন সেভারাল টাইমস। তো এইগুলো, এবং প্রচন্ড এজিটেশন হয়েছে। আমি তোমাদের বলেছি আমি এমএসবিতে ছিলাম, সেক্ষেত্রে একটা নার্সিং স্টাফ ইনজেকশন নিয়ে যাচ্ছে, মানে ইউজ নিডলস নিয়ে যাচ্ছিল, একটা গ্রুপ ডি স্টাফের হাতে ফুটে গেছে। এবার বুঝতে পারছো কি রকম ধরনের ঝামেলা। ইচ্ছা করে আমাকে ওইভাবে দিদিমণি ফুটিয়ে দিল এক্সেট্রা। সেম ক্লাসের নয় তো, ডিফারেন্ট ক্লাসেস। জিডিএ ভার্সাস নার্স, একটা বিরাট গন্ডগোল লেগে। জিডিএ বলে আমরা কাজ করবো না, হসপিটাল বন্ধ, মুক্ত। সো দ্যাট ইজ সেপারেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ। বাট আমাকে ওই জিডিএতে কি করতে হলো না পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস, তাকে ছুটি দিতে হলো, সেই ওষুধের ব্যবস্থা করাতে হলো, স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে আনাতে হলো, এবং সেই ওষুধ খেয়ে প্রচন্ড বমি হয়, পেশেন্টকে 7 দিন ছুটি দিতে হলো, ম্যান পাওয়ার নষ্ট হলো, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। তো এইটাই আমি বলছি যে দিস ইজ দ্য বায়োলজিক্যাল এজেন্ট। ওকে, নেক্সট ইজ হোয়াট ইজ physical agent? If you go through the sun in May, June month without an umbrella or anything, so you will be exposed to sun. There is sunstroke. এবং সানস্ট্রোকে আমি নিজের চোখে দেখেছি বর্ধমানে। অ্যাট দ্যাট টাইম আই ওয়াজ এ ইয়াং টিচার, ফিজিশিয়ান, যে বর্ধমান স্টেশনে মে জুন মাসে কি হলো, আমি তো ডেলি প্যাসেঞ্জারই করতাম, অল্প বয়স, কলকাতা থেকে। হঠাৎ একটা বয়স্ক লোক ঘুরে পড়ে গেল হঠাৎ করে, ইন দ্য মান্থ অফ মে। কি হয়েছে? দৌড়ে গেলাম, সবাই আমাকে চিনতো ওখানে স্টেশনে কয়েকজন, তখন আমার ট্রেন আসেনি। তো গিয়ে দেখলাম সানস্ট্রোক হয়েছে। তার ডিফারেন্ট চিকিৎসা আছে, প্রাথমিক ফার্স্ট এড ট্রিটমেন্ট দিয়ে আই সেন্ড দ্য পার্সন টু দ্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ। সো দিস ইজ দ্য ফিজিক্যাল এজেন্ট। ওকে, রেডিয়েশন। সো দি সার্জেন, তোমরা যারা রেডিওলজি করবে পরে স্পেশালিটি, তারা দে টেক প্রোটেকটিভ শিল্ড, আদারওয়াইজ ইউ উইল বি এক্সপোজ টু রেডিয়েশন। এবং রেডিয়েশন হলে যে কি হয় সে তো জানোই, রিসেন্ট বার্ন হয়ে যেতে পারে, আর রিমোট হচ্ছে অনেক কিছু, জেনেটিক মিউটেশন এক্সেট্রা।
So these are the physical agents. And chemical, very easy. Gas, dust, fumes, acid, alkali, okay, etc. These are the things. এখানে যদি একটা অ্যাসিড থাকে বিকারে তুমি আঙুলটা দেবলে আঙুলটা মাংসটা ডিসলভ হয়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হাড় বেরিয়ে গেল। আলটিমেটলি কি হলো? তোমার একটা আলসার হয়ে গেল। আলসার ইজ এ ডিজিজ। হিয়ার দ্য অ্যাসিড ইজ অ্যান এজেন্ট। ওকে, দিস আর দ্য এক্সাম্পল। যদি থিওরিতে আসে খুব ইজিলি তোমরা এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে লিখবে, একটা দুটো দিলেই যথেষ্ট। নিউট্রিটিভ কিরকম না, তোমার শরীরে যদি আয়রনের কম হয় তাহলে ইউ উইল সাফার ফ্রম অ্যানিমিয়া। ভেরি গুড। ইফ ইন ইউর body there is deficiency of thyroid hormones, you will suffer from hypothyroidism. এগুলো পরে সবই পড়বে। So these are the nutritive. তাহলে আমরা এজেন্টটাকে আরেকবার বলে নিই। এজেন্ট ইজ এ সাবস্টেন্স, লিভিং অর নন লিভিং। লিভিং মানে ব্যাকটেরিয়া, নন লিভিং মানে এই যে অ্যাসিডের কথা বললাম। or any force, tangible or intangible, the excess present of which or relative absence will initiate or perpetuate a disease process. We can classify this agent into 4 categories. Number 1, biological, that is bacteria, virus, rickettsia, amoeba. So these are these parasites, etc. তোমার শরীরে যদি অ্যামিবা ঢোকে, জিয়ার্ডিয়া ঢোকে, তাহলে কি হবে? তোমার গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস হবে। দিস ইজ বায়োলজিক্যাল। কেমিক্যাল এক্সপ্লানেশন অফ, যদি এই ঘরটা হঠাৎ করে কোনো একটা জায়গা থেকে লিক করে ক্লোরিন গ্যাসে ভরে যায় তাহলে কি হবে? উইল অল সাফার ফ্রম রেসপিরেটরি ডিজিজ। হাঁচবো, কাশবো, পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো। সো দিস ইজ দ্য কেমিক্যাল এজেন্ট। অ্যান্ড physical agent means that is the heat, radiation, temperature, that is বরফের দেশে যদি ট্রেকিং করতে যাও দেখবে there is frostbite, gangrene. So these are the physical agents. নিউট্রিটিভ তো আমি বললাম। আর একটা আমি মিস করেছি, that is mechanical, that is shearing force, এক্সেট্রা। পড়ে গেল, ট্রমা হলো, ফ্র্যাকচার হয়ে গেল। সো দিস আর দি এজেন্টস। এখানে কি না, ওই ট্রমা বা কোনো রকমে। এই তো আমি কিছুদিন আগে বাড়িতে একটা পেরেক পুঁতছিলাম, হাতুড়ি ঘাটা পেরেকের ওপর না পড়ে পড়লো আমার এইখানে। তারপরে 7 দিন ব্যথা, বরফ টরফ দিয়ে। সো দিস আর দি মেকানিক্যাল ফোর্সেস। এজেন্ট হয়ে গেল। এইবার আমরা করব হোস্ট। হোস্ট মানে হচ্ছে দ্য পার্সন। আমরা নিজেরাও হোস্ট, হিউম্যান হোস্ট। কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, কি কি ফ্যাক্টর আছে হোস্টকে মডিফাই করে? এজ। এজ মিনস মিজলস ভাইরাস যদি আমার কাছে আসে, আমার মিজলস হবে না, কিন্তু একটা ছোট ছেলে, বাচ্চা ছেলে, তার যদি কাছে আসে মিজলস, if he is exposed to measles, he will suffer from measles. যাদের স্মল পক্স হয়ে গেছে, if they come in contact with smallpox patient, he will not suffer from smallpox. Sorry, I'm sorry, chicken pox. Smallpox চলে গেছে, we have eradicated. So he will not suffer from chicken pox because he has immunity. কিন্তু যার চিকেন পক্স হয়নি সে কি করবে? If he is exposed to chicken pox, there is possibility of chicken pox. কি তোমার চিকেন পক্স হয়েছে? হলেও খুব মাইল্ড হয়। প্রথমবার ইমিউনিটি হওয়ার পরে, ইনফেকশন হওয়ার পরে ইমিউনিটি গ্রো করে, এবং আফটার দ্যাট পিরিয়ড
if he comes to another strain of chicken pox, there might be, but virulence is less. এই তোমার হয়েছে মা চিকেন পক্স? যাক, আমি একটা, আমারও কোনোদিন হয়নি। So I am always in fear of developing চিকেন পক্স। এবং আমি আইডি হসপিটাল, ইনফেকশাস ডিজিজ হসপিটাল নাম শুনেছ, বেলেঘাটাতে, সেখানে আমি 8 বছর মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট কাম ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলাম। আমি সেখানে দেখেছি কি সাংঘাতিক সাইন সিমটমস হয়, সারা মুখ ভরে ভরে গেছে। আমরা তো দেখি তোমার যে হয়েছে দুটো একটা হয়েছে, কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে কি না সারা শরীর একদম। এবং there is chance of, যত বয়স বেশি হবে তত চান্স অফ সিভিয়ারিটি অফ দ্য ডিজিজ উইল অকার, এবং চান্স অফ মর্টালিটি, ডেথ। সুতরাং আমার যদি এই 67 বছর বয়সে যদি এখন চিকেন পক্স হয়, তাহলে খুব সাংঘাতিক হবে, এবং দ্যাট উইল কজ ফ্যাটালিটি ইন এ হায়ার রেট। ছোটবেলায় অত হয় না। তাহলে এজ হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। সেক্স, ফিমেলস আর সাফারিং ফ্রম ডায়াবেটিস টাইপ 2। ডায়াবেটিস বলে একটা ডিজিজ আছে, নাম শুনেছো তো? দ্যাট ইজ ডেফিসিয়েন্সি অফ ইনসুলিন। আমাদের প্যানক্রিয়াসের, হ্যাঁ, আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স আছে, এবং সেই আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানে বিটা সেলস আছে, আলফা বিটা অনেক কিছু, কিন্তু পড়ছো তো। আলফা ছেড়ে দিলাম, গ্লুকাগন তৈরি করে, বাট বিটা সেলস কত আছে? 1 থেকে 2 মিলিয়ন। তাহলে এরা কি করে না, দে সিক্রিট ইনসুলিন। ইনসুলিনের কাজ হচ্ছে মেটাবলিজম অফ, হ্যাঁ, গ্লুকোজ, দ্যাট ইজ কার্বোহাইড্রেট, অলসো ফ্যাট অ্যান্ড প্রোটিন, মেনলি কার্বোহাইড্রেট, গ্লুকোজ। তাহলে যদি ইনসুলিনের ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে ডায়াবেটিস হবে। ওকে, দিস ডায়াবেটিস occurs mostly in females, and coronary heart disease is more in males. So this is the gender difference, যাকে আমরা বলছি সেক্স ডিফারেন্স। এজ, সেক্স, heredity. Certain diseases run in family. Certain diseases run in family. For example, বলো, থ্যালাসিমিয়া, তাই তো? দেখেছো না, থ্যালাসিমিয়া বংশ পরম্পরায় হয়। আর কি? ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, ক্লেফট লিপ, ক্লেফট প্যালেট, দেখেছো কখনো? স্পাইনা বাইফিডা, এইসব ডিজিজগুলো মোর ইন ফ্যামিলি। তাই এটাকে বলছে জেনেটিক ফ্যাক্টর অর হেরিডিটি ফ্যাক্টর। আর কি ফ্যাক্টর আছে? লাইফস্টাইল। দোজ হু আর ইউজ সিডেন্টারি হ্যাবিটস, সিডেন্টারি, একদম নড়ে চড়ে না, দে সাফার্স মোর ফ্রম হাইপারটেনশন অ্যান্ড করোনারি হার্ট ডিজিজ। কাস্টমস অ্যান্ড বিলিফ, দোজ হু আর স্মোকিং, যে সাফার্স ফ্রম, কিভাবে ভাগ করা আছে জানো? দেখেছো রুটিনটা? 10টার থেকে 10:50 অবধি থিওরি। তাই 10টা থেকে 10:50, 10 মিনিট তো আমার আগের সারি খেয়ে নিলেন, উইথ ডিউ রেসপেক্ট দাদা। বিনিময়ে পেলাম একটা সরি। যাক, ঠিক আছে, ছবি টবি আঁকতে হয়। নেক্সট হচ্ছে আর 10 মিনিট হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে ইন্টারাকশন। আমি তোমাদের আগেই বলেছি, অনেকে দেখছি গরম লাগছে নাকি, রুমাল নাচ্ছ। আমি তো খাটনিটা করছি বেশি, হাঁটছি, কথা বলছি। সো 10 মিনিট হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে ইন্টারাকশন করার, করবো তো? হ্যাঁ, ইয়েস, ওয়েলকাম। তো যাই হোক, তোমাদের আগেও আরো 2টো ব্যাচ বেরিয়ে গেছে, কোনোদিন শুনিনি, এই কথাটা ভালো লাগলো শুনে। তো এনি হাউ, এবার উই আর ডিসকাসিং এনভায়রনমেন্ট।
What is environment? Environment is everything which is external to man. This is man. Suppose this signifies a man, and environment is everything and which has a bearing on human being. এই এখনই বলছিলাম যে গরম লাগছে কিনা, তার এনভায়রনমেন্ট, এই ক্লাসটা যদি খুব স্টাফি, কনজেস্টেড, নন এয়ার কন্ডিশনড হয়, জানলা দরজা না থাকে, তাহলে কি করবে? তোমরা শুনতে পারবে না, এনজয় করতে পারবে না ক্লাসটাকে। বা পরীক্ষা দিতে গেলে দেখবে তোমার হাতের ঘামে তোমার পেপার ভিজে যাচ্ছে, তাই তো? এরকম হয় তো। কিন্তু ক্লাসটা যদি, আর নয়েজ আসছে, ওদিকে ঢোল বাজছে, ওদিকে মেশিন চলছে, ওদিকে পাথর ভাঙছে, ওদিকে শিকার করে কাটছে, কুকুর ডাকছে, তোমার ভালো লাগবে না। কিন্তু তোমার ক্লাসটা যদি সাউন্ড প্রুফ, এয়ার কন্ডিশন সুন্দর হয়, তাহলে তুমি ইউ উইল এনজয় দ্য ক্লাস, ইউ উইল এনজয় দ্য এক্সামিনেশন। এনজয় এক্সামিনেশন এনজয় করো নাকি? না, করতে হবে, না করলে হবে না। এই তো দেখছো, এই তো সবে শুরু, এরপর একের পর এক পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে, একের পর এক পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। ওকে, তো এই যে আওয়াজ হলো ধাপ করে, ইট ড্রজ অ্যাটেনশন। সো সেই জন্য বলছি সাউন্ড প্রুফ, তাহলে ইউ উইল এনজয় দ্য ক্লাস। দ্যাট ইজ দ্য এনভায়রনমেন্ট। তাহলে এই এনভায়রনমেন্টকে আমরা কিভাবে ভাগ করতে পারি? সিমিলারলি ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল। ফিজিক্যাল মিনস আমি যেটা বললাম, প্রচন্ড গরম বা প্রচন্ড আওয়াজ হচ্ছে, নয়েজ হচ্ছে, হিউমিড, সেক্ষেত্রে ইউ ক্যানট ডু এনিথিং। So environment is also. So I say that in hot air or in cold air, the people will suffer more from diseases. Next is biological environment. That is the environment in which you are more exposed to bacteria, viruses, etc. So that is biological environment. Chemical environment, that is the person who is working in different chemical factories, they are exposed to the chemical environment, and that might cause different changes in their tissue and will may cause disease. So this is all regarding agent, host and environment. That means when Cox bacteria is, that is the tuberculosis is entering into your body, you will not suffer from disease, always. But if the agent and environment, that is the host and environment is congenial, there might be Cox, that is tuberculosis. That is the immunity of the person, nutritional status of the person is poor, he has a genetic predilection, and environment is damp, there is no fresh air. So this might cause this agent, host and. Another thing, everything cannot be explained with the agent, host and environment. As for example, cancer. Why cancer occurs? Nobody knows is the cause. Mental disease. What is the agent of that? Nobody knows. Coronary heart disease, there are several factors. As for example, high blood pressure, high cholesterol. Okay. Obesity, weight, smoking, sedentary habit, presence of high sugar, stress factor. So all these factors are responsible for coronary heart disease, and which is a major cause of death in males. কি হয় তাতে? কি হয়? Heart is a machine.
It also needs fuel, একটা গাড়ির মতো। ফুয়েল মানে কি? গ্লুকোজ। কারণ তুমি আজকে দুপুরবেলা মাংস দিয়ে ভাত খেলে, হার্ট কি তোমার মাংস ভাত খাবে, না তোমার ব্রেন মাংস ভাত খাবে? কি হবে না, দিস meat and rice or bread will be converted into glucose, and heart and brain will and other tissue will consume that glucose. ওকে, ওটা সরাসরি কিন্তু মাংস ভাত খেতে পারবে না, সেটাকে তোমার প্রসেস করে দেওয়ার জন্য তোমার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম আছে। প্রত্যেকটি সিস্টেমের একটা বিশেষ বিশেষ কাজ আছে। সার্কুলেটরি সিস্টেমের কাজ হলো সেই গ্লুকোজটাকে তোমার বিভিন্ন অর্গান, বিভিন্ন টিস্যুতে পাঠিয়ে দেওয়া। ডিফারেন্ট মেটাবলিক সিস্টেম আছে, এক্সক্রিটরি সিস্টেম আছে, রেসপিরেটরি সিস্টেম আছে। কারণ শুধু গ্লুকোজ গেলে তো হবে না, গ্লুকোজকে ভাঙতে হবে। সিটি সাইকেল পড়ে এসছো তো নাকি, না পড়ানো হচ্ছে? গ্লুকোজের মধ্যে যে এনার্জি আছে সেই এনার্জিটাকে তো বার করতে হবে, এটিপি, এগুলো তো আইডিয়া আছে। সো দিস নিডস অক্সিজেন and generates carbon dioxide. So this function is done by our respiratory system. তাই বলছিলাম every system working synchronously, ব্লাড আসছে, অক্সিজেন ঢুকছে, এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, ব্লাড বেরিয়ে যাচ্ছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে যাচ্ছে, ফ্রেশ। সো এভরিথিং ইজ লাইক দিস। এটা এইখানে গেল, তখন কিন্তু এ দূরে থাকলে হবে না, একে এইভাবে আসতে হবে। সো এভরি সিস্টেম উইল ওয়ার্ক সিনক্রোনাসলি। এইটাই সবচেয়ে আমার আশ্চর্য লাগে। যারা ভগবানে বিশ্বাস করে, আমার মতো আর কি, ঈশ্বরে, তারা মনে করে যে এটা ঈশ্বরের দান, ঈশ্বরই সব করেছে। আর যারা ন্যাচারালিস্ট, যারা ভগবানে অবিশ্বাসী, তারা বলে যে নেচার করতে সবকিছু। ভেবে দেখেছো কি, কি আশ্চর্য। এখন শীত লাগছে, কিছুদিন পরে দেখবে গরমে শরীর ফেটে যাচ্ছে। কেন এটা হয়? কেন এটা হচ্ছে? আমি অ্যাটমসফিয়ারের কথা বলছি, কেউ বলতে পারো? এই একবার শীত, একবার মানে নাতিশীতোষ্ণ, একবার হচ্ছে প্রচন্ড গরম হয়। রোটেশন অফ দি আর্থ। শুধু রোটেশন বললে হবে না, রেসপন্সিবিলিটি ফর 66 ডিগ্রি। যদি এইভাবে বসানো থাকতো তাহলে কিন্তু এই ভেরিয়েশন হতো না, যেখানে গরম সেখানে গরম, যেখানে শীত যেখানে শীত। কিন্তু যেহেতু নিজের অ্যাক্সিসের ওপরে 66 আর 66.5, 66.5 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে সে বসে আছে। তো এইকে বসালো কে এইভাবে? 66.5। সোজাও তো বসাতে পারত, এইভাবেও তো বসাতে পারত। সো দিস ইজ কে করেছে এখন আমরা জানি না, উই কুড নট এক্সপ্লেন। তার চেয়ে খুব সহজে বলা উচিত ভগবান করেছে, গুড এক্সপ্লানেশন, তাহলে আর মাথাটা জাম্বল হবে না। নেক্সট ইজ, তবে যারা বিশ্বাস করে না তাদেরকে বিশ্বাস হতে আমি বলছি না, এটা অপবাদটা দিও না যে যার যার ঈশ্বর তার কাছে, ঠিক আছে? যারা বিশ্বাস করে না করো না, যারা করো তারা করো। সো যে প্রসঙ্গে আমি বলছিলাম যে এজেন্ট হোস্ট এনভায়রনমেন্ট আমার হয়ে গেল, এটা কিন্তু বেশ ইম্পর্ট্যান্ট একটা ওরাল অ্যান্ড ভাইভা অ্যান্ড থিওরি কোয়েশ্চেন। Next we will come to natural history of disease. Natural history of disease means, suppose a river like our river Ganga is coming from Gangotri in Himachal, Gomukh, and it is terminated in Bay of Bengal as Hooghly River. যাই হোক, আমরা গঙ্গা বলেই জানি। কলকাতায় আমাদের যে পার হয়ে আমি প্রতিদিন আসি হাওড়া ব্রিজ দিয়ে স্টেশনে, সেটাকে আমরা গঙ্গা বলেই জানি। তো ইট started at Gomukh, Gangotri, and it ended in Bay of Bengal. So it has a course,
It is coming through Himachal Pradesh, UP, Bihar, and West Bengal. Similarly, a disease has its own course. Like it initiation, তুমি সুস্থ আছো, তাহলে তোমার রোগটা হলে কি হবে? একটা ইনিশিয়েশন পয়েন্ট থাকবে। So the disease starts at the initiation point and it ends at certain point. So this period is called course of the disease. That is the natural course of the disease. তাই এখানে রিভারটা কি হতে পারে? রিভার কখনো অন্য রিভারের মধ্যে পড়তে পারে, ট্রিবিউটারি হয়ে যেতে পারে, or it might go to the sea, or it may go to another lake, or it may go to a desert. আছে তো আমাদের এখানে অনেক নদী আছে, তো ডেজার্টে গিয়ে হারিয়ে গেছে। তা আমাদের এই ন্যাচারাল কোর্স অফ দ্য ডিজিজ কি হতে পারে? আইদার রিকভারি, ভালো হয়ে গেল, রোগ হয়ে ভালো হয়ে গেল, বেশিরভাগই তাই হয়, অর ডেথ, মারা গেল, অর ভালো হলো তবে মারাও গেল না কিন্তু ডিসএবিলিটি হলো। এই তিনটে তাহলে টার্মিনেশন অফ এ ডিজিজ, আইদার রিকভারি অর ডেথ অর ডিসএবিলিটি। ডিসএবিলিটি মানে তো একটা ছেলের পোলিও হলো, সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেল, অথবা কি হলো, পোলিওতে ছেলেটা মারা গেল, অথবা বেঁচে থাকলো কিন্তু পাটা ছোট হয়ে গেল, শুকিয়ে গেল নার্ভগুলো, এটাকে বলছে ডিসএবিলিটি, হ্যান্ডিক্যাপ হয়ে গেল। সো এভরি ডিজিজ এন্ডস আইদার ইন এ রিকভারি স্টেজ অর death stage or disability stage. Now, this from the initiation point to the end point, this natural history of the disease, the doctors sees the patient either in either in hospital or at home. একটা মানুষের রোগ হয়েছে, তাহলে this is the starting point and this is the end point. So it may be recovery or disability or death. This is the, তাহলে এই কোর্সের মধ্যে যে কোনো একটা পয়েন্টে তুমি দেখবে, তুমি যখন ডাক্তার হবে, তোমাকে যখন পেশেন্টটা নিয়ে আসবে হসপিটালে বা এমার্জেন্সিতে ওপিডিতে, ইউ উইল সি অ্যাট এ সার্টেন পয়েন্ট অফ টাইম, সেখানে কিন্তু তুমি এটাও দেখছো না, ওটাও দেখছো না, অথবা তোমাকে হয়তো হোম কল দিল, তুমি সেখানে গিয়ে পেশেন্টের একটা পয়েন্ট তোমাকে দেখ, কিন্তু এইখানে গিয়ে তোমাকে কিন্তু পুরোটাই গেস করতে হবে। সাপোজ তোমাকে নিয়ে গেল বাড়িতে, বলে ডাক্তারবাবু প্রচন্ড বুকে ব্যথা করছে, চলুন চলুন বাবা, মনে হচ্ছে ছটফট করছে, এয়ার হ্যাঙ্গার হচ্ছে। কি হচ্ছে না, তুমি গিয়ে এক্সামিন করে দেখলে করোনারি হার্ট ডিজিজ, গতকালই দেখেছো 7 নভেম্বর 23, ডিজিজটা তো 7 নভেম্বর শুরু হয়নি, হয়েছে অনেক আগে। এবং পেশেন্টটা যদি বেঁচে আছে বলে তোমাকে ডেকেছে, পেশেন্টটা হয়তো এখানে গিয়ে রিকভারি তো হবে না, ডেথ হবে, তাহলে এর লাইন একদম সোজা ডেথ, হয়তো রিকভারি হতে পারে টেম্পোরারি। তাহলে তোমাকে ওই পয়েন্টে কিন্তু অ্যাসেস করতে হবে ডিজিজটা কিভাবে শুরু হলো, ডিজিজটা কিভাবে যাবে, এবং ডিজিজটা কোথায়, when the disease will end, এইটা চিন্তা করে নিয়ে ইউ হ্যাভ টু ট্রিট। তাহলে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু নো এভরি কোর্স অফ দ্য ডিজিজ। এলো ব্যাস, পেটে যন্ত্রণা করছে, ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, হিস্ট্রি নিতে হবে, এক্সামিন করতে হবে, ইনভেস্টিগেশন করতে হবে, ইউএসজি, X-ray, etc., ultrasonograph, etc. So everything you have to do to
to find out the course of the disease. Okay, so this is called natural history of the disease. পুরোটাকে কিন্তু you have to assess. ওই মাঝখানে একটা অংশ ধরে ট্রিট করলে কিন্তু পেশেন্ট কোনোদিন ভালো হবে না। সেই জন্য তোমার এই জিনিসটা জানা দরকার। এভরি ডিজিজ অ্যাজ ইজ ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ। কারুর চিকেন পক্স হচ্ছে, এই সময় হয়, প্রথমে কি হবে, গা ম্যাচ ম্যাচ করবে, শরীরটা ভালো লাগছে না, আমি চললাম, ক্লাসটা করবো না। তারপর শুয়ে পড়লে, আস্তে আস্তে টেম্পারেচার বাড়তে লাগলো, টিপিক্যাল কেস। তারপরে চোখ লাল হয়ে গেল, তুমি রাত্রে কিছু খেলে না, বন্ধু বান্ধব এসে বলো কি রে, না খুব শরীর খারাপ লাগছে, না একসঙ্গে পড়ো দুজনা, আজকে পড়বো না। তারপরে দেখা গেল কি, দুটো একটা তিনটে চারটে জল ভরা তাল শ্বাস, মানে র্যাশ বেরুলো। তখনই ডায়াগনোস হলো কি, এমার্জেন্সিতে নিয়ে গেলে ডাক্তার দেখে বললো এই তোমার তো চিকেন পক্স হয়েছে। ইট ইজ ভেরি ইনফেকশাস, ছড়িয়ে পড়ে খুব, সুতরাং ইউ আর আইসোলেটেড। ইফ ইউর ইমিউনিটি ইজ হাই লেভেল, you will survive, you will recover within a few days, 7 days total. তারপরে খোসাগুলো উঠে গেল ইত্যাদি, you are fit but ভীষণ দুর্বল, সিঁড়ি ভেঙে উঠতে কষ্ট হয়। আর যদি কপাল খারাপ থাকে, আমরা তো সবই কপাল বলি, এক্সপ্লানেশন নেই বলে, তাহলে কি হবে, তোমার ডিজিজটা খুব সিরিয়াস হয়ে যাবে। So this is the natural history of the disease. So emergency তে যখন তুমি দেখছো করোনারি হার্ট ডিজিজ, তখন কিন্তু তোমার জানতে হবে যে এই ডিজিজটা কিন্তু আজ থেকে শুরু হয়নি, বেশ অনেক আগে থেকে তোমার। আর এইখানে হচ্ছে প্রিভেনশনের রোল, তোমার আগে থেকেই কিন্তু প্রিভেন্টিভ রোল নিলে এই ডিজিজটা আজ এই পজিশনে আসতো না। এই পিরিয়ডটাকে বলে, ওই যে দুটো গোল্লা দিয়েছে, দিস রেড অ্যান্ড হোয়াইট, দিস ইজ দ্য ফুল কোর্স, দিস ইজ কল্ড প্যাথোজেনেসিস ফেজ। হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোজেনেসিস ফেজ? ইট ইজ ফ্রম দি স্টার্টিং অর ইনিশিয়েশন অফ দ্য ডিজিজ টু ইটস এন্ড অফ দ্য ডিজিজ। এইটাকে আবার দুটো ভাগ করা হয়েছে, আর্লি অ্যান্ড লেট প্যাথোজেনেসিস। আর্লি প্যাথোজেনেসিস মিনস হোয়েন, এই প্রসঙ্গে তোমাদের বলে রাখি, উই ওয়ান্ট অর নট, আমরা চাই বা না চাই, নেচার হ্যাজ ডিভাইডেড দ্য টোটাল ডিজিজ ডোমেন ইন্টু টু পার্টস। ওয়ান ইজ কমিউনিকেবল ডিজিজ, অ্যানাদার ইজ নন কমিউনিকেবল ডিজিজ। এটা তোমাদের একটা ফিগার না আঁকলে মনে থাকবে না। আমাদের যত রকম রোগ হয় সেইটাকে আমি কোয়ান্টিটেটিভলি বললাম, এই এত রোগ হয়, এর বাইরে আর কিছু হয় না। কোয়ান্টিটেটিভলি এইটাকে আমি ভাগ করছি দুটো ভাগে। এইটা হচ্ছে কমিউনিকেবল ডিজিজ অর ইনফেকশাস ডিজিজ, আর এইটা হচ্ছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ, এনসিডি। কমিউনিকেবল ডিজিজ মিনস যে ডিজিজগুলো কমিউনিকেটেড টু আদার্স। আমার যদি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়, আমি হাঁচলে, স্নিজিং অর কফিং উইল ট্রান্সমিট দ্য ভাইরাস টু ইউ and you might caught the disease. If I am suffering from tuberculosis, if I cough in front of you, the microbacteria will come out with my sneezing or coughing, and it might enter your body to cause, might cause the disease. So these diseases are communicated. So these are not communicable, these are called communicable disease. Usually these are infectious in origin, that is bacteria, virus, সেই জন্য এগুলোকে ইনফেকশাস ডিজিজ বলে। আর বাকি যে ডিজিজ গুলো সেগুলোকে বলছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ। যেমন আমার যদি ডায়াবেটিস থাকে, তোমার সঙ্গে কথা বললে, হ্যান্ডশেক করলে,
তোমার কি ডায়াবেটিস হয়ে যাবে? নেভার। আমার যদি হাইপারটেনশন থাকে তাহলে সেটা কি তোমাকে ট্রান্সমিটেড হবে? নো। বাট ইফ আই এম সাফারিং ফ্রম কোভিড, it might be transmitted to you. So these COVID groups, that is the disease which are transmitted, are called communicable disease or non-communicable or infectious disease, and the diseases which are not transmitted to others like diabetes, cancer, or আমার যদি ক্যান্সার থাকে তোমার হবে? হবে না। So these are called non-communicable diseases. I have told you again and again that this infectious disease, we explain this natural history of the disease by infectious disease. When an infectious disease will start, it never start from the day of initiation. ধরো তুমি একটা পয়জনাস ফুড খেলে, ইনফেক্টেড ফুড খেলে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে ডায়রিয়া শুরু হবে? নো ভাই। It will enter your body, it will multiply, liberate toxins, there is tissue reactions, and there is signs of symptoms. কিন্তু যদি তোমার সিস্টেম সেটাকে হজম করে ফেলে তাহলে আর তোমার কিচ্ছু হবে না। আর যদি হজম বলতে মানে টলারেট। সেই জন্য বলে না, ওই দেখ 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 একটা মশা কামড়ালো, ডেঙ্গু হবে। মশা কামড়ালে কি ডেঙ্গু হয়? হয় না। মশাটা কি ধরনের মশা সেটা তোমাকে দেখতে হবে। আমরা জানি অ্যানোফিলিস কিউলেক্স, ইডিস মশা আছে, সুতরাং এটাকে ইডিস মসকুইটো হতে হবে। মসকুইটোটাকে ইনফেক্টেড হতে হবে, তার মধ্যে ডেঙ্গু ডেন ভাইরাস থাকতে হবে। তার মানে সে আর একজনকে কামড়েছে যার থেকে সে ডেন ভাইরাসটা অ্যাডপ্ট করেছে, তার মধ্যে সেই ডেন ভাইরাসটা ঢুকতে হবে। সেই মশা যদি তোমাকে কামড়ায় তাহলে তোমার ডেঙ্গু হবে। তাহলে আমি যেটা বলতে চাইছি যে এভরি ডিজিজ হ্যাজ এ প্রিপারেটরি ফেজ। তার মানে when the disease agent enters in your body, it will not cause the disease immediately. It will take some time. এই পিরিয়ডটাকে বলে ইনকিউবেশন পিরিয়ড। শুনেছ? So incubation period is the time difference between the entry of the organisms and starting of the disease, মানে ম্যানিফেস্টেশন। ডিজিজ তো ম্যানিফেস্টেশন হয়। যেমন ধরো আমরা জানি কেটে গেলে টিটেনাস হওয়ার চান্স আছে, আছে তো? সবসময় না। ধরো তোমার পা কেটে গেল, তোমার পায়ে হর্স ম্যানিউল থাকলো which is rich in tetanus germ, pores enters into your body. আজকে 8 তারিখে পা কেটে গেল, it was contaminated with the dirty element, আর 14 দিন পরে তোমার ফার্স্ট ম্যাসেটার স্টিফ হয়ে গেল, তুমি জল খেতে পারছো না, জল খেতে গিয়ে দেখছো হাঁ করতে পারছো না। And that is the first manifestations of tetanus. ধনুষ্টঙ্কার। তাই টিটেনাস অর্গানিজম ঢুকেছিল তোমার শরীরে, তুমি বলছি মানে সাপোজ পেশেন্টের শরীরে 8 তারিখে ঢুকেছিল, আর তার ফার্স্ট ম্যানিফেস্টেশন দ্যাট ইজ দ্য লক জ হলো 22শে নভেম্বর, মানে 14 দিন পরে। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু হয়নি, এখানটা কেটে গেল আর পরের দিন থেকেই লক জ হতে শুরু করলো, তা কিন্তু না। লক জ বলছি এই কারণে যে it is the first manifestation of the disease. So this time gap is known as incubation period. That is what I want to mean, that the time difference between the entry of the organism, that is 8th November, and its first manifestation on 22nd November, that is 14 days. এগুলো তোমাদের পরে আরো পড়ানো হবে। এগুলো জেনে সিগনিফিকেন্স কি সবাই তো দরকার লাগে। হয়ে গেল। তাহলে ইনকিউবেশন পিরিয়ড ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ
ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ, দ্যাট ইজ দ্য প্যাথোজেনেসিস ফেজ। এরপরের পিরিয়ডটাকে বলা হচ্ছে, জাস্ট একটা মার্কিং করব, করে তোমাদের ছেড়ে দেবো। তাহলে এই ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ, এটাকে ভাগ করা হয়েছে। ফার্স্ট পার্টটাকে বলছে ইনকিউবেশন পিরিয়ড, আর এই যে পিরিয়ড, এইটা হচ্ছে প্রপার প্যাথোজেনেসিস ফেজ। এটাকে আবার দুভাবে ভাগ করছে, এটাকে হচ্ছে আর্লি প্যাথোজেনেসিস ফেজ, আর এটা হচ্ছে লেট প্যাথোজেনেসিস ফেজ। আর্লি মানে যখন জাস্ট টিস্যু রিয়াকশন হচ্ছে, খুব বেশি চেঞ্জ হয়নি, ড্যামেজ হয়নি। তো এই সময় যদি তুমি ডিজিজটাকে হল্ট করে দিতে পারো বাই ট্রিটমেন্ট, তাহলে কি হবে? সমস্ত টিস্যু আবার আগের স্টেজে ফিরে আসবে, বিকজ দিস পিরিয়ড ইজ রিভার্সেবল, the full recovery. But if that disease without treatment will go to the late pathogenesis phase, the tissue changes will be irreversible. You cannot change. সেই ডিসএবিলিটি থেকে আছে। ওই জন্য ডাক্তাররা বলে না, এ কি এখন নিয়ে এসছেন, তো মেরে এনেছেন, বলে এটা একদম বাদাগত, তো আগে আনতে পারেননি, যেন আগে আনলে সব সারিয়ে দিত। ঠিক আছে, তাহলে আমরা নেক্সট ডে আবার 29th আছে, কারণ পরপর 2 সপ্তাহ ছুটি বা কিছু আছে, একটা হয়তো স্ট্যাটিস্টিক্সের ক্লাস নেবে 22 তারিখে। এনি হাউ উইল এগেন মিট অন 29। ঠিক আছে, বলো কঠিন কিছু লাগলো? এজেন্ট হোস্ট এনভায়রনমেন্ট খুব ইজি ব্যাপার, আর ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ, তার প্যাথোজেনেসিস ফেজটা বললাম, তার ইনকিউবেশন পিরিয়ড, আর্লি প্যাথোজেনেসিস অ্যান্ড লেট প্যাথোজেনেসিস। ওকে, থ্যাংক ইউ। এই বলেছি, it is not important for your practical histology because no bone slide will be given in your final, but the most important thing, the dangerous thing is that it may come in theory. In theory, it may come. So what I am telling that the dangerous means you have to pass in theory. এবার দেখেছো থিওরি কোশ্চেন টাফ হয়েছে এবং গার্ডও খুব টাফ হয়েছে, ফলে বুঝতেই পারছো আগের যেটা সিনিয়ররা বলেছে হয়ে যাবে, সেগুলি আস্তে আস্তে ইউনিভার্সিটি ব্লক করে দিচ্ছে, বা আমাদের এখানেও ম্যানেজমেন্ট বুঝতে পারছে কিছু একটা হয়ে গেলে পরে ইট উইল বি পুট ইনটু ট্রাবল। সো দ্যাট, আর আমরা প্র্যাকটিক্যাল বা ভাই একটু ম্যানিপুলেট, উই ক্যান ম্যানিপুলেট, কেউ পাচ্ছে 30 তাকে আমরা 35-40 করে দিতে পারি, বাট থিওরিতে করতে পারি না, বিকজ ইট ইজ এন ডকুমেন্টারি এভিডেন্স। তুমি শূন্য খাতায় আমি দিয়ে দিতে পারি না। সুতরাং ইউ হ্যাভ টু পাস ইন থিওরি, সুতরাং দ্যাটস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড টু পাস দ্য থিওরি ইউ হ্যাভ টু রিড অ্যান্ড ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং, যাতে পরীক্ষার সময় জাম্বলড আপ না হয়। আচ্ছা, এইগুলি একটা আইডিয়া যার জন্য ইন্ট্রোডাকশন। বোন ইজ এ, আগেই আমরা তোমাদের বলেছিলাম যে কানেকটিভ টিস্যু, ইট ইজ এন type of connective tissue but not a specialized connective tissue. আগেই বলেছি like a chowmin, so it has got a cells and ground substance. Cells and ground substance. Cells may be different types, and ground substance means fibers plus cells and extracellular substance. Connective tissue cells plus extracellular substance. Extracellular substance is equal to fibers and ground substance. In case of a bone, it is specialized. Why specialized? There are so many things. It is a connective tissue, no doubt. It features all the things, but specialized in the sense the ground substance is very minimum. Number 2, most important, the calcium and phosphate, and also other calcium salts, though they are very less in amount, calcium carbonate, calcium silicate, etc. are there, but mainly calcium phosphates there. So these connective tissue contains enormous amount, about 65% of the substance in dry bone
is calcium and phosphorus. So কোথাও আমরা কিন্তু ডেফিনেশনে বলিনি, কানেকটিভ টিস্যু ডেফিনেশনে যে একটা ক্যালসিয়াম and ফসফরাস, আমি বলেছি ফাইবারস এন্ড গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স। গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স মিন কি? প্রোটিওগ্লাইকেন, গ্লাইকোপ্রোটিন আর গ্লাইকোসো অ্যামাইনো গ্লাইকেন, এই তিনটে বলেছিলাম। অর্গানিক, অল আর অর্গানিক, অল কন্টেনিং কার্বন মেটেরিয়াল। বাট এইখানের ক্ষেত্রে একটা স্পেশালাইজ কি, দিস টিস্যু দো কানেকটিভ টিস্যু কন্টেন্স ক্যালসিয়াম এন্ড ফসফরাস ইনঅর্গানিক সাবস্টেন্স। সুতরাং এটা স্পেশালাইজ। বোন ইজ এ লিভিং টিস্যু, it is a dynamic tissue, it grows, it dies, the cell is dying and always new cells are producing. It is a living thing, right? So it is a living tissue. In our body, though the femur is look like that, but there are certain difference from these dry bones. What you read in his osteology, there are certain other differences in the living bone. So bone is a specialized connective tissue. The extracellular matrix is impregnated, means it is the impregnated means some things are present with inorganic salts, mainly calcium phosphate, calcium carbonate, providing hardness. Bone is a hard tissue as well as a slightly elastic tissue, resilient tissue. We can withdraw the stress, and this hardness depends upon the calcium phosphate, mainly calcium. And you will know in your general anatomy book, there is an all general anatomy book, a line is given. If a bone is treated with mineral acids like sulfuric acid, like fibula, a bone in the leg, thin, long bone in the leg. If you put this bone in a jar of sulfuric acid, after some time, you put the fibula, sulfuric acid reacts with the calcium and takes out the calcium from the bone. And this fibula, you can tie like a rope. এই ফিবুলাকে তুমি দড়ির মতো বাঁধতে পারবে, গিট দিতে পারবে। So, because all the calciums are given. And organic substance also very important. It gives shape to the bone. If the fibula is burned, all the organic substance is burned, and the fibula is nothing but it will like a ashes. It will shape ta thaklo. You put a tap on the fibula, it will like ashes. So is the importance of the organic and inorganic substance. So bone is a specialized connective tissue. Cartilage is a specialized connective tissue. Hemopoietic system, blood is a specialized connective tissue. এইটা মনে রাখবে। এগুলি সবাই জানো, আর আমি করছি না, কারণ আমি টাইম ইজ লিমিটেড। অনেকভাবে এই যেমন তোমাদের পরীক্ষা যখন হবে 7 দিন তোমাদের ক্লাস হবে না, বুঝতেই পারছি, এরকম ছুটি থাকবে, এই থাকবে, সুতরাং ফালতু জিনিস পড়ে লাভ নেই। হ্যাঁ, যেটা দরকার সেটা পড়বে। শুধু মনে রাখবে যে 65% ইনঅর্গানিক সাবস্টেন্স ইন এ ড্রাই বোন and 33 to 35% are the organic substance. আর ইনঅর্গানিক সাবস্টেন্সের মেইনলি হচ্ছে ক্যালসিয়াম, এন্ড তারপরেই রয়েছে ফসফরাস, এছাড়াও রয়েছে সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কার্বনেট, এইগুলিও থাকছে। কেমন? এই যে 65% ইনঅর্গানিক ম্যাটার, এবং এই ইনঅর্গানিক ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম carbonate, calcium, silicate, etc. They are present in the bone as a needle-like crystal. কি বলে নিডল মানে সূচ, সূচের মতো ক্রিস্টাল হিসেবে থাকে। এই ক্রিস্টালগুলির আমরা অ্যাজ এ হোল উই নেম দিস ক্রিস্টাল হাইড্রক্সি অ্যাপেটাইট। এই ক্রিস্টালগুলির নাম হচ্ছে হাইড্রক্সি অ্যাপেটাইট ক্রিস্টাল। So hydroxy apatite crystal is mainly made up of calcium phosphate, but also some amount of calcium carbonate, calcium আর কি বলেছিলাম থাকে। কেমন? আর 35% অর্গানিক। অর্গানিকের মধ্যে আবার 30% হচ্ছে ফাইবার্স। ওই যে বলেছিলাম কানেক্টিভ টিস্যু মিন্স সেল, ফাইবার্স, গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স।
তাহলে এই ফাইবারসের মধ্যে 30% হচ্ছে কোলাজেন ফাইবার। আর আগে কি বলেছিলাম, কটা কোলাজেন ফাইবারস আছে টাইপ? 29, এই 49 বোধ হয়, 49 অব্দি আছে, কেমন না 42, যাই হোক, না ভুল বলেছি, 29 টাইপ অফ 29 টাইপ মানে কোলাজেন ফাইবারস আছে 29। হ্যাঁ 29 রয়েছে তোমার, কি যেন বললাম, কোলাজেন ফাইবার মানে টাইপ অফ কোলাজেন ফাইবারস রয়েছে, তার মধ্যে বোনসে থাকে টাইপ 1, এটা জিজ্ঞেস করতে পারে। টাইপ 1 কোলাজেন ফাইবার। বেসমেন্ট মেমব্রেনে কি থাকে? টাইপ 4, এরকম আর কি। এছাড়াও থাকে কিছু স্পেশাল প্রোটিনস which binds the calcium, osteonectin, osteocalcin, etc. কেমন? তাহলে বুঝতেই পারছো, বোন মিন্স অর্গানিক 35%, ইনঅর্গানিক 65%, and অর্গানিক হচ্ছে রেজিস্ট এফেক্টস অফ পুলিং অ্যান্ড রেজিস্ট টেনশন, আমরা যে চাপ দিচ্ছি সেটাকে রেজিস্ট করছে, আর হার্ডনেস ইনঅর্গানিক ম্যাটেরিয়ালটাকে করছে, যার ফলে বোনটা বেন্ড হয়ে যাচ্ছে না বা ভেঙে যাচ্ছে না। আচ্ছা, এইবারে আমাদের আসছি, আমরা যদি নেকেড আইয়ে বোনসগুলিকে দেখি তাহলে আমরা দু রকম বোনস দেখতে পাবো। এইবারে আস্তে আস্তে ঢুকে গেলাম অরিজিনাল ইয়েতে, কম্প্যাক্ট বোন অ্যান্ড স্পঞ্জি বোন। কম্প্যাক্ট বোন মানে কি? দ্য বোনস যখন কাট সেকশন থাকবে লাইক এ আইভরি, হাতির দাঁতের মতো লাগবে। মানে কি? আমরা বোনসই দেখবো, বোনসের মধ্যে এক্সট্রা সেলুলার কোনো স্পেস কন্টেনিং এয়ার মানে বাতাস রয়েছে এরকম কিচ্ছু আমরা দেখতে পারবো না, শুধু দেখবো বোনস বোনস বোনস। তাহলে কি এক্সট্রা সেলুলার ম্যাটেরিয়ালস নেই? আছে, বাট দে আর ভেরি মিনিমাম, দে আর কম্প্যাক্ট লাইক এ আইভরি। সুতরাং সেই বোনসকে আমরা বলি কম্প্যাক্ট বোন, আমরা খালি চোখেই দেখতে পারবো। আর কিছু বোনসকে আমরা দেখবো লাইক এ স্পঞ্জি, মৌমাছির চাকের মতো, বি হাইভসের মতো দেখতে, তাকে আমরা বলবো স্পঞ্জি বোন। কোথায় থাকে কম্প্যাক্ট বোন? তার আগে একটা বলে নেই, তোমাদের জেনারেল অ্যানাটমিতে পড়ানো হয়েছে কি এপিফাইসিস ডায়াফাইসিস পড়ানো হয়েছে? তাহলে এইটা হচ্ছে ডায়াফাইসিস মেইন পার্টটা, আর এইটা হচ্ছে এপিফাইসিস, আর মাঝখানে থাকে ইয়ং বোনে মেটাফাইসিস। আমার নেই, কারণ ইট বিকামস বোন। ইয়ং বোনে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মেটাফাইসিস। কেমন? এবার ডায়াফাইসিসকে যদি দেখো তাহলে এই বোনটাকে যদি দেখো, ডায়াফাইসিসের মাঝখানে কি আছে? একটা সেন্ট্রাল ক্যাভিটি রয়েছে, সে এরকম সারাউন্ডিং করে, মানে আমি এই দিকটা আঁকতে পারছি, করা যাচ্ছে না কারণ ইট ইজ এ ট্রান্সভার্স সেকশন, মানে এইখানে একটা ক্যাভিটি, তাকে সারাউন্ডিং করে বোনস রয়েছে। এই বোনসগুলি হচ্ছে কম্প্যাক্ট বোন, মানে লাইক এ আইভরি। এই এন্ডে রয়েছে কম্প্যাক্ট বোন, এইরকম স্পঞ্জি বোন। আর এই জায়গাটায় রয়েছে একটা কার্টিলেজ, তাকে বলে আর্টিকুলার কার্টিলেজ বা এপিফাইসিয়াল আর্টিকুলার কার্টিলেজ বলে। তাহলে কম্প্যাক্ট বোন কোথায় থাকছে? মেইনলি ডায়াফাইসিস অথবা সারাউন্ডিং পার্ট অফ এপিফাইসিস। কেমন? আর স্পঞ্জি বোন থাকছে এইখানটায়, at the end of the bone, the near epiphysis, আর এইখানে থাকে। আর এই যে সেন্ট্রাল ক্যানেল, এখানে কি থাকে? বোন ম্যারো। এই বোন ম্যারোর মধ্যে স্পিকিউলস অফ, মানে পুরো এরকম ভাবে নয়, ছোট ছোট বোনসের স্পঞ্জি বোন রয়েছে, আর এখানে স্পঞ্জি বোন রয়েছে। আর কোথায় স্পঞ্জি বোন আর কম্প্যাক্ট বোন রয়েছে? স্কাল বোন। স্কাল বোনটা রয়েছে ফ্ল্যাট টাইপের বোন, ভালো করে বুঝতে পারছো। এই স্কাল বোনের দুটো সারফেসে রয়েছে কম্প্যাক্ট বোন, আর মাঝখানে রয়েছে স্পঞ্জি বোন।
এই স্পঞ্জি বোনের একটা স্পেশাল নাম আছে, স্কাল বোনের ক্ষেত্রে অনলি, এখানের ক্ষেত্রে নয়, তাকে বলে ডিপ্লয়িক, ডিপ্লয়িক বোন, ডিপ্লয়িক। এবং অনেক সময় এখান দিয়ে একটা ভেন, একটা আমরা জানি আর্টারি আর ভেন রয়েছে, এখনই জেনে নাও। এইখানে কিছু ভেন আছে, এই ডিপ্লয়িক ভেনে ব্লাডগুলিকে নিয়ে আসে, একে বলে ডিপ্লয়িক ভেন, ডিপ্লয়িক ভেন। যাকে এটা এখন দরকার নেই, বলে দিলাম। তাহলে কম্প্যাক্ট বোন আর স্পঞ্জি বোন সম্বন্ধে আইডিয়া হলো, কেমন? আচ্ছা, এটা গেল ইন জেনারেল মরফোলজিক্যালি। মরফোলজিক্যালি মানে কি? দেখতে, আউটসাইড, তোমার মরফোলজি এরকম, তোমার মরফোলজি এরকম দেখতে। এবার হিস্টোলজিক্যালি বোনসের আরেকটা ক্লাসিফিকেশন আছে। কি? এমব্রায়োনিক বোন বা ওভেন বোন বা ফিটাল বোন, এটা হচ্ছে স্পঞ্জি বোন। আর কম্প্যাক্ট বোন দেখে নাও, স্কাল টিস্যুতে রয়েছে, কিরম দেখতে লাগে। আর এইখানে এয়ার ফিল্ড স্পেস রয়েছে। এগুলি ইন ফিটাল লাইফ ইট কন্টেন্স ম্যারো, রেড ম্যারো। আচ্ছা, মাইক্রোস্কোপিক্যালি বোনসকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে প্রাইমারি ইম্যাচিওর অর ওভেন বোন বা এমব্রায়োনিক বোন, আরেকটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ম্যাচিওর অর ল্যামেলার বোন। মানেটা কি হলো? একটা হচ্ছে প্রাইমারি বোন, আমাদের যখন ফিটাল লাইফে বোন শুরু হচ্ছে, সমস্ত বোন প্রাইমারি থাকে। তারপর গ্র্যাজুয়ালি এই বোনসগুলি, অল প্রাইমারি বোনস আর রিপ্লেসড বাই রেগুলার বোন। রেগুলার বোন কি? ল্যামেলার বোন। কেন ল্যামেলা বলছে আসছি আমি। তাহলে হিস্টোলজিক্যালি দু রকম বোন রয়েছে, একটা হচ্ছে প্রাইমারি বোন আর সেকেন্ডারি বোন। ভালো করে বোঝা যায় না, তার জন্য বলা উচিত ওভেন বোন অর ইম্যাচিওর বোন অ্যান্ড ল্যামেলার বোন। ল্যামেলার বোন বললেই মনে পড়বে এটা অ্যাডাল্টের বোন, এবং এখানে একটা ল্যামেলা রয়েছে। ল্যামেলাটা কি রকম, কি জিনিস ল্যামেলা, আসবো, সেটার উপরেই থাকছে আজকের হিস্টোলজি ক্লাস। এইটা হচ্ছে ফিটাল বোন, অনেকটা স্পঞ্জি বোনের মতোই, কিন্তু ইন ল্যামেলার বোনে কোলাজেন ফাইবারস এবং বোন সাবস্টেন্সগুলি একটা রেগুলার প্যাটার্ন রয়েছে। কোলাজেন ফাইবারস রানিং, আগেই বলেছি বোনসে কোলাজেন ফাইবারস রয়েছে, একটা রেগুলার প্যাটার্ন রয়েছে, জিওমেট্রিক্যাল রেগুলার প্যাটার্ন। কিন্তু এইখানে কিন্তু সেরকম প্যাটার্ন নেই। এইখানে কোনো কোলাজেন ফাইবারস এরম যাচ্ছে, কোনোদিন এটা যাচ্ছে, কোনোদিন ওইটা বেঁকে যাচ্ছে, কোনোটা এরম যাচ্ছে, ফলে কোনো রকম নেই। এবং যেহেতু রেগুলার প্যাটার্ন নেই, দ্য বোনস আর নট সো হার্ড, নট সো টাফ, নট সো রেজিলেন্ট, ইজিলি বেন্ড হয়ে যেতে পারে। কেমন? তা এইটাকে বলছি আমাদের ওভেন বোন। কোথায় থাকে? ফিটাসে। আর অ্যাডাল্টে একটা, এইবারে ওরালে যদি জিজ্ঞেস করে এরপরে বলবে ও অ্যাডাল্টে হয়, থাকে কি? নর্মালি থাকার কথা না। কখন হয়? যখন, আগেই কি বলেছি, সমস্ত বোনস আগে কিন্তু প্রাইমারি বোন হয়, তারপরে সেকেন্ডারি। যখন ফ্র্যাকচার হয়, নিউ বোন ফরমেশন হয়, তখন কিন্তু প্রথমে প্রাইমারি বোনই হয়, তারপর ইট ইজ রিপ্লেসড বাই ল্যামেলার বোন। সুতরাং আমরা কি শিখলাম? অ্যাডাল্টে থাকার কথা নয়, কিন্তু অনেক সময় হবে যদি আমাদের ফ্র্যাকচার হয়, ফ্র্যাকচারে নিউ বোন ফরমেশন হয়, দূরে যাওয়ার জন্য এই নিউ বোনটা প্রাইমারিলি প্রথম দিকে এই ওভেন বোন হয়, বাট এটাও থাকে না, গ্র্যাজুয়ালি ইট ইজ রিপ্লেসড বাই ল্যামেলার বোন। এই যে প্লাস্টার করে এই কারণেই, স্টেডিনেস করে এবং সেকেন্ডারি বোন হতে সময় দেয়। যদি না করতো তাহলে যেই হাঁটতে চাইতো বা
কাজ করতে চাইতো বেঁকে যেত, কারণ উভেন বোনের স্ট্রেস সহ্য করার ক্ষমতা নেই। কেমন? তাহলে ক্যালাস অ্যান্ড ফিটাল বোনস প্রায় একই রকম। এবং এই যে নতুন বোন যে ফ্র্যাকচারে হয় তার নাম হচ্ছে, আমরা ক্লিনিক্যালি বলি ক্যালাস, তাকে বলি আমরা ক্যালাস। ফ্র্যাকচারে যে বোন তৈরি হয় তাকে আমরা বলি ক্যালাস। So woven bone forms embryonic skeleton and is largely absent from normal bone after the age of 4 years. 4 years অবধি থাকতে পারে। Is seen in fracture callus in both children and adults. Does not contain lamella. কোনো রেগুলার ল্যামেলা নেই। Rather as relatively disorganized array, যেটা বললাম, disorganized array of collagen fibers. কোনো রেগুলার প্যাটার্ন অফ কোলাজেন ফাইবার থাকে না, এবং ইরেগুলার মিনারেলাইজেশন প্যাটার্ন। ক্যালসিয়ামটা কোনো রেগুলার ওয়েতে ডিপোজিট হয় না, এই যে এরকম দেখতে হয়। এটা তোমাদের নেই, আছে না, যাকে বারবার হয়ে যাচ্ছে। এইবার হচ্ছে ল্যামেলার বোন। ল্যামেলার বোনের ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে ল্যামেলা থাকে। ল্যামেলা মানে কি? একটা খাতা দেখো। সবচেয়ে যেটা হচ্ছে ল্যামেলা মানে হচ্ছে এই রকম এক একটা প্লেট থাকে, বোনসের প্লেট। এটা কি দিয়ে তৈরি? এটা কি দিয়ে তৈরি? কাগজ, পেপার। এইখানে তুমি কল্পনা করো না, এটা বোনস দিয়ে তৈরি। মানে এখানে রয়েছে তোমার অস্টিওব্লাস্ট, অস্টিওক্লাস্ট, সেল রয়েছে, ফাইবারস রয়েছে, কোলাজেন ফাইবারস রয়েছে, যেগুলি রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে কোলাজেন ফাইবারসের। হ্যাঁ, আবার গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স রয়েছে, এক একটা পাতলা এরকম শীট রয়েছে, সেইগুলিকে বলে ল্যামেলা। এই ল্যামেলা আবার রেগুলারলি অ্যারেঞ্জ করতে পারে, আবার ইরেগুলারলি অ্যারেঞ্জ করতে পারে। ল্যামেলাটা রেগুলার অ্যারেঞ্জ করতে পারে, আর একটা হচ্ছে ইরেগুলার অ্যারেঞ্জ করতে পারবে, ওটার সাথে গুলিয়ে ফেলবে না। উভেন বোনের হচ্ছে এটার সাথে গুলিয়ে ফেলবে। উভেন বোনের ল্যামেলাই নেই, নো ল্যামেলা। সুতরাং ওটা উভেন বোনে রেগুলার না ইরেগুলার আমার জানার দরকার নেই। উভেন বোনে তাহলে কোনটা আমি ইরেগুলার বলছি? কোলাজেন ফাইবারস গুলি। উভেন বোনে কোনো ল্যামেলাই নেই। অ্যাডাল্ট বোনে ল্যামেলা আছে। ল্যামেলার আবার দুরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। দুরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকার জন্যই কম্প্যাক্ট বোন আর স্পঞ্জি বোন হচ্ছে। তাহলে ল্যামেলার বোন আবার কি রকম টাইপ? একটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট বোনের টাইপ, আর একটা হচ্ছে স্পঞ্জি বোনের টাইপ। তার আগে ল্যামেলাটা দেখে নেই। এইটাকে বলে ল্যামেলা। এক একটা বোনস দিয়ে তৈরি, গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স রয়েছে। কেমন? গ্রাউন্ড সাবস্টেন্সের মধ্যে সেল রয়েছে। কি কি সেল আছে আসছি আমি। অস্টিওব্লাস্ট, অস্টিওক্লাস্ট, অস্টিওসাইট, এগুলি রয়েছে। অস্টিওপ্রোজেনিটর সেল রয়েছে। আবার নতুন একটা বইতে আছে লাইনিং সেল রয়েছে। ছেড়ে দাও। আর কি রয়েছে? ফাইবারস। ফাইবারসের মেইনলি কি বলেছি? অনেক রকম ফাইবারস আছে। মেইনলি আছে টাইপ 1 কোলাজেন ফাইবার। আর রয়েছে গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স। কন্ড্রয়টিন গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স কি? প্রোটিওগ্লাইকেন, গ্লাইকোপ্রোটিন, গ্লাইকোসামিনোগ্লাইকেন। মেইনলি এগুলি তো একটা জেনারেল টার্ম। মেইনলি থাকে কন্ড্রয়টিন সালফেট, হাইলুরোনিক অ্যাসিড, আর হচ্ছে ডারমাটান সালফেট, এইগুলি থাকে। এইগুলি হচ্ছে গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স থাকে, আর এইগুলি হচ্ছে ল্যামেলা। এইবারে কম্প্যাক্ট বোনে কি রকম থাকে? কম্প্যাক্ট বোনে আগে কি বলেছিলাম? এইখানে এই যে বোনস আমরা দেখেছিলাম লং বোন, তার মাঝখানে একটা সেন্ট্রাল ক্যাভিটি থাকে। সেন্ট্রাল ক্যাভিটিকে ঘুরে এইরকম প্লেটস অফ কম্প্যাক্ট বোন থাকে। ঠিক ওরকম কল্পনা করে নাও, কিন্তু ওটা মাইক্রোস্কোপিক্যালি। এই ল্যামেলাগুলি এই ল্যামেলা রয়েছে, অসংখ্য ল্যামেলা থাকে। অসংখ্য বলতে নয়, 15 to 20 ল্যামেলা এক একটা ইউনিট তৈরি করে। আমাদের বডির আমরা কি বলি? ইউনিট কি? সেল। ভেরি গুড। সেই রকম বোনসের ইউনিট হচ্ছে অস্টিয়ন। অস্টিয়ন কি বলি আমরা? অস্টিয়ন। এক একটা অস্টিয়ন কি? এরকম অসংখ্য অস্টিয়ন মিলে এক একটা ল্যামেলা তৈরি হয়। আবার অসংখ্য ল্যামেলা মিলে একটা বোনস তৈরি হয়, কম্প্যাক্ট বোন বা স্পঞ্জি বোন তৈরি হয়। তাহলে এক একটা অস্টিয়ন কি রকম? এক একটা অস্টিয়ন হচ্ছে মাঝখানে একটা সেন্ট্রাল ক্যাভিটি থাকে। এই দেখো, সারাউন্ডিং বাই এ ল্যামেলা। একটা ল্যামেলা সারাউন্ডিং করছে, আর মধ্যিখানে একটা সেন্ট্রাল ক্যাভিটি রয়েছে। তারপরে আরেকটা ল্যামেলা,
দেখতে পাচ্ছ তো সবাই? তারপরে আরেকটা ল্যামেলা, তারপরে আরেকটা ল্যামেলা, এরকম এক একটা মিলে এগুলি আমি কি তৈরি করছি? একটা অস্টিয়ন তৈরি করছি। এরকম 15 থেকে 20টা ল্যামেলা এরকম ভাবে ক্লোজলি অ্যাপোজ থাকে। এটা কার ল্যামেলা তৈরি করছি? মেইনলি এখানে আমি কম্প্যাক্ট বোনের বা রেগুলার প্যাটার্ন তৈরি করছি ল্যামেলা। এটা গেল, ধরো এখানে 15-20টা আছে, এইটা গেল একটা অস্টিয়ন, এইটা একটা অস্টিয়ন। অস্টিয়নের একটা সেন্ট্রাল ক্যাভিটি রয়েছে, সেন্ট্রাল ক্যাভিটির মধ্যে তোমার ব্লাড ভেসেল রয়েছে, নার্ভস রয়েছে, এটার মধ্যে রয়েছে। এখান দিয়ে এরম ভাবে ছোট্ট সরু রক্তনালী, ব্লাড ভেসেল গেছে, আর্টারি, ভেইন, নার্ভস এগুলি গেছে। এইটা গেল আরেকটা ল্যামেলা। এরপরে পাশে রয়েছে আরেকটা ল্যামেলা তৈরি হচ্ছে। এক একটা অস্টিয়ন, সরি ল্যামেলা নয়, এই দেখো, এই যে এখানে আমি 3টে অস্টিয়ন দেখিয়েছি, 3টে অস্টিয়ন দেখিয়েছি। প্রত্যেকটা অস্টিয়নের সেন্ট্রালি রয়েছে একটা ক্যানেল, তার নাম কি সবাই জানো? হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল। হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল, এটার একটা হ্যাভার্সিয়ান, এটার প্রত্যেকটা হ্যাভার্সিয়ান কলেন দেখো প্যারালাল টু ইচ আদার, এটার সাথে এটার প্যারালাল, তাকে আমরা কি বলছি? হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল। কেমন? এটা গেল একটা অস্টিয়ন, ইচ অস্টিয়ন মেড আপ অফ ল্যামেলা। আর এই একটা ল্যামেলা আর পাশের ল্যামেলার মধ্যে যদিও স্পেস নেই, অল্প স্পেস হলেও আছে, সেইখানে এক একটা বাড়ি আছে, ছোট ছোট অসংখ্য ছোট ছোট বাড়ি নয়, কামরা রয়েছে, ঘর। তাকে আমরা কি বলি? কিছুটা পড়েছো তো, কি বলি? যেখানে বোন সেল থাকবে, ল্যাকুনা। পড়েছো তোমরা? তাকে বলে ল্যাকুনা। তাহলে ল্যাকুনা কিন্তু তোমার এইখানে থাকছে না, কেমন? দুটোর মাঝখানে থাকছে, দুটো ল্যামেলার মাঝখানে থাকছে, এবং সেইখানে রয়েছে অসংখ্য সেল। সেলগুলি একটা ঘরের মধ্যে থাকে, ঘরটার নাম হচ্ছে ল্যাকুনা, সেলগুলির নাম হচ্ছে অস্টিওসাইট। এবারে এই হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল, এই হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল, এই হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল, এরকম অসংখ্য হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল মিলে একটা তোমার ল্যামেলা তৈরি হলো। কেমন? এবার একটা হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেলের সাথে আরেকটা পাশের যে অ্যাডজেসেন্ট হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল হ্যাজ গট এ কানেকশন। এই হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল মধ্যে সেন্ট্রাল ক্যাভিটিকে বলছি হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল, পাশের সেন্ট্রাল ক্যাভিটিকে বলছি হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল 2। এবার হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল 1 and হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল 2 is connected by another ক্যানেল, ওটা ট্রান্সভার্সলি, এটা হচ্ছে ভার্টিক্যালি অ্যারেঞ্জ, ওটা। তাহলে একটা ক্যানেলের সাথে আরেকটা ক্যানেল সাইড ব্রাঞ্চ ক্যানেল দিয়ে যোগ আছে, তার নাম কি হচ্ছে? ভেরি গুড, ভোকম্যানস ক্যানেল। তাহলে বুঝতে পারছো, নিজেরাই বলছো, আমি কিছুই বলছি না, তাকে বলে ভোকম্যানস ক্যানেল। তাহলে আইডিয়া হয়েছে এক একটা ল্যামেলা কি, কেমন? এইবার এই ছবিটা দেখো, এইভাবেই কম্প্যাক্ট বোন তৈরি হচ্ছে। এইটা হলো একটা অস্টিয়ন, প্রত্যেকটা অস্টিয়ন মেড আপ অফ ল্যামেলা। এটা আরেকটা অস্টিয়ন, এইটা আরেকটা অস্টিয়ন, এইটা আরেকটা অস্টিয়ন, অস্টিয়ন 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 অস্টিয়ন। এবার এটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স সেকশন থাকলে এরকম লাগবে, যেটা তুমি মাইক্রোস্কোপে দেখবে, কেমন? আর যদি হরিজন্টাল সেকশন হয় এইরকম। আর এইখান থেকে এখানে যদি যোগ থাকে একটা ক্যানেল দিয়ে, সেটা হচ্ছে ভোকম্যানস ক্যানেল। তাহলে আইডিয়া হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে, তাহলে তোমাদের ল্যামেলার সম্বন্ধে আইডিয়া হলো। এবার পরে আসছি আরো কম্প্যাক্ট, মানে বেশি বেশি নেই তোমাদের। এরপরে আরেকটা আইডিয়া তোমাদের করতে হবে পেরিঅস্টিয়াম আর এন্ডোস্টিয়াম সম্বন্ধে। কেমন? কিছুটা তোমরা জানো, কিছুটা একটু ফার্স্ট ইয়ারের জন্য একটু এক্সট্রা পড়তে হবে। এই ধরো এটা একটা বোনস,
এটা একটা বোনস, মধ্যিখানে একটা ক্যাভিটি রয়েছে। এইটা একটা বোনস, মধ্যিখানে একটা ক্যাভিটি রয়েছে, ম্যারো ক্যাভিটি। কেমন কেমন? আর এটা হচ্ছে আউটার সারফেস, আর ম্যারো ক্যাভিটিকে লাইন করে রয়েছে ইনার সারফেস, আর মধ্যিখানে রয়েছে কম্প্যাক্ট বোন। এটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট বোন। এই আউটার সারফেসকে কভার করে একটা ফাইব্রাস মেমব্রেন থাকে, তাকে বলি পেরিঅস্টিয়াম। এপাশেও রয়েছে আর এপাশেও রয়েছে, এইখানে এইভাবে কভার করে আছে। আর ইনার সারফেসকেও কভার করে আরেকটা ফাইব্রাস মেমব্রেন আছে, তাকে বলে এন্ডোস্টিয়াম। তাকে বলে এন্ডোস্টিয়াম। দুটো কি দিয়ে তৈরি? বোনস দিয়ে নয়। এটা হচ্ছে ফাইব্রাস মেমব্রেন। তোমরা যেমন এইটা যদি বোনস হয়, এটা হচ্ছে পেরিঅস্টিয়াম। এটা হচ্ছে পেরিঅস্টিয়াম। পেরিঅস্টিয়ামের আবার যদি ভালো করে মাইক্রোস্কোপিক সেকশন দেখো, তাহলে পেরিঅস্টিয়াম ইজ মেড আপ অফ 2 লেয়ার্স। আমরা যদি মাইক্রোস্কোপে দেখি, তাহলে পেরিঅস্টিয়ামটাকে যদি দেখি, এটা বাইরে একটা লেয়ার রয়েছে আর ভেতরে আরেকটা লেয়ার রয়েছে। কেমন? এটা মাইক্রোস্কোপে আমরা দেখছি, তার এইখানে রয়েছে বোনস, এটা বোনস রয়েছে। বাইরের লেয়ারকে বলে ফাইব্রাস লেয়ার। কেন? এখানে ফাইব্রাস টিস্যু মেইনলি থাকে, কোলাজেন ফাইবারস অ্যান্ড গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স। আর ভেতরটাতে ফাইবারস আছে, কিন্তু মেইনলি থাকে সেল। মেইনলি থাকে সেল, and it's a very important cell. It can produce bones, osteoblast and osteoprogenitor cell থাকে। সুতরাং এই লেয়ারটাকে বলে অস্টিওজেনিক লেয়ার। তাহলে পেরিঅস্টিয়াম ইজ মেড আপ অফ 2 লেয়ার, আউটার ফাইব্রাস লেয়ার এবং ইনার অস্টিওজেনিক অর সেলুলার লেয়ার বা সাইটোজেনিক লেয়ার। এবার এই পেরিঅস্টিয়ামটা বোনসের সাথে ফাইব্রাস এরম নেইল, পেরেকের মতো জিনিস দিয়ে যোগ থাকে, মানে আটকে থাকে, তাকে বলে শার্পেস ফাইবার। ডক্টর শার্পে প্রথম, এটা স্কটিশ প্রফেশনাল, তিনি প্রথম এটাকে ডেসক্রাইব করেছেন বলে একে আমরা বলি শার্পেস ফাইবার, যাতে পেরিঅস্টিয়ামটা না খুলে বেরিয়ে আসে বোনস থেকে, সেটাকে বলে শার্পেস ফাইবার। তার জন্য এই সেলটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইখানে ফাইব্রাস লেয়ারে রয়েছে ব্লাড ভেসেলস, দুটো লেয়ারই ইম্পর্টেন্ট। এইখানে রয়েছে ব্লাড ভেসেল, যেটা ব্লাড, ক্যালসিয়াম এবং নিউট্রিয়েন্টস নিয়ে এইখানে বোনসকে ঢুকছে। আর এইটা হচ্ছে বোনস তৈরি করতে সাহায্য করছে। বোন ইজ অলওয়েজ এ ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম। মানে ব্যাপারটা কি ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম? মানেটা কি? আজকে যে এই বোনসের সেলগুলি দেখছো, 1 মাস পরে ওই সেল থাকবে না, আমাদের এই স্কিনের সেলের মতো হয়ে যাবে, নতুন আবার সেল তৈরি হবে। বোনস, সরি সেল নয়, বোনস থাকবে না। সব সময় আমাদের বোন কিছু ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে, আবার নতুন তৈরি হচ্ছে, অলওয়েজ একটা ইকুইলিব্রিয়ামে রয়েছে। তাই একটা ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়ামে রয়েছে। অস্টিওজেনেসিস অ্যান্ড অস্টিওলাইসিস। অস্টিওজেনেসিস মানে নতুন বোন তৈরি হচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে এবং তার সাথে ব্যালেন্স করে নতুন মানে বোনসও আমাদের ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে। এটা একটা নর্মাল ফেনোমেনা। এবং তার জন্য আমরা জানি হরমোন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্যারাথাইরয়েড হরমোন, ক্যালসিটোনিন, প্যারাথাইরয়েড হরমোন ইজ সিক্রেটেড বাই, প্যারাথরমোন ইজ সিক্রেটেড বাই দ্য প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড। 4টে আমাদের প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড রয়েছে আমাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের পেছনে। সেখান থেকে আমাদের প্যারাথাইরয়েড হরমোন তৈরি করে, সেটা অস্টিওক্লাস্টকে স্টিমুলেট করে। কেমন? অস্টিওক্লাস্টের কাজ হচ্ছে বোন ডিস্ট্রাকশন করা। ঠিক তার উল্টোটা হচ্ছে ক্যালসিটোনিন, সিক্রেটেড বাই দ্য প্যারাফলিকুলার সেল অর সি সেলস, যেটা থাইরয়েডের মধ্যে থাকে, সেটা বোন ফর্মেশন করতে সাহায্য করে। কেমন? যাকে এটা ফিজিওলজি ঢুকে গেল। তাহলে হচ্ছে আমাদের এই দুটো আমাদের পড়তে হবে, মনে রাখতে হবে। সারফেস ফাইবার অ্যান্ড ভাস্কুলার ফাইব্রাস লেয়ার, ইনার সেলুলার অস্টিওজেনিক লেয়ার। কোথায় কোথায় অ্যাডাল্ট বোনে ফাইব্রাস লেয়ার থাকে না, পেরিঅস্টিয়াম কোনখান জায়গায় থাকে না?
ফ্যাভিকলে থাকবে না কেন? যে কোনো বোনসের যেখানে মাসেল অ্যাটাচ হয় ইউজুয়ালি সেখানে পেরিঅস্টিয়াম মাসেলের এর সাথে থাকে না। আর কোথায় থাকে না? বোনসের এন্ড যেগুলি জয়েন্ট ফরমেশন করে, এই যে বোনসের এন্ড যেখানে আরেকটা জয়েন্ট ফরমেশন করছে, এই যে একটা জয়েন্ট করছে, ইট ইজ কভার্ড বাই এ কার্টিলেজ, তাকে বলে আর্টিকুলার কার্টিলেজ। এই কার্টিলেজের জায়গায় কোনো পেরিঅস্টিয়াম থাকে না। কেমন? যাকে এটা একটা এমসিকিউ দিয়ে দিলাম। এই যে পেরিঅস্টিয়ামটাকে স্ট্রিপড অফ করেছে, এবং পেরিঅস্টিয়াম না থাকলে বোনস তৈরিই হবে না। সুতরাং সার্জেন সব সময় বোনসে যাই করুক পেরিঅস্টিয়ামটাকে কিন্তু রক্ষা করে, পেরিঅস্টিয়ামটাকে কেটে ফেলে দেয় না। নতুন বোন তৈরির জন্য পেরিঅস্টিয়াম হচ্ছে এসেনশিয়াল। এই যে গ্লিসেনিং পেরিঅস্টিয়াম দেখা যাচ্ছে, আর এখানে পেরিঅস্টিয়ামটাকে তোলা হয়েছে। কেমন? তার জন্য অপারেশন করতে গেলে প্রথমে কি করে? পেরিঅস্টিয়ামে একটা ইনসিশন দেয়, দিয়ে পেরিঅস্টিয়ামটাকে তুলে নেয়, সারফেস ফাইবার গুলিকে টানবে, এইখানে কেটে যায়, কেটে পেরিঅস্টিয়ামটাকে তুলে নেয়। এরপর যা করার করলো, বোনস যদি বাদ দেওয়ার দেবে বা কোনো অপারেশন করার হলো, আবার পেরিঅস্টিয়াম দুটো সেলাই করে দেয়। পেরিঅস্টিয়ামটাকে রাখতেই হবে, নাহলে বোন ওখানে বোন তৈরিই হবে না এবং অপারেশন উইল বি এ ফেলিওর। এটা হচ্ছে সারফেস ফাইবার, দেখতে পাচ্ছ এ দিয়ে যেটা মাস্ক করা হয়েছে। কেমন? সিটা কি বলো? ম্যারো ক্যাভিটি, ইয়েলো ম্যারো দেখা যাচ্ছে। আর বিটা হচ্ছে পেরিঅস্টিয়াম, ডিটা হচ্ছে এন্ডোস্টিয়াম। এইটা হচ্ছে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল, আর এইটা হচ্ছে ভোকম্যানস ক্যানেল। আমি যা বলে দিচ্ছি, আর বাড়িতে তোমাদের কোনো আইডিয়া করতে কোনো হবে না। এন্ডোস্টিয়াম তো বলেই দিয়েছি। ঠিক পেরিঅস্টিয়ামের মধ্যে ইনার লাইনিং অফ দ্য মেরো ক্যাভিটি যেটা করে তাকে বলে এন্ডোস্টিয়াম। ইট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এরপরে ছোট্ট ছোট্ট করে পড়ে রাখবে, ডিটেলস দরকার নেই। এবার আমি আগেই বলেছি কানেকটিভ টিস্যু, বোনস ইজ এ কম্পোজিট স্পেশাল কানেকটিভ টিস্যু। কানেকটিভ টিস্যু মানে কি? সেল, এক্সট্রাসেলুলার সাবস্টেন্স। এক্সট্রাসেলুলার সাবস্টেন্স মিন্স কি? ফাইবার্স, গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স, ফাইবার্স, গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স। সেলস কি কি আছে? সেল মে বি ডিফারেন্ট টাইপ। বোনসের ক্ষেত্রে কি কি আছে? অস্টিওপ্রোজেনিটর সেল, অস্টিওব্লাস্ট, অস্টিওসাইট, অস্টিওক্লাস্ট, বাস। আর নতুন বলছে সারফেস লাইনিং সেল, লেখার দরকার নেই। Osteoprogenitor cell is the main cell from which osteoblast is developed, not the osteoclast. Osteoblast is developed. কোথায় থাকে এটা? মেইনলি সারফেস, ক্লোজ টু দ্য পেরিঅস্টিয়াল লেয়ার, ওই যে সাইটোজেনিক লেয়ার, সেটা হচ্ছে লার্জ সেল। সেখান থেকে যখন হরমোন স্টিমুলেট করে তখন ইট বিকাম ট্রান্সফর্মড ইনটু osteoblast. Osteoblast is a very important cell. It is a large cell, oval cell with a eccentric nuclei. Eccentric মানে কি? নিউক্লিয়াসটা সেন্ট্রালি নয়, একটা দিকে থাকে সেলের। আর কি থাকে? এটা বেসোফিলিক সাইটোপ্লাজম। কেন বেসোফিলিক সাইটোপ্লাজম? তোমাদের ফার্স্ট ক্লাসে পড়ানো হয়েছে কি ইওসিনোফিলিয়া, বেসোফিলিয়া? পড়ানো হয়নি না? এটা ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, ইওসিনোফিল বেসোফিল সম্বন্ধে আইডিয়া দেওয়া হয়েছে কি? ইওসিনোফিলটা কি? সিনথেটিক ডাই। বেসোফিলটা কি? আমরা যেটা হিমাটক্সিলিন এন্ড ইওসিন বলি, ইওসিনটা কি? সিনথেটিক, কারখানায় তৈরি হয়। আর হিমাটক্সিলিনটা কি? কোথার থেকে আসে? একটা সাউথ আফ্রিকা একটা গাছ আছে, হিমাটক্সিলাম বলে একটা গাছ আছে, আরেকটা বড় নাম আছে ভুলে গেছি। হিমাটক্সিলাম যেটা ওই স্পেসিস এন্ড জেনাস, জেনাসটা বলছি, স্পেসিসের নামটা ভুলে গেছি। সেই বার্ক থেকে এই হিমাটক্সিলিনটা তৈরি হয়, সুতরাং ওটা হচ্ছে ন্যাচারাল প্রোডাক্ট। ইওসিনের কাজ হচ্ছে যেখানে বেসিক আছে, বেস আছে, বেস মানে কি?
অ্যাসিড মানে কি, যেটা হাইড্রোজেন দিতে পারে। ইট ইন সলিউশন ইট ক্যান জেনারেট অ্যাসিড। তাহলে অ্যাসিড কোথায় বেশি আছে আমাদের শরীরে? ডিএনএ আরএনএ তে। ডিএনএ অ্যান্ড আরএনএ কেমন? অ্যাসিড, অ্যাসিডিক তো। এবার ডিএনএ কোথায় থাকে? ডিএনএ কোথায় থাকে আমাদের? হ্যাঁ, কোথায়? ডিএনএ কোথায় থাকে? আরে যা বলে হবে বলো, ডিএনএ কোথায় থাকে বলতে পারছো না? নিউক্লিয়াস। তুমি আরো ভালো বলেছে, একদম স্পেসিফিক বলেছে, ক্রোমোজোমে থাকে, মানে নিউক্লিয়াসে থাকে, ঠিক বলেছে, ক্রোমোজোমে থাকে। আমাদের জিন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডিএনএ এর একটা ফ্রেগমেন্ট, ক্রোমোজোমে থাকে। আর আরএনএ কোথায় থাকে? নিউক্লিয়াসেও থাকে, সাইটোপ্লাজমেও থাকে। সাইটোপ্লাজমে কোথায় থাকে? রাইবোজোমসে থাকে। রাইজোমটা কোথায়, কার সাথে লেগে থাকে? এন্ডোপ্লাজমিক রেটিনিকুলাম, রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিনিকুলাম, তার জন্য এই রাফ। তাহলে আমি এতক্ষণে কি বললাম, অন্য তোমাদের অন্য আইডিয়াটা দেওয়ার জন্য তোমরা এইটুকুনি জানবে, হিমাটক্সিলিন ইজ এ ন্যাচারাল ডাই, এটা শিখবে। আর কি শিখবে? ইওসিন ইজ এ সিনথেটিক ডাই। এবার আর কি শিখবে ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি, এই ক্লাসের আগে একদম ফার্স্ট ক্লাসের জিনিসগুলি। হিমাটক্সিলিন যেহেতু বেসিক ডাই, বেসিকের অ্যাট্রাকশন কোথায় থাকবে? কার প্রতি থাকবে? অ্যাসিডের প্রতি। বেসিক সবসময় অ্যাসিডের সাথে আটকে যাবে। ডাইয়ের কাজটা কি? এই যে হিমাটক্সিলিন ইওসিন দেই কি, এটা আমাদের ভিজিবল করে। নর্মালি আমরা যেগুলি আমাদের সেল যে অর্গানিলস রয়েছে, নিউক্লিয়াস, এগুলি রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স এরকম যে আমরা নর্মাল লাইটে আমরা কিছু আলাদা করে বুঝতে পারবো না। সুতরাং সেগুলিকে আমাদের কালার করতে হয়। কালার করতে গেলে আমরা অনেক কালার আছে, তার মধ্যে মেইনলি আমরা নেই রুটিন প্র্যাকটিস হিমাটক্সিলিন অ্যান্ড ইওসিন, তাকে আমরা বলি এইচ অ্যান্ড ই। এইচ ফর হিমাটক্সিলিন, ই ফর ইওসিন। কেমন? এবার আগে কি বললাম? হিমাটক্সিলিন ইজ এ বেসিক ডাই। তাহলে এটা কার সাথে যোগ হবে? ডিএনএ এর সাথে এবং আরএনএ এর সাথে, দুটোই তো অ্যাসিড। সুতরাং ওটা নিউক্লিয়াসটাকে স্টেইন করে দেবে। হিমাটক্সিলিন কালার কি? ব্লুইশ ভায়োলেট। সুতরাং নিউক্লিয়াসটা তার জন্য ভায়োলেট লাগে। আর কোনটাকে কালার করতে পারে? আরএনএটাকে। আরএনএ কোথায় থাকে? সাইটোপ্লাজমের রাফ এন্ডোপ্লাজম, যেখানে রাইবোজোমস আছে। সুতরাং কাদের রাইবোজোম বেশি থাকে? যারা এক্সেসিভ কাজ করছে, অ্যাক্টিভলি প্রোটিন তৈরি করছে, তাদের রাইবোজোম বেশি থাকবে। যে অলস বুড়ো, তাদের রাইবোজোম, সেল আমি বলছি, আমার কথা বলছি না, মানে মানুষের কথা বলছি, যে সেলগুলি কাজ করছে না তাদের রাইবোজোম কম থাকবে। তার মানে অ্যাক্টিভ সেলের সাইটোপ্লাজম উইল বি বেসোফিলিক। কেন বেসোফিলিক? এবার আমাকে বোঝাও একজন। অ্যাক্টিভ সেলের সাইটোপ্লাজম বেসোফিলিক কেন বলো? হ্যাঁ, আরএনএ বেশি থাকে, সাইটোপ্লাজমে আরএনএ গুলি বেশি থাকছে, ফলে সাইটোপ্লাজম আরএনএ গুলি ওই ডাইটাকে টেনে নিচ্ছে, ফলে সাইটোপ্লাজম ইজ বেসোফিলিক। তাহলে হিমাটক্সিলিন কাকে কাকে কালার করছে? মেইনলি নিউক্লিয়াসকে। তার জন্য নিউক্লিয়াস হচ্ছে ভায়োলেট ইন কালার। কেন ভায়োলেট কালার? কারণ হিমাটক্সিলিনটা হচ্ছে ভায়োলেট। আর ইওসিনোফিল কি? পিঙ্ক, পিঙ্ক ইন কালার, পিঙ্কিশ। ওটা কাকে অ্যাট্রাক্ট করবে? বেসকে। সাইটোপ্লাজমে যে প্রোটিন আছে, দো দে আর অ্যাম্পিফেটিক, মেইনলি ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ বেস। সুতরাং সাইটোপ্লাজমটা অ্যাট্রাক্ট করে ইওসিনকে। সুতরাং সাইটোপ্লাজম ইজ ইউজুয়ালি ইওসিনোফিলিক, এক্সেপ্ট সাম অ্যাক্টিভ সেল where there is an basophilic cytoplasm. নর্মালি আমাদের সব সেল অ্যাক্টিভ নয়, তার জন্য সাইটোপ্লাজম গুলি হচ্ছে ইওসিনোফিলিক। অর্থাৎ তার মানে নিউক্লিয়াসটা কি রং হবে? ভায়োলেট। সাইটোপ্লাজমটা কি হবে? পিঙ্ক। ক্লিয়ার হয়েছে? এটা বুঝতে পেরেছো তো? এটা জিজ্ঞেস করে কেমন? তাহলে এইটা গিয়ে চলে গেলাম। তাহলে অস্টিওসাইট চলে গেলে এবার অস্টিওব্লাস্ট। অস্টিওব্লাস্ট ইজ এ লার্জ সেল উইথ এক্সেন্ট্রিক নিউক্লি, এবং এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ সেল, তার জন্য এটার সাইটোপ্লাজমটা হচ্ছে অ্যাসিডোফিলিক আর বেসোফিলিক হবে? বেসোফিলিক। অ্যাক্টিভ সেলের সেলগুলি হয় বেসোফিলিক, সুতরাং বেসোফিলিক সাইটোপ্লাজম। এটার কাজ কি? সমস্ত কাজ।
হিউজ কাজ করে, বোনস তৈরির যাবতীয় কাজ করে। ইট সিক্রেটস কোলাজেন ফাইবার্স, টাইপ 1 কোলাজেন, ইট সিক্রেটস গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স, অস্টিওনেকটিন, অস্টিওফাইব্রিন, dermatochondroitin sulfate সব, and also it secretes alkaline phosphatase, which helps in mineralization of bone. বোনটাকে ক্যালসিয়াম ডিপোজিট করতে সাহায্য করে এই অস্টিওব্লাস্ট। সমস্ত বোন ফর্মেশনের সব কাজটাই অস্টিওব্লাস্ট করছে। তার জন্য যখনই কোনো কারণে অস্টিওব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বেশি হবে, বোনসের অ্যাক্টিভিটি বেশি হবে, তখন ব্লাডে অ্যালকালাইন ফসফেটেজের লেভেলটা বেড়ে যায়। এছাড়াও লিভার ডিজিজ এবং আরো কয়েকটা ডিজিজ, পেজেস ডিজিজ, লিভার ডিজিজ আর এটা ভুলে গেলাম, সেখানেও কিন্তু অ্যালকালাইন ফসফেটেজ বাড়তে পারে বোনসের অ্যাক্টিভিটি না হলেও। সুতরাং একটা পেশেন্টের অ্যালকালাইন ফসফেটেজ বেশি, উনি লাফিয়ে উঠলে যে আরে তার মানে ওর লিভার খারাপ আছে, নাও হতে পারে, লিভার খারাপ, নাও হতে পারে। আগে দেখো ওর অ্যাক্টিভলি গ্রোয়িং চাইল্ড কিনা, সেখানে অ্যালকালাইন ফসফেটেজ বেশি হবে। তার জন্য ওর নর্মাল রেঞ্জটা দেখতে হবে। চাইল্ডের ক্ষেত্রে ওটা নর্মাল রেঞ্জ কত বেশি আছে, সুতরাং এটা নর্মাল। একটা অ্যাডাল্টের অ্যালকালাইন ফসফেটেজ যা চাইল্ডের অনেক বেশি, কেন? নর্মালি ওদের বেশি হবে, কারণ ওদের বোন অ্যাক্টিভিটিগুলি বেশি। এইভাবে এখন থেকে ডাক্তারিগুলি চিন্তা করতে হবে তোমাদের, শুধু মুখস্থ করবে না। তাহলে অস্টিওব্লাস্ট বললাম, আর একটা কি, অস্টিওসাইট। এবার অনেক কাজকর্ম করে যখন অস্টিওব্লাস্ট রেস্ট নেয়, তখন এই ট্রান্সফর্ম ইন্টু অস্টিওসাইট। এই অস্টিওসাইটগুলি ক্যানালিকুলিতে থাকে, ইন বিটুইন দুটো ল্যামেলা, কেমন ল্যাকুনাতে থাকে। এবং সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট, যেবারে তোমাদের এমসিকিউ কোশ্চেন এসেছিল, এই অস্টিওসাইটের এইরকম প্রসেস রয়েছে। এবং এই সাইটোপ্লাজমটা কিন্তু মেইনলি আস্তে আস্তে ইওসিনোফিলিক হয়ে যাচ্ছে। কেন ইওসিনোফিলিক হয়ে গেল? লেস অ্যাক্টিভ, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ ওর বেশি নেই। এই যে প্রসেসগুলি রয়েছে, এটা কিসে রয়েছে? একটা ল্যাকুনিতে। এবার আরেকটা ল্যাকুনিতে আরেকটা অস্টিওসাইট রয়েছে। এই একটা ল্যাকুনি থেকে আরেকটা ল্যাকুনির কানেকশন রয়েছে একটা ক্যানালের মাধ্যমে, তাকে বলে ক্যানালিকুলি। এই ক্যানালিকুলির সাথে একটা অস্টিওসাইট আরেকটা অস্টিওসাইটের সাথে যুক্ত হয় বাই গ্যাপ জাংশন। এই প্রসেস অফ অস্টিওসাইট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্যানালিকুলি। এমসিকিউ দিয়েছে এবারে, বুঝতে পারছো তো? এটা একটু পড়তে হবে। এখান থেকে একটা এমসিকিউ মেরে দিয়েছে যে ফিচার্স অফ অস্টিওসাইট, তার মধ্যে এটা একটা ছিল। তাহলে এটা বলে দিলাম। আর অস্টিওক্লাস্ট কি? এ মাল্টি নিউক্লিয়েটেড সেল মেইনলি derived from macrophage system whose activity is destroy bone, এবং সেটাও একটা ল্যাকুনিতে থাকে, তাকে বলে হাউসশিপ ল্যাকুনি। ওটা নিজেরাই ল্যাকুনিটা তৈরি করে। অস্টিওক্লাস্ট সিক্রেট করে অ্যাসিড ফসফেটেজ, ওই অ্যাসিডটাকে, মিনারেলটাকে ডিস্ট্রাকশন করে, কেমন? ফাইবারসগুলিকে ডিস্ট্রাকশন করে। তাহলে কি কি সেল হলো? অস্টিওপ্রোজেনিটর সেল মেইনলি কোথায় থাকে? সারফেসে। অস্টিওব্লাস্ট কোথায় থাকে? সারফেসে, ওই সেলুলার লেয়ার অফ পেরিঅস্টিয়াম। অস্টিওসাইট কোথায় থাকে? ক্যানালিকুল, এই ল্যাকুনিতে, ইন বিটুইন দ্য ল্যামেলি। আর অস্টিওক্লাস্ট আবার সারফেসে থাকে, পেরিঅস্টিয়ামের কাছে, কেমন? তাহলে এইগুলি এই যে বেসোফিলিক সাইটোপ্লাজম, অ্যালকালাইন ফসফেট ফাউন্ড অন সারফেস অফ বোন। এই দেখো অস্টিওব্লাস্ট বোনসের সারফেসে রয়েছে। অস্টিওসাইট এইটা হচ্ছে ল্যাকুনি।
এই আর এই যে প্রসেস এই ক্যানালগুলির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, আরেকটা প্রসেসের সাথে যোগ থাকে, এটা হচ্ছে সেলটা, ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফ পিকচার। এটা হচ্ছে হ্যাবার্সিয়ান ক্যানেল। এইগুলি এক একটা ল্যাকুনির মধ্যে এক একটা অস্টিওসাইট, ব্ল্যাকগুলি, এই যে দেখছো প্রসেসগুলি দেখা যাচ্ছে, আর এইগুলি হচ্ছে ক্যানালিগুলি, একটার সাথে একটা যোগ আছে। এটা হচ্ছে একটা অস্টিয়ন, আর এইটা হচ্ছে এক একটা ল্যামেলা। এইটা হচ্ছে একটা ল্যামেলা, এটা একটা ল্যামেলা, এই ল্যামেলার মধ্যে ল্যাকুনির মধ্যে অস্টিওসাইট রয়েছে। মাল্টিপল নিউক্লি, মাল্টি নিউক্লিয়েটেড সেল কেন ইম্পর্টেন্ট? এমসিকিউ ঝট করে বলে দেবে অস্টিওক্লাস্ট হ্যাড গট সিঙ্গেল নিউক্লি, মাল্টিপল নিউক্লি, ওরকম। অ্যাসিড ফসফেটে অ্যাক্টিভিটি বেশি। বলে দিয়েছি, ল্যামেলা বলে দিয়েছি। আচ্ছা, এইবারে হচ্ছে এই কম্প্যাক্ট বোনের এই যে ল্যামেলা, ল্যামেলাগুলির তিন টাইপের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। একটা এতক্ষণ যেটা বললাম, এই যে একটা হ্যাবার্সিয়ান ক্যানেলকে সারাউন্ডিং করে আছে, সেইটাকে বলা হয় হ্যাবার্সিয়ান সিস্টেম অফ ল্যামেলা, যেটা এতক্ষণ বললাম। কেমন? এই আঁকতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, আঁকলে তোমাদের দেখি ছবি আছে কিনা তাহলে বলে দেবো। হ্যাঁ, এইখানে আছে। এইটা একটা হ্যাবার্সিয়ান সিস্টেম, অস্টিয়ন। এটা একটা হ্যাবার্সিয়ান সিস্টেম, এর হ্যাবার্সিয়ান ক্যানেল কন্টেনিং ব্লাড ভেসেলস, নার্ভস এটসেট্রা। এই যে ল্যামেলাগুলি রয়েছে, এই যে এক একটা ল্যামেলা, সেইটাকে বলে হ্যাবার্সিয়ান সিস্টেম অফ ল্যামেলা বা কনসেন্ট্রিক ল্যামেলা। এবার পুরো বোনসটাকে সারাউন্ডিং করে কিছু ল্যামেলা রয়েছে, তাকে বলা হয় সার্কামফারেন্সিয়াল ল্যামেলা। বোনসটাকে সারাউন্ডিং করে, ধরো এটা ফিমারের পুরো, এটা ধরো ফিমার, এই ফিমারটাকে এইগুলি কাকে কভার করছিল? হ্যাবার্সিয়ান সিস্টেম সেন্ট্রালে। আর পুরো বোনটাকে সারাউন্ডিং করে কিছু ল্যামেলা রয়েছে, সার্কামফারেন্স অফ দ্য বোন। সার্কামফারেন্স মানে কি? পুরোটাকে, সেটাকে বলে সার্কামফারেন্সিয়াল ল্যামেলা। এরপরে এইটা ধরো হ্যাবার্সিয়ান সিস্টেম, এটা আরেকটা হ্যাবার্সিয়ান সিস্টেম। অলওয়েজ বোন আগে আমি কি বলেছি? বোন ইজ এ ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম। সব সময় তৈরি হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে। এবার এইটা ধরো নতুন তৈরি হয়েছে, এটা ধ্বংস হচ্ছে। এই দুটোর মাঝখানে এবার যখন ধ্বংস হচ্ছে, কিছু স্পিকুলস অফ ল্যামিনা এই দুটোর মাঝখানে থেকে যাবে। ফিউ ল্যামেলা উইল বি প্রেজেন্ট ইন বিটুইন দি টু অস্টিয়ন, তাই তো? হ্যাঁ, তাহলে কি কি ল্যামেলা বলেছিলাম? সার্কামফারেন্সিয়াল ল্যামেলা। সার্কামফারেন্সিয়াল ল্যামেলা কোনটা? পুরো বোনসটাকে করছে। হ্যাবার্সিয়ান সিস্টেম বোনটাকে করছে। এবার দুটো অস্টিয়নের মাঝে কিছু কিছু ল্যামেলা থাকে, তাকে বলে ইন্টারস্টিশিয়াল ল্যামেলা। ইন্টারস্টিশিয়াল ল্যামেলা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এই যে লালগুলি দেখিয়েছে, এগুলি হ্যাবার্সিয়ান ল্যামেলা। এই যে তো রয়েছে তো ছবি, এইটা হচ্ছে দুটো অস্টিয়ন, এগুলি হচ্ছে হ্যাবার্সিয়ান ল্যামেলা। হ্যাবার্সিয়ান ল্যামেলা, মাঝখানে রয়েছে ইন্টারস্টিশিয়াল ল্যামেলা। পুরো কভার করছে না কাউকে, কারণ এটারই একটা পার্ট ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, তার পার্টগুলি রয়ে গেছে এখনো, তাকে বলা হয় ইন্টারস্টিশিয়াল ল্যামেলা। আর সার্কামফারেন্সিয়াল হচ্ছে এই যে পুরো বোনসটাকে কভার করছে। তাহলে ওয়ানটা কি? হ্যাবার্সিয়ান ল্যামেলা না সার্কামফারেন্সিয়াল ল্যামেলা? হ্যাবার্সিয়ান। আর টুটা কি? সার্কামফারেন্সিয়াল ল্যামেলা, কারণ বোনসটা শেষ হয়ে আসছে। চারটা হচ্ছে পেরিঅস্টিয়াম, এটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট বোন, এইটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট বোনের ফিগার। এরপরে হচ্ছে স্পঞ্জি বোন,
স্পঞ্জি বোনে কি ল্যামেলা আছে? ল্যামেলা আছে, ল্যামেলা থাকতেই হবে। একমাত্র কোন বনে ল্যামেলা নেই? উভেন বনে, ফিটাল বনে, প্রাইমারি বনে। তাহলে দুটোর মধ্যে তফাৎ কি? এইখানে দেখতে পাচ্ছ একটাই তফাৎ, এই যে এইটা আগেরটা ভালো আছে, এই যে এইখানে কি প্রত্যেকটা রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট, একটা প্যাটার্ন আছে না, জিওমেট্রিক্যাল, জিওমেট্রির প্যাটার্ন রয়েছে, তো একটা রেগুলার প্যাটার্ন রয়েছে, এবং মিনিমাম স্পেস কন্টেনিং ইয়ার বা কন্টেনিং ম্যারো, সরি ইয়ার কেন বলছি, কম্প্যাক্ট একদম, কোনো মাঝখানে কোনো স্পেস দেখা যাচ্ছে না, হ্যাবার্সিয়ান গুলি বলছি না, এই ল্যামেলার মাঝখানে কোনো স্পেসই নেই, এবং একটা রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট, একটা জিওমেট্রিক্যাল, সুন্দর জিওমেট্রিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট বলতে পারে, প্রত্যেকটা এরকম গোল 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 সারাউন্ডিং। কিন্তু এরপরে এটাই হচ্ছে কম্প্যাক্ট বোনের সিস্টেম, যে হ্যাবার্সিয়ান সিস্টেম রয়েছে। হ্যাবার্সিয়ান সিস্টেমের ক্যারেক্টারিস্টিক রেগুলার জিওমেট্রিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট। সুতরাং কম্প্যাক্ট বোন কন্টেনিং হ্যাবার্সিয়ান সিস্টেম। আর স্পঞ্জি বোন যেটা এন্ডস অফ এপিফাইসিসে থাকে, সেইখানে কোনো হ্যাবার্সিয়ান সিস্টেম থাকে না, কিন্তু ল্যামেলা থাকে, যে ল্যামেলার গুলি কোনো রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই। বুঝতে পেরেছো? ওখানে ল্যামেলাগুলি একটার সাথে একটা জিওমেট্রিক সারাউন্ডিং একদম সুন্দর, প্লেটস আফটার প্লেটস এরকম গেছে, কিন্তু এইখানে কোনো রেগুলার নেই, একটা এরকম, একটা এরকম, একটা এরকম, আর মাঝখানে অনেক স্পেস রয়েছে, কন্টেনিং ম্যারো ইন লিভিং কন্ডিশন। আর শুকনো বনে কি থাকবে? এয়ার। আমাদের যখন ড্রাই বোন দেখি তখন তো আর ম্যারো নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এয়ার থাকে। সুতরাং সেটাকেই বলা হয় স্পঞ্জি বোন। মাইক্রোস্কোপে কিরম দেখতে লাগে? এইরকম। এইটা হচ্ছে এক একটা ল্যামেলা। কোনো রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে কি ওটার মতো? এক নম্বর হচ্ছে রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই। রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই বলে হ্যাবার্সিয়ান সিস্টেমও বলতে পারবো না। ল্যামেলা রয়েছে বাট নট হ্যাবার্সিয়ান সিস্টেম। আর কি? স্পেস রয়েছে কন্টেনিং ম্যারো। ল্যামেলার মাঝখানে অনেক স্পেস, যেটা কম্প্যাক্ট বোনে দেখো। সুতরাং এটা হচ্ছে স্পঞ্জি বোন। তাহলে মোটামুটি এটা হয়ে গেল। এরপর দিন মাসেল হবে। তাহলে এইটা কিন্তু একটু পড়তে হবে তোমাদের ফর থিওরি। কেমন দেখি? আমি তো দেখিনি আজকে, যাই আমি বোনস ওদের বলেছিলাম সেট করতে। বুঝতে পেরেছো তো? এবার বাড়িতে একবার পড়ো, দেখবে ক্লিয়ার। যে কোনো হিস্টোলজি বই ডিটেলস আগেই বলেছি, প্রচুর লেখা রয়েছে। আমি যেগুলি পড়েছি সেগুলি পড়ো। কোনটার উপরে স্ট্রেস দিয়েছি লক্ষ্য করো, কোন জায়গায় সাইটোপ্লাজমের স্ট্রেস দিয়েছি, সেলগুলি কোথায় থাকে, ক্যানালিকুলি কি, ল্যাকুনা কি, অস্টিওব্লাস্টে কার অ্যাক্টিভিটি বেশি হয়, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ, অস্টিওক্লাস্টে কার হয় অ্যাসিড ফসফেটেজ, এইগুলি পড়বে। হ্যাবার্সিয়ান সিস্টেম কি, ল্যামেলার অ্যারেঞ্জমেন্ট কি, ইরেগুলার বনে কি, বাস। You must have seen that examination or professional MBBS examination is going on for your senior batch, right? MBBS batch 22 and 23. Okay, and it is conducted. It is being conducted in a very strict manner. You have seen, right? Okay. So even if we see a single piece of paper or anything in the lecture theater, in the lecture hall or in the examination hall, okay, paper is being held for 15 minutes, right? Okay, so this much strict will be the exams for all future exams. So you should be preparing, keeping this in your mind. Okay, you should not expect any kind of help, any in the form of MCQs or short question. Extremely no help from any side, right? You have to pass on your own, right? So please keep it in mind, and in future SMC's motive, vision, everything is in this way, right? Okay, and you should not cite any example that these things are happening in some medical college, these things are happening in in government medical colleges, and these things are happening in Bihar. No excuses. SMC will remain this, right? Okay, so exams are going to be strict, right, for all theory and practical examination. You have to pass on your own.
Okay. So there is no scope of any change in the pattern of examination, in the invigilations of examination, and also during the paper checking of examination. Paper checking is absolutely, it is a part of external examiner. Okay, and we are least involved in paper checking. All the internal examiners are least involved in paper checking. So everything will be done by external examiners. So it is totally upon the external examiner and the guidelines from the university how to check the papers. University usually sends model answers so that the evaluation is uniform, right? And also there is a pattern for practical examination. So not only for your first professional MBBS, it will run same for your second professional MBBS. Every exam, medicine, surgery, gynae, obs, pediatrics, right? Pathology, pharmacology, everywhere the same examination protocol, same invigilation pattern will continue, right? Okay, no unfair means allowed inside SMC, right? Okay. Okay, so in our class we were discussing electrocardiogram, right? We are in electrocardiogram as because this is an important topic and we will be taking multiple classes on ECG because finally at the end of the day it will be your bread and butter, right? So irrespective of your specialty, you are going to be a physician, you are going to be a surgeon, you are going to be a gynecologist or whatever, ECG is mandatory for everyone, right? To understand ECG, it is mandatory for everyone. Okay. So we have discussed all the 5 vectors inside the heart that are happening in the form of depolarization wave, right? So first vector is the atrial depolarization vector, second vector is the septal vector, third vector is the apical vector, fourth vector is the ventricular free wall depolarization vector, and the fifth vector is the posterobasal part of the heart depolarization, right? You must remember it. I expected that you will repeat along with myself, right? Okay, so everybody remember these 5 vectors, directions of these 5 vectors, and also remember the approximate angulation of this vector. Okay, vector 1 is atrial depolarization vector, that is almost towards lead 2, and vector 2 is this septal vector. Angle is 170 degree. Yes, it is plus 170 degree. Okay, vector 3 is 70 degree, 170, 70, then okay, minus 10 and then minus 70. Okay, this is approximate in a normal healthy resting individual, right? And you have known the mean electrical axis. Okay, what is the mean electrical axis? Mean electrical axis is the combination or the resultant of all the ventricular vectors. That means 2, 3, 4 and 5. Okay, the resultant vector of 2, 3, 4 and 5 is called the cardiac axis, right? Now today first we will discuss axis, but you know the location of axis, where axis is located in a normal reporting form of ECG. Okay, so if you are given in a clinic, your technician will record an ECG, right? Record an ECG, and he or she will hand over the paper, the graph in front of you, right? The electrocardiogram, right? The electrocardiogram in front of you, and you need to make a report, right? You need to make a proper report. Okay, so what are the things that you need to write on the ECG paper, on the ECG report, right? ECG reporting is not simple. There are multiple points you need to mention on your report. So what are the points you need to mention on the report? So there are a few points. First is rate. Second is rhythm. Third is axis. Fourth is P wave. Fifth, PR. Interval. 6. QRS complex, right?
7, ST segment 8, T wave 9, QT interval. Okay, so you need to mention rate, rhythm, axis. Rate means what rate? What rate? Heart rate. Heart rate. This is not your pulse rate. What is the difference between pulse rate and heart rate? Should it be same always? Okay, it usually same, but might not be the same. When? Pulse deficit. Okay. Can have a pulse deficit? So that means simply, pulse deficit means simply, okay. So, so pulse deficit means your heart is beating, but that beat is not reaching to your pulse, right? Okay, we will discuss this in subsequent classes, right? Okay, so in ECG, you need to mention these 9 points in an ECG report, right? In an ECG report, you need to mention these 9 points. Number 1 is heart rate. Number 2 is rhythm. Okay. So from ECG, you cannot calculate heart rate by seeing the pulse, by palpating the pulse. From the ECG, you need to determine the heart rate. So there is a way, there is a procedure, right? How to calculate heart rate from an ECG paper, right? Next is rhythm. So when your heart is beating from the discharge of SA node. Okay, so SA node is determining your heart rate. So we call it sinus rhythm. So there is a hierarchy, right? There is a hierarchy. SA node is usually your pacemaker cell. SA node is usually your pacemaker cell. But if SA node fails, AV node will take up its action, right? And if AV node fails, maybe ventricular fibers or atrial fibers will take up its action, right? So you need to see whether the heart is beating from SA node or not, right? If heart is beating from SA node, we call it sinus rhythm. Sinus rhythm. If your heart is running with the discharge from AV node, we call it junctional rhythm, right? Junctional rhythm. Okay. And if the heart, pacemaker tissue is usually SA node or AV node, right? But when both of these nodes, both of these pacemaker cells fail, your atrial myocyte or your ventricular myocyte may become pacemaker in some diseased condition, right? So the rhythm might be atrial rhythm. We call it supraventricular rhythm, right? Supraventricular rhythm. That means SA node discharge is also supraventricular, right? But sometimes if SA node fails, the extra sinus foci or focus within the atrial myocyte may become pacemaker tissue, right? So it might be atrial rhythm, some supraventricular rhythm, right? And when your atria also is unable to generate any impulse, your ventricle may take up this action. Your ventricular myocyte may take up this action. We call it ventricular rhythm, right? So by seeing the ECG, you need to determine whether the rhythm is sinus rhythm or not. If it is not sinus rhythm, if it is junctional rhythm or ventricular rhythm or atrial rhythm, you need to specifically mention that on your reporting, right? Next is axis. So today, mostly we will be discussing axis, right? How to determine axis. Okay. So you know what is mean electrical axis. We have 4 ventricular vectors starting from the septal depolarization vector, then apical vector, then ventricular free wall depolarization vector, and finally the posterobasal part of the heart depolarization, right? If we combine all of these, we get a mean electrical axis, right? And this mean electrical axis is supposed to be within minus 30 degree to plus 110 degree. Okay, minus 30 degree
to plus 110 degree. In some books, it is also written that minus 30 to plus 100. That is also okay. Okay. So, for our discussion, we are considering minus 30 to plus 110 is the normal range of ECG axis. Okay. So, let me draw the axis, all the directions. So, this is 0 degree, this is 180 degree, right, and this is plus 90 degree. Okay, and this side is minus. And if your heart is located at the center, right, if heart is located at the center, the mean electrical axis is located within this zone. Right, and normal ECG axis is usually this, correct. So, this is mean electrical axis. Which is the sum of vector 1, vector 2, plus 3, plus 4, plus 5. This is the mean electrical axis. Okay. Now, as I told in our previous discussion that a vector, it has got a magnitude and it has got a direction, right? It has got a magnitude and it has got a direction. Simply, if we consider vector 2 and vector 3, okay, simply if we consider vector 2 and vector 3, vector 2 is this one, okay, vector 2 is this one, which is septal depolarization vector, right, septal depolarization vector. That means its function is to depolarize the interventricular septum, right, and vector 3 is a large vector, right. Vector 3 is a large vector which depolarizes the ventricular apex, apical depolarization vector, right. Now, you see the directions are definitely different, one is minus 170 degree and another is 70 degree, correct, in respect to this graph, right. This is minus 170 degree and this is 70. Okay. So, what I mean to say is the length matters. Okay. So, you see the septal depolarization vector is small and the apical depolarization vector is large enough. Why? Because of the muscle mass, right? Because of the muscle mass. Larger the muscle mass, the magnitude, more is the magnitude of depolarization vector. Because your ventricular apex is thick enough, right, and it has got numerous myocardial cells, right. So, every cell is being depolarized, every myocardium is being depolarized, right. So, finally, the depolarization vector is large enough. The more is the muscle mass, the stronger is the depolarization vector, right. Now, you see mean electrical axis is almost towards lead 2, right. Mean electrical axis is almost towards lead 2, right. Now, what will happen if there is ventricular hypertrophy? What is hypertrophy? What is hypertrophy? Hypertrophy means? No, increase in size, not the number, right? Increase in size, not the number, okay?
If you perform biceps curl, your biceps undergoes hypertrophy, not hyperplasia. Hyperplasia is increase in number of cells, right? But without increasing number of cell, every individual cell is increasing in size. We call it hypertrophy, right? Okay. Now, you have two ventricles, right? Left ventricle and right ventricle. And normally in a healthy individual, your left ventricular muscle mass is more than the right ventricular muscle mass. Why? Okay, anyone else? Why your left ventricle has got more muscle than right ventricle? This is LV, this is RV, this is left ventricular wall, this is right ventricular wall. So, you see left ventricular muscle mass is more than right ventricular muscle mass. Okay. So, you are performing 20 kg with your right hand, you are performing 5 kg with your left hand. Which arm will undergo hypertrophy? 20 kg, right arm, right? So, your left ventricle has to pump blood into systemic circulation, which is a high resistance circuit. Okay. Your left ventricle pumps blood into pulmonary circulation, into the lung, which is a low resistance circuit. Okay. The resistance in the pulmonary vasculature is low, right? But the resistance in your systemic circulation is very high because of the presence of arterioles, right? But pulmonary capillaries, pulmonary arterioles, they do not offer that much resistance, right? So, this is why your left ventricular muscle mass is usually more normal. But what will happen if a patient is suffering from pulmonary hypertension? You will get to know gradually these diseases. So, there is a disease entity called pulmonary hypertension. It is not exactly a disease, it might be the outcome of different disease. Some valvular heart disease might lead to pulmonary hypertension. Okay. So, in this case, in a patient of pulmonary hypertension, what will happen? The resistance in the pulmonary vasculature will rise, right? That means it is being difficult for your right ventricle to pump blood into pulmonary circulation than a healthy individual, right? So, now the patient is of pulmonary hypertension. Due to some disease, the patient has developed pulmonary hypertension. You will get to know gradually what are the diseases, what are the valvular heart diseases that lead to pulmonary hypertension. There are many diseases that lead to pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension is not a disease entity, it might be the outcome of different disease, right? Okay. So, normally in your systemic circulation, there are arterioles, that is why resistance is high, afterload is high. Your left ventricle has to pump more blood, your left ventricle has to work more, right, to pump blood into the circulation, into the systemic circulation. But now, in a case of pulmonary hypertension, your right ventricle is also required to get more muscle mass to pump blood into the pulmonary circulation. Okay. Lungs to pass में ही है, बस pump कर दो, निकाल दो blood into the pulmonary circulation, right? Okay. But the point is not the distance, the point is resistance, right? So, if the patient is suffering from pulmonary hypertension, your right ventricle will undergo what? Hypertrophy. Your right ventricle will undergo hypertrophy, right? So, this is our right ventricle, this is our right ventricle. So, right ventricle is getting thicker and thicker. You can see this in chest X-ray, there are some changes in chest X-ray, right? But before that, you can perform simply an ECG and you can check whether there is any hypertrophy or not.
whether there is chances of any hypertrophy or not. So your right ventricle is now getting thicker, right? Muscle mass is more, as because right ventricle has to pump into pulmonary circulation, and that circulation is now having more resistance than the normal. So what will happen? What will happen? This mean electrical axis will shift towards right. Right? This mean electrical axis will shift towards this, towards the hypertrophied ventricle. Right? Okay. So we call it axis deviation towards right. We call it right axis deviation. Okay, we call it right axis deviation. So right ventricular hypertrophy is one of the cause, but not the most common cause. So right ventricular hypertrophy is one cause of right axis deviation. Okay, but should we call it right axis deviation? Should we call it right axis deviation? Because this is a very frequent question in your Viva examination, the range of axis, right? The range of cardiac axis. The range of cardiac axis is minus 30 degree to plus 110 degrees. So your axis in a normal individual can move within this range, right? But once your right ventricle is too much hypertrophied, and this axis deviates to beyond 110 degrees, right? We call it pure right axis deviation. Okay. So initially the axis was being shifted towards right, but once it crosses 110 degree, we call it right axis deviation. And right ventricular hypertrophy is one of the cause of right axis deviation, right? And you need to identify this from the ECG. How? I'll come back, right? Okay. Now, even more common than right axis deviation, even more common than high resistance pulmonary circuit, which is quite uncommon. Okay, the patient should be suffering from a valvular disease with problem with the tricuspid valve, then only patient suffers pulmonary hypertension. Or there are some other disease entities as well that will lead to pulmonary hypertension. But more common is systemic hypertension. In our family, our parents, grandparents, many people suffer from hypertension. You have seen they are taking medications for hypertension, right? So this is what hypertension? This is systemic hypertension. Okay, your right ventricle pumps blood into pulmonary circulation and your left ventricle pumps blood into systemic circulation. So the most common hypertension we face everywhere, in the OPDs, in the ward, in the ICUs, everywhere the hypertension we face is the systemic hypertension, the most common hypertension we face, right? The systemic hypertension. Many elderly patients are suffering from, okay, almost all, many elderly patients are suffering from systemic hypertension. So what will happen? Normally, the resistance, if we compare with the pulmonary circulation, normally the resistance in systemic circulation is high. As a result, your left ventricle is hypertrophied. But once the patient is suffering from hypertension, okay, the resistance is much more in the systemic circulation. So which ventricle will undergo hypertrophy? Left ventricle. So it is a very common finding. Left ventricular hypertrophy in patients suffering from hypertension, right? So the patient will be presenting to you with features of left ventricular hypertrophy. How to detect left ventricular hypertrophy? You can perform a chest X-ray, you can do an ECG, and most specifically, you can perform an echocardiography, and you see the left ventricle is hypertrophied, right? So similar thing is happening. If we compare with the previous example where right ventricle was being hypertrophied and the mean axis was being shifted in this side. Now the left ventricle is being hypertrophied, right? So left ventricle is being hypertrophied much more. Normally left ventricle is much more than the right ventricle, but now the left ventricle is hypertrophied, right? So this axis will move towards
left. And once it is crossing minus 30-degree line, we call it left axis deviation. Okay, we call it left axis deviation, right? We call it left axis deviation. Okay. Now, the most important thing is we have now known what is left axis deviation and what is right axis deviation, right? What is left axis deviation and what is right axis deviation. And we have known the common causes of axis deviation. Okay. See, one thing is to be remembered, that ventricular hypertrophy causes axis deviation, right? Right ventricular hypertrophy causes right axis deviation and left ventricular hypertrophy causes left axis deviation. Simple, very easy to remember. But is it the most common cause? No, this is not the most common cause. If there is right ventricular hypertrophy, it will lead to right axis deviation. Okay. Okay, so most common cause of right axis deviation is right ventricular hypertrophy, but the reverse is not true, right? That is, left ventricular hypertrophy is not the most common cause of left axis deviation. There are some other diseases, particularly block, right? But I will take a separate class on heart block, right? So particularly block and left anterior hemi block, it frequently leads to left axis deviation, right? So what are the causes of left axis deviation? You know, in our medical science, sequence matters, right? I'm giving just giving you an example how sequence matters, because you need to be prepared in this way. Okay, your preparation, your study should be in this way, right? So say for example, your teacher is asking you what are the causes of chronic cough. Chronic cough means a patient is coughing for more than 1 month. We call it chronic cough. Okay, chronic cough. Okay, so chronic cough, it may be due to upper respiratory infection. It may be due to tuberculosis, TB. It may be due to emphysema, COPD, right? It might be due to asthma, bronchial asthma. It might be due to emphysema, right? It might be due to pulmonary fibrosis. It might be due to the viral, COVID or upper respiratory infection I told, right? It might be due to some rarest fungal infection like allergic bronchopulmonary aspergillosis. Okay. Now, there are multiple causes of chronic cough. Now, your examiner is asking you, what are the common causes of chronic cough? And you are saying, sir, allergic bronchopulmonary aspergillosis. So, your examiner will be irritated. Why? Because this is the rarest possible thing you are telling. You are here in India, right? In a developing country. Maybe someone is telling it is now being developed. Okay. So, you are in India where tuberculosis is so common. Here upper respiratory tract infection is so common. Here pneumonia is so common. Here COPD is so common. And you are telling chronic cause of chronic cough is bronchopulmonary aspergillosis, right? So, sequence matters. Most common cause should be cited first, right? So, you tell upper respiratory tract infection, you tell tuberculosis, you tell bronchial asthma, right? You tell COPD. And lastly, if anything remains, you put allergic bronchopulmonary aspergillosis, right? So, everywhere it will matter. The most common cause to be told first, right? Sequence matters. So, remember from the very beginning, from the very first day of your medical career, right? Most common cause first, right? Even inside your clinic, inside the OPDs, inside the ward, a patient is having chronic cough, you do not suspect the rarest disease first, right? If you diagnose a rare disease first, you are rarely be correct. Okay. So, think of most common cause. So, here in a cachectic patient having chronic cough, having blood in the sputum, you are suspecting, having fever, you are suspecting tuberculosis, right?
The patient is having cough for 1 month. The patient is having blood thin sputum for more than 1 month. Patient is having fever every day. The patient is cachectic, dubla patla, right? And you will suspect tuberculosis first. But do you suspect the same thing inside US or Europe? No, there are no TB cases at all, right? So this thing you need to keep it in your mind, right? Your geographical area, demography, everything you should keep it in your mind. Okay. The similar presenting symptom like tuberculosis, India, there in US or Europe, you can suspect some allergic infection or allergic or fungal infection or some drug addict, right, like that, right? You can suspect the more common things there, right? So always keep it in your mind. So come back to our topic, was left axis deviation and right axis deviation. The most common cause of right axis deviation is right ventricular hypertrophy, but not the most common cause in case of left axis deviation. In case of left axis deviation, most common cause is not left ventricular hypertrophy. It is the second most common cause. First common cause is a block, a left anterior hemi block. You don't know what is left anterior hemi block. I will discuss in subsequent classes while teaching you heart blocks, right? Still we are in normal ECG. I will take 2 classes on abnormal ECG, right? So for normal discussion of normal ECG, we need at least 3 classes, and for abnormal ECG, we need 2 or 3 classes, right? Depending on our timing. Okay. So total at least 4 or 5 classes I will take on ECG, only ECG, because this is so much important, and also in your practical there will be, you will perform your ECG, right? Okay. So right axis deviation, right ventricular hypertrophy. Left axis deviation, left anterior hemi block. Second cause is left ventricular hypertrophy. So in this way, you should be preparing your answer. Most common cause first. Correct? Okay. Now the most important point, how to get to know the axis from an ECG. Okay. How to get to know the axis from an ECG. Okay. You should be prepared, or you should be competent that much so that you see an ECG, yes, this is right axis. You see an ECG, yes, this is right axis. You see an ECG, this is normal axis. Okay, just one view and you tell what is the axis. And most of the clinics, doctors do like this. Okay, so ECG just आप एक बार देखो and बता दो कि axis क्या है, right? And correlate with the patient's condition. If the patient is having hypertension or not, the patient is having some block or not, right? Then you evaluate. First, what is the axis, right? So that you get some clue that if there is right axis deviation, the patient might have right ventricular hypertrophy. If the patient is having left axis deviation, the patient might have left anterior block, or patient might have left ventricular hypertrophy, right? Okay, then you evaluate further. But in a flash, you need to detect whether the patient is suffering from left ventricular hypertrophy or right ventricular hypertrophy, right? So in physiology, there is a question in your practical examination, determine the ECG axis, okay? And in this question, you need to tell particularly the degree, okay? The axis, okay? The degree you have to mention, and you need to determine what is the degree of axis, right? But in clinics, in quick succession, patients are coming and going, right? In quick succession, patients are coming and going. So we do not need any particular formula or like that and you calculate what is the exact axis. But immediately you need to determine what is the axis, right or left or normal, right? So there is a quick method and there is another detailed method where we can determine the axis accurately, okay? In clinics, when you are sitting in your clinic, you do not need the axis is 70 degree or 80 degree or 90 degree, whatever, 110 degree or 100 degree. You do not need to determine. Just say whether it is normal or not, right axis or left axis. That is enough for you inside the clinics. But for your exam purpose, you need to determine the particular degree, whether it is 100 degree or 90 degree or 99 degree, whatever, right? So in your ECG practical, you will come with this, what is this thing called angle measurement protractor, right? You take it
and perform the practical. So in subsequent days we will perform ECG practical. Okay. So you see how ECG axes are determined. So this is an ECG, right? This is an ECG. So you see this one, this is lead 2. I am looking at lead 2. You see this is P wave, this is QRS, this is R wave, and this is T wave, right? And the same thing is being repeated, P, Q, R, S, and this is T. Clear? So PQRST, 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 right? And this is the long lead 2. This is lead 2. Okay. So for axis determination, what will you do? So I am facing not towards you, I am facing towards the ECG, right? This is my right hand and this is my left hand. So I am talking about a simple thumb rule. By just looking at the ECG, you can determine whether it is left axis or right axis, right? And remember this thumb rule, because no one will ask you thumb rule in the examination, right? This is just for your quick determination of axis. Okay, if you see inside your home, your parents' ECG or someone else's ECG from your relative, you can quickly determine whether it is right axis or left axis, right? So what will you do? So you see the lead 1 first, okay, and you check the QRS complex. So QRS complex is mostly upstroke or downstroke. This is lead 1, upstroke. Okay, lead AVR, QRS complex is mostly upstroke or downstroke? Downstroke. So there are leads with upstroke and with downstroke. So here you see V3. It is both ways, upstroke and downstroke, right? There are some differences if you calculate the exact voltage of upward deflection and downward deflection. There are some differences. Okay, but on naked eye, it seems both are same. Upstroke भी है, downstroke भी है, right? Okay. So for axis determination, we need to look at two leads. One is this way, 0 degree. The lead at 0 degree is 1, and 90 degree, plus 90 degree. The lead at plus 90 degree is lead at plus 90 degree. দেখে বল, যদি লিখে থাকিস দেখে বল, বা বই এনেছিস বই দেখে বল. The lead at plus 90 degree is AVF. The lead at plus 90 degree is AVF. Okay. So if we are to quickly check the axis of an ECG, we need to look at two leads. One is lead 1 and another is lead AVF. Okay. So lead 1, lead AVF. My left hand is lead 1 and my right hand is lead AVF, right? So lead 1, what do you see? Lead 1 is my left hand, right? Lead 1 is my left hand, and you see QRS complex is predominantly upside, and lead AVF upside. So my left thumb up, right thumb up. My left thumb is for lead 1 and my right thumb is for lead AVF. Okay, lead 1, lead AVF, both are up. So the axis is normal, right? Up, up, normal axis. Okay, clear everyone? Next, lead 1, up, left thumb up, AVF down, axis is left thumb up, right thumb down. This is bad, right? Down. This is bad. We will not go with this. We will go with this. So left axis deviation, right? This is bad. This is dislike button, right? Dislike button. So we will not go with it. We will go with this, right? Clear? Okay. Next.
What do you see in lead 1? Upstroke and downstroke, but downstroke is much more than upstroke. It is visible in naked eye, right? If it is not clear in naked eye, you can count the squares. You can count the small squares. You see 6 small squares down, lead 1, okay, and 4 small square up, okay, 4 plus 6 minus, that means total minus 2, right? So this is ultimately minus, negative. And what is in lead ABF? Up. Clear? Okay, so this is simple thumb rule in ECG axis. Thumb rule in determination of ECG axis. If you see these are all diseased condition, right? These are not normal ECGs. These are all diseased condition. Both down. क्या करोगे अब? This is very rare and you don't need to know this, at least for now, right? So this is down. This is down. We always go with the like button. We do not go with the dislike button, right? So this is always dislike. In lead 1 also we are getting dislike, and lead ABF also we are getting dislike. Okay. This is extremely rare condition. This is extremely rare condition with some congenital problem in heart, and we call it northwest axis. Okay, we call it northwest axis. Almost in your total medical career, you will almost never see a case of northwest axis. It is so uncommon, right? Okay. So this is how axis is determined quickly in a flash. Just see the ECG and you determine whether the ECG is having left axis deviation or right axis deviation. So this was our example from our side, but you can search in Google multiple ECGs and you test yourself to determine whether it is left axis deviation or right axis deviation, right? So this is your task for now. Okay. Now, next thing is how to determine axis accurately. Exactly, it is a practical topic and you need to perform this in your practical room, and you will perform ECG and you will determine the axis, exact degree. You need to find out the exact degree. This mean electrical axis, whether it is 60 degree or 70 degree or 67 degree or whatever degree, right? So you need to find out the exact degree. Okay, so how to find out the exact degree? So take our example in the fast ECG, right? In the fast ECG, what I have shown you. So this is our fast ECG, right? So before that, you need to know a little bit on the graph paper. So this is the graph paper. And can you tell me what is the x-axis of ECG and what is the y-axis of ECG? X-axis and y-axis. Option is not here. No one. Yes, x-axis is time and y-axis is voltage. Simple, right? X-axis is time and y-axis is voltage. ठीक है, ये जो डिफ्लेक्शन है ECG में, मैं जो बोल रहा था पहले कि upward deflection, downward deflection, all these things are voltage, changes in voltage, right? Because vectors are depolarization wave that are changing voltage, right? That are changing your membrane potential. Okay. So these are deflections are voltage, right? And the x-axis is time. Okay. Now you see large boxes
and small boxes, right, in the paper. Okay. So in one, say this is large box. Okay. This is one large box. Okay. I don't know whether you can see or not. See, this one is a large box, right? This one is a large box, and inside there are small boxes. Clear? So this is one large box, and inside the large box we have 25 small boxes, right? We have 25 small boxes. Okay. In this way it is arranged, right? Okay, একটাতে গ্রিডটা আঁকলাম। Okay, so take one small box, take one small box, this small box, I am taking it here. Okay, this one small box I am taking it here. So x-axis is 1 millimeter, means in time 0.04 second. Yes, 0.04 second, right? 0.04 second, that means 40 millisecond. 40 millisecond or 0.04 second. Okay, and on the vertical axis, one small square means 0.1 millivolt. Clear? Okay. Now, if I ask you, determine the voltage of QRS complex in lead 1, can you tell me? Just count the small squares. Okay, you need to zoom that. এই পিপিটিটা জুম হচ্ছে না, না অফিসটা বহুত ধরো স্ক্রিনটাকে পুরো জুম করতে হবে, তাহলে যদি হয় দেখবেন। জুম করা যাবে না, এইটা এখান থেকে যাবে, দেখতে পাচ্ছিস? ঠিক আছে, এই জায়গাটাই দেখ। ওকে, তাহলে এটা একটা লার্জ বক্স, এটা একটা লার্জ বক্স, লার্জ বক্সের ভেতরে 25 small boxes are there, and in one small box the horizontal line is 0.04 second and the vertical line is 0.1 millivolt, right? Now if I ask you, determine the voltage of QRS complex here in this complex. Okay, I can ask you anything. I can ask you the duration of QRS complex. I can ask you the the height of QRS complex or the voltage of QRS complex. Okay, so what will you do? This is R wave and this is S wave. This is R, this is S, right? Okay. Now baseline is always the P wave. Here there are some artifacts. It is not smooth.
So this is baseline, right? This line is baseline. এই লাইনটা বেসলাইন, যেটা পি ওয়েভের সঙ্গে আছে সেটা বেসলাইন। ওকে, সো পি কিউ আর এস and T, right? The base of P wave is the baseline. This is the dotted line is baseline. The dotted line is baseline, which is the base of P. P क्या है? P पहाड़. तो P पहाड़ের বেসটা হচ্ছে baseline, right? Okay. So P, Q, R, S. Now you need to calculate how many small squares are there within R and how many small squares are there within S, right? So suppose in this example you see the height of R wave 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, from the baseline R wave is 6 small squares up, matlab 0.6 millivolt, right? And there is a negative deflection too, that is S wave. S wave is from the baseline 1, 2, 3, 4. Okay, so R wave is plus 6, S wave is minus 4. So net QRS voltage, what is your net QRS voltage? Yes, net QRS voltage is plus 2 millivolt. Okay, 0.2, 0.2, right? Plus 0.2 millivolt. Clear? Okay, so this is how we need to determine the net QRS voltage. Okay, net QRS voltage. ওটা পিপিটি মুডে দে। হ্যাঁ, আগে চলে যা ফার্স্ট ইসিজিটাতে। না, এটাই ফার্স্ট ইসিজিটা কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এরপরে নেক্সট স্লাইড। তারপরে এরকম চলে গেল কেন? ওদিকে চলে গেল কেন? মাঝখানে এলো না কেন এটা? হ্যাঁ, এন্ড শো করে আবার খোল। হ্যাঁ, জুমিংটা ঠিক আছে। ও আচ্ছা, ছবিটা সরে গেছে। ठीक है, now lead 1 and lead 2, what we need to do, we need to draw the axis, x axis and y axis, not the main electrical axis. There are two different axes here. Okay, one is axis on the graph paper, another is main electrical axis. Okay, so we need to draw the graph axis, right? Okay, now you need to draw lead 1 and lead 2. In your practical, you need to perform this. You need to bring your protractor and measure the exact angle, right? Okay, so your lead 1 is this 0 degree, and your lead 2 is this 60 degree, right? Lead 1 and lead 2, correct? So what I am telling you, the procedure for measurement of exact axis, how much degree from this ECG. So in your practical, you will be provided with an ECG, say for example this is, right, and you need to measure the axis. So lead 1, you see QRS is mostly upwards and there is no negative S নেই, তাই তো? ওকে, তাহলে কিউআরএসটা কতটা? মোটামুটি এখানে যা দেখা যাচ্ছে +5, তাই তো? +5. So this is lead 1 and this is positive side and this is negative side. Okay, so at every 1 centimeter distance or every 0.5 centimeter distance you can take one reference, right? So at every 1 centimeter distance you draw some line. Okay, so net QRS voltage in lead 1 is +5. Okay,
So this point is 0, this is +1, +2, +3, +4, +5. So this is the point, lead 1. Okay. So you need to draw a vertical on that point. You need to draw a vertical on this point, right? Hold on. Back again. Correct. Now lead 2. Lead 2. Someone calculate this height. So wave 5, 5, 10, 11, 12. So say for example 12. ठीक है? Practical exam যা ECG দেওয়া হবে সেটা তোরা ক্যালকুলেট করতে পারবি, খুব ক্লিয়ারলি দেখা যাবে। ঠিক আছে? এটাও জুম করে দেখা যেতে পারে, জুম অপশনটা পাচ্ছি না এখানে, অফিস ভার্সনটা পুরনো আছে। ঠিক আছে? ওকে, তাহলে সে ফর এক্সাম্পল দিস ইজ ইন লিড 2, এস আছে, একটু এস আছে, যাই হোক এস না কিউ আছে, এস নেই। ওকে, এনিওয়ে দিস ইজ +12, রাইট? নো নেগেটিভ, দিস ইজ +12। সো 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So this is the point on lead 2, right? This is the point on lead 2, and you will draw again a vertical on this point on lead 2. Your vertical should be on lead 2. Okay, this angle is 90 degree, correct? Now these two vertical will touch, will cross check at a point, right? And you need to connect this center from this point. You connect this center from this point. So this blue one is mean electrical axis. Okay, this blue one is mean electrical axis. Now you measure the angle of this blue line. This is, measure this with the protractor, and this will be the exact mean electrical axis. Okay, this thing you need to perform in your practical. Clear? Okay, that's it for now. So today we have discussed how to determine ECG axis. Very quickly, just seeing the ECG, one method, and another method in particular how to determine the exact angle of axis, right? And in your physiology examination, you want to determine the exact angle. You need to bring scale, pencil, and the protractor, right? Enzymes, right? So what do you call enzyme? What do you mean by enzymes? They are catalysts, but they are found in biological system. So they are called biological catalysts. So this term is good. This term is good, correct? Now what do you mean by catalyst? Catalyst that speeds up or slow down the reaction. Acha, very good. Without participating in the, fine. But there are few special features for enzymes. They have been enlisted here, correct? So here are the, I will come to that. Here are the similarities between catalysts and enzymes. Where are they similar? Correct? As he said, it's correct. They neither initiate nor end any reaction. They just speed up the reaction. That's all. And they do not participate in the reaction. At the end of the reaction, they remain mostly unchanged chemically, if not physically always. But physically it might be charred, they might be turned powder, they might be turned
crystal, whatever it is, but it's not like that. Now, what do they do actually? They decrease the activation energy. Correct? This activation energy is required for any compound to be converted to another compound. Correct? That energy barrier has to be crossed. And that, for crossing that, the compound which helps is called catalyst in chemical reactions, and in biochemical reactions, they are called enzymes. Fine. Are there any differences between them? Yes. That mostly the catalysts, they require extreme conditions. Say for example, Haber's reaction for synthesis of ammonia. What is the requirement? 5 atmosphere pressure, then 300 degrees Celsius temperature, something like that. Very extreme conditions are required. Now, these extreme conditions are not required for biological system, because biological system can act only as high as 37 degrees Celsius, and it is always at 1 atmospheric pressure. So, enzyme does the same thing like catalyst at milder reaction conditions. Clear? They do it at higher speed compared to catalyst. How high? At least 1 lakh times higher than any chemical catalysts. At least 10 to the power 6 times higher, if not more. Correct? They are organic, and being organic, they are heat labile. Since they are organic, mostly enzymes are protein in nature. If we have discovered 100 of 100 enzymes so far, then 80% or 85% might be, most of them should be protein in nature. Few are there, some other chemicals. Correct? So they are degenerated by heat. They have high specificity. Say go to any chemical reaction, any damn chemical reaction which is used in chemical plant for mass production of any chemical. Correct? The prime concern of any chemical engineer is, while choosing the reaction for industry, how much side reactions they are doing, side products or byproducts. Sometimes it is seen that byproduct is more than the actual product. But here in biological system, that is not allowed. We always go for main product. We hardly produce any byproduct. So, because of very high specificity towards the substrate. Scope for regulation. Can we regulate enzymatic reaction? Yes. When we are sleeping, we are not doing much metabolic work. When we are awake, we are studying, we are reading, running, sporting, we are utilizing more energy. We have to increase the rate of reaction. So that can be regulated by both hormones or neurological signals. So mostly they are protein in nature, and rest of it should be RNA or nucleic acid in nature. They are called ribozymes. Can anyone name any ribozyme? Bolo, stand up please. Transferase. Which transferase? Eh? Which transferase? Bolo? Very good, very good. I didn't expect you to answer. Anyway, very good. Very good. Correct. So they are nucleic acid which are utilized for protein synthesis, because the nature says I cannot synthesize myself. Correct. Protein cannot be synthesized by enzymes which are protein in nature. For translation, it requires nucleic acid. For synthesizing nucleic acid, it requires nucleic acid. But for synthesizing protein, protein cannot be utilized. That's right. That's why we have peptidyl transferase. Peptidyl transferase, which is nothing but, which weight is what? 28S RNA
or 26S rRNA in prokaryotic system. Very good. A part of ribosome. Now, properties of enzymes, if I ask, these four things actually you need to remember. High reaction rate, milder conditions as far as pH, temperature and atmospheric pressure is concerned, greater reaction specificity and capacity for regulations. There are plenty of examples where enzymes are regulated singularly or plurally. Say for example, multi-enzyme complex, pyruvate dehydrogenase complex, correct? Or many enzymes are regulated together. Now, part of enzymes. The enzymes are made up of two parts, apoenzyme and coenzyme. Apoenzyme and coenzyme. The holoenzyme is nothing but the association of apoenzyme and coenzyme. Be it very clear. What is enzyme? Enzyme which is functional is called holoenzyme. Enzyme which is not functional is not called holoenzyme. Holoenzyme means which is functional. Correct? Holoenzyme means which is functional, naturally. So, holoenzyme is equal to apoenzyme plus coenzyme. Now, this apoenzyme, apo part is called protein part and coenzyme is called non-protein part. Clear? Is it clear? Now, let us confuse you, put some more confusions here. Have you heard of this word? Correct? Now, can you tell me what is this and what was this? How do you put cofactor with enzymes and coenzymes? Initially, when discoveries were taking place of all the enzymes, they found that mostly the coenzyme part is organic. Later on, they found in addition to organic substances, there are many inorganic substances which may play as coenzyme, in enzymatic reaction. Then they termed a term called cofactor and divided them in two halves. Coenzyme, which are organic molecules, which can easily separable by dialysis, means loosely bound, means easily separable, and prosthetic group, which cannot be separated easily. They found there are some proteins, some enzymes which are only protein, which does not require any cofactor. But some they require cofactor. Cofactor again can be of two types, coenzymes and prosthetic group. If it is tightly bound, it is prosthetic group. If it is loosely bound, it is coenzyme. If it is organic, it is coenzyme. If it is dialysable and separable, it is coenzyme. If it is not separable by dialysis, then it is prosthetic group. Examples, mostly metal ions comes here. Zinc in carbonic anhydrase. Correct? Magnesium in hexokinase, etc., etc. Right? Coenzymes, examples. Coenzymes, which group their transfer and their dietary precursors. Now, I need you to remember this list. I need you to remember this list. You have to remember. Name the vitamin, name its coenzyme form, like these questions will be asked. Correct? Let us begin with first one, biotin. Correct? What is biotin? Biotin is a vitamin. Vitamin is a vitamin, water soluble vitamin, and its coenzyme form is biotin. Enzyme bound biotin. What does it transfer? CO2. Whatever reactions, like any reaction which requires carboxylation, they require biotin. Like say for example, pyruvate carboxylase, acetyl-CoA carboxylase, they require biotin.
Clear? Next one is coenzyme A. It's a part of or produced from pantothenic acid. Again, it's a vitamin, water soluble vitamin, pantothenic acid. What do you transfer? Acyl groups. Examples: fatty acyl-CoA, acetyl-CoA, propionyl-CoA, succinyl-CoA. All the succinyl-CoA, propionyl-CoA, acetyl-CoA, what are those? They are actually transporting acetyl groups, acyl groups. The coenzyme A, which is derived from pantothenic acids, they are actually transporter or carrier molecule for acetyl, and if the number of carbon increases more than 2, they become acyl. Acetyl and acyl groups. Correct? 5' deoxyadenosine cobalamin. What is this? Vitamin B12. Cyanocobalamin you have heard? Huh? It has many forms. The injectable water soluble form is called hydroxycobalamin, which injection we take. Correct? Then the plant form is called cyanocobalamin. The storage form is called methylcobalamin, and the coenzyme form is called 5' deoxyadenosine cobalamin. 4 types. Correct? Okay. Now, there is a question later on we will answer sometimes. FAD, FMN. They are produced from riboflavin, vitamin B2. Flavonoids, riboflavin. Correct? What do you transfer? H plus ion. Electrons means H plus ion. Lipoic acid. They are produced from lipoamide, or this is lipoate, you can say, or you can say lipoamide. They are produced from lipoic acid. What is lipoic acid? They are called minor vitamins. Lipoic acid. Lipoic acid, inositol, they are called minor vitamins. Pyridoxal phosphate, derived from vitamin B6. Their different forms are pyridoxal phosphate, pyridoxamine, correct? So all they are different from pyridoxine. NAD and NADH. NAD is always associated with NAD plus, and NADP is not associated with NADP plus. NADP comes as NADP H plus H plus, NADH comes as NADH plus H plus. Clear? So they are called nicotinamide adenine dinucleotide, phosphate, and their oxidized form. Right? They are produced from niacin, folic acid. A number of coenzyme forms are available. Number of coenzyme forms. One of them is all must contain one common compound called tetrahydrofolate. 5, 6, 7, 8 tetrahydrofolate. Now, these tetrahydrofolate may exist as N5 methyl tetrahydrofolate, N5 N10 methylene tetrahydrofolate, N5 N10 methinyl tetrahydrofolate, N10 formyl tetrahydrofolate, N5 formamino tetrahydrofolate. Right? How many types? Around 6 types. Right? So many types are there. So they are all related to one carbon metabolism. Why this is required? This is required for methylation of many compounds, and which is required for brain development. Okay? TPP, thiamine pyrophosphate. Thiamine pyrophosphate. The DNA contains thymine, and this is thiamine or thiamine. What you want to, the way you want to remember. This comes from vitamin B1. Correct? They transfer, they are sulfur containing vitamin, and they transfer what? Aldehyde group. Can you spot any example which contains TPP? Pyruvate dehydrogenase. From your syllabus you have studied so far. Correct? So this list and the vitamins from there, from where they are produced, should be remembered. Now the question comes, how do enzymes act? How do enzymes act? What is the mechanism of action of enzyme? How do they really participate? There are 3 models I have introduced here. One is lock and key model, another is induced feed model, another is
The first one was coined by Emil Fischer. Correct? Second one was coined by induced fit, right? Koshland. And third one was coined by, names are not known by anybody, Phillips and co-workers. A group of scientists, they came up in the early 90s with this theory that enzymes neither follow this nor this, but they have unique mechanism to act. Now, before we go to this part, let me show you how actually enzymes function. A very old diagram regarding how enzymes actually act has been shown in this way. The S represents the, x-axis represents time, y-axis represents the energy, S represents substrate, P represents product. So the substrate is like a heavy ball of stone, and we have to climb up to the top of the mountain, and then it has equal probability to go in either direction. ওটা সাবস্ট্রেটে ফিরে আসতে পারে, ওটা প্রোডাক্টে ফিরে যেতে পারে। কে বলেছে? যে বলেছিল যে পৃথিবীর সব রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল। The one who said all reactions are reversible. By changing the conditions, external conditions, we can direct to any given direction. Correct? কে দিয়েছিল নাম কি ছিল কেমিস্ট্রির? হ্যাঁ, লা। Correct? তো এইখানে যখন আমি পৌঁছে গেলাম, আমার কাছে দুটো অপশন থাকলো, আমি প্রোডাক্ট যেতে পারি, সাবস্ট্রেট যেতে পারি। কি কি কন্ডিশনে প্রোডাক্টে যাবো, কি করে সাবস্ট্রেটে থাকবো, সেগুলি আমি পরে ডিসকাশন করবো। কিন্তু এখানে আমরা এটুকু বুঝতে পারছি যে এনার্জি ওয়াইজ দে হ্যাভ ইকুয়াল প্রবাবিলিটি। রাইট? বলা হয় যে অ্যাজ ইফ ইনস্টেড অফ পুশিং দ্য ভেরি হেভি স্টোন আপ টু দিস লেভেল which require this much height, correct? মানে যদি তুমি potential energy ধরো mgh, correct? কিন্তু they say as if enzyme make a tunnel through the mountain. Enzymes, as if enzyme makes a tunnel to the mountain so that you can come to this side, correct? And this height, say mgh. Do you agree? So actually when enzyme is present, reaction becomes easier to reach the product. And according to this theory, if it happens so that there is no enzyme, then also reaction will take place. That is also a theory. Enzymes are required to speed up the reaction, not to initiate. So all reactions will take place, must take place even without enzymes. Then why the hell do we need enzymes in our body? Can anyone please tell me? There is a system where they do not require enzyme in this nature, and there is a system where we require enzyme. The nature, the Mother Earth, does not require any enzyme or catalyst. Changes occur in millions of years. But our lifespan is very short. We grow up very fast. We die very soon. So, to speed up the process, we require enzyme to speed up the biochemical reactions. This is a major difference between any chemical reaction and biological reaction. The biological reaction is intervened
by enzymes. Without enzymes, a boy will grow up in 100 years to class 4 and he will take more 100 years more to come to class 8. Correct? By the time he will reach to my level, it has to be 1000 years. Correct? And that much lifespan we don't have. So we do it at much greater speed. And at the cost of what? Short lifespan. We grow up fast, we die soon. If we grow up slowly, we might live longer. Correct? So this is the process by which enzyme reduces the activation energy of any given reaction. Correct? This is how we deal with fine. Now we come to lock and key model. Now among these all three, the first model it came was induced fit model. Then came lock and key model. But we forget it. The historical chronology, let us forget it. Let us discuss about lock and key model. What lock and key model says? Lock and key model says lock and key. What do you think a lock and key are made up of? I give you three options. The lock and key both are made up of metal, number 1. Number 2, lock and key both are made up of butter. Number 3, lock and key both are made up of plastic. Huh? Lock and key, they are made lock. Have you seen lock? Lock, have you seen? Keys you have seen? Normally, what is the material we use for making lock and key? Why not butter? Why not butter? Or plastic? Huh? Butter is soft. Plastic? Plastic lock and key, have you seen? Why? Not durable, not hard. Correct? We choose metal because they do not change their shape. And that is what this theory says. Where every enzyme is fixed for every substrate. See, the active site of the enzyme, here one more thing has been introduced. The size, the comparative size of enzyme and substrate. Do you agree with this? Enzyme is bigger and substrate is small? Do you agree? Is there any exception? Anyone? DNAs. DNA molecule is very big, enzyme is small. Rest all are, enzyme is bigger, substrate is small. Correct? Fine, shape wise. Now, see this one, the active site is like this and substrate just fits into that. Correct? That means both enzyme and substrate are rigid in shape. The interface is not changeable. Interface মানে যে ফেসটা এনজাইম এবং সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে তাকে বলে ইন্টারফেস। ইন্টার FACE, ফেজ নয়, FACE, ফেস, মুখ, ইন্টারফেস হলো। Substrate should match with the active site of the enzyme. Now this model, however, does not work for all enzymes. Now this model actually is a religious model. Hey, কি হয়েছে তোর বল, কেন এটা ফিট করে না কেন বল, stand up. Why doesn't it fit into all models, all enzymes? So it should fit. Fit করছে না কেন বস, মন্দিজন। What's your name? Hirok. Title? Ghosh. Achha. Hindu. By faith, I hope. Correct? Is there any Muslim?
Please stand up. Fine? Muslim? Any Christian? No. Fine. Acha. There is some bindings in eating meat in this religion. We all know. Correct? Hindus can't take beef. Because the moment we are born as Hindu, we had enzymes which can digest mutton, which can digest snake, which can digest chicken, but which cannot digest. Yes. But the day you will change it to Muslim, the very day the enzymes will come to know that you have changed to Muslim, and it will start producing the enzyme which can digest. And the moment you decide to change it to Christianity, you take one more step ahead. You start producing enzymes which can digest. Correct? So this is a very religious model. Correct? They can differentiate between meat from their sources. Correct? From there, do you agree? Religious model? So always follow this model. Okay. But remember, whenever you change, immediately you must write a letter to. But that never happens. If you feed a Hindu unknowingly beef, he can digest and jolly well stay away. And do the same thing with Christian and Muslim, they will stay away. They can digest unless they know it. Unless they know it, they can digest. That means what? It is not possible to digest each and every type of protein from their sources and produce enzymes for that. Enzymes for snake meat, enzymes for beetle meat, enzymes for earthworm meat, enzymes for frog meat, enzymes for people eat it, everything, snails. Googly khai na amra? Khai to. Dog, cat, everything we eat. So we need protein enzymes, specific enzymes for those we produce. This was impossible. Believe me, this was the actual notion on which this particular model was failed. They didn't do it so dramatically like I did, but they said like there are many sources of meat, protein, not meat, protein, but we can digest irrespective of the sources. So how this explain that every enzyme must have separate substrate and vice versa. So they came up with this model. Even though the substrate is like this, it will feed, the enzyme will bring about, follow my word, enzyme will bring about, what is that? Substrate remains same, enzyme is flexible. In previous model, both were rigid, no one was flexible. In this model, enzyme is flexible, substrate is rigid. Correct? Enzymes bring about subtle changes. Subtle mane? Swalpo matraye, alpo matraye. SUBTLE. Subtle changes to fit exactly with the substrate. Correct? Substrate যদি এরকম না হয় এরকম হয় তাহলে সে ঠিক সেরকম ফিট করার মতন একটু চেঞ্জ করে বসে যাবে। And that actually explains that with a very few numbers of proteolytic enzymes, we can digest protein from any sources. Correct? Now, so there is a greater range of substrate specificity. So the fallacy of digestive enzymes are solved by this model. Correct? Digestive enzymes can act in proteins from different sources with very few number of enzymes. Next comes this one. This came much later when we discovered and we learned to view molecules as they are by X-ray crystallography. Correct? Or electron microscope. Correct? So they saw that substrate and enzymes
both change their shape. Remember, two fit with each other perfectly. Enzyme কিছুটা বেঁকবে, substrate কিছুটা flexible হবে. Both will come. As they will come near, come near to each other, they will change each other's shape and then they will bind. কি করে প্রমাণ করব? How do we prove it? ফার্স্ট দুটো প্রুভ করছি কি দিয়ে? ডাইজেস্টিভ এনজাইমস দিয়ে। এটা কিভাবে প্রুভ করব? We designed, the scientists, they have designed inhibitors, two inhibitors for same reaction. One inhibitor which identical shape with the substrate, another inhibitor identical shape with the substrate as it binds with the sub enzyme. What do you call that this state? Transition state. Transition state. TS or transition state. So a transition state is a state where both enzyme and substrate they bring about subtle changes in their shape and bind with each other with more perfection, more complementarity, so that their activation energy is achieved. And from there, it can go to either direction. It can bring about substrate, it can form. Clear? So this is called preferential transition state binding. All present day modern enzymes are found to fit with this theory. All. Then why do we study Lock-and-key theory? For the same reason, still we are studying Dalton's theory. Because those are the primitive lights to show our path. Nothing else. Now we come to next question, a long question, nomenclature or naming of enzymes or classification of enzymes. Naming of enzymes. Enzymes are named by an organization or association called IUB, International Union of Biochemists. IUB, International Union of Biochemists. When people started discovering everyday new enzymes, then what happened? Drink water. Drink water. Drink water. Jal khao. Khao. We feel fresh. 3 o'clock class is taxation. No problem. So as we started discovering new enzymes every day, then these association came up. It is not possible. How do you name? There should be a process by which we can name and we can identify each enzyme and separate from the previous one. So they came up with a system, and that was to start with this word EC, not Election Commission, but Enzyme Commission. Commission is there. Without commission, nothing will work. Whether it's India or abroad, we need commission. When you give commission, means pays a fees to IUB. IUB takes your enzyme and they classify and give the name. If the name is new, you get a certificate that you have discovered a new enzyme. Otherwise, you don't. Right? So they started with EC, Enzyme Commission, and then start with 4 digits. This is the first digit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recently, another is added, 7. Recently. Right? So how do you name them? We'll come to that classification like this. See? This is an example of how do you name. This is hexokinase. What is the name? EC2
2711. What is this 2711? 2 stands for major class. There are 7 classes so far discovered. So up to 7, 1 to 7, fixed. Second is a subclass. What does it do? It adds, removes, transfers, what? So they transfer. What do they transfer? Electron or hydrogen ion? Subclass. Third one. Who is the acceptor? Who is the donor? Who is the acceptor? All this will come in the third class. And fourth one is specific. If these 3 remain constant, fixed, then the fourth one will follow the chronological order of discovery of new enzymes in that particular family. That means hexokinase is the first enzyme to be discovered, and to be discovered means not to appear in the nature, to be discovered by human being. Okay, and named in this group first. Correct? Glucokinase came later on. Fructokinase came later on. So their number will be bigger than 1. But these 3 will remain same for all of this. Clear? So major class, we will start with EC, enzyme commission, then major class, subclass, subclass, and then fourth one is chronological order of discovery or order of discovery. Fourth position, sorry, order of discovery. Then 1-1-1-1. একটা এনজাইম আছে EC1111 কি নাম এনজাইমটার? হ্যাঁ আচ্ছা, have you ever read of Greek gods? Huh? They're the most ancient gods to be thought of. Greek gods. What did they do? They used to booze a lot, drink alcohol. So alcohol is much more ancient than the Greek gods. Huh? The first enzyme was alcohol dehydrogenase to be named. Okay, in one biochemistry was discovered because of alcohol. Because they wanted to produce alcohol, they discovered a particular science called biochemistry. And it all started with enzymes. They were no way bothered about finding enzymes which can digest protein, carbohydrate, nothing. How to produce good alcohol? That was the first question mark. Correct? And then they found something is called enzyme. It all started with alcohol. Fine. So 1-1-1-1 is alcohol dehydrogenase. Now we come to the classes. What are these major classes? Now when this question comes, classification of enzymes, you need to, এগুলি সব বই দেওয়া আছে এবং বেশিরভাগ স্টুডেন্ট তোমরা হয়তো হায়ার সেকেন্ডারি পড়েও এসছো, তাই তো? 7টা ক্লাস, এগুলি বেশি অত পড়ে এই করলাম। 7টা ক্লাস OTHLIL, লাস্টের হচ্ছে, হ্যাঁ লাস্টেরটা একদম লাস্টের, হ্যাঁ লাস্টেরটা হচ্ছে আরে লাস্টের নাম কি এই যেটা ই করে, হ্যাঁ না লাইগেজের পরে একটা নতুন যে আবিষ্কার হয়েছে, আরে আমি বলে দেবো, ট্রান্সলোকেজ নতুন 7 নম্বর ট্রান্সলোকেজ, ঠিক আছে, নাম্বার 7 ইজ ট্রান্সলোকেজ। আচ্ছা, কারণ ট্রান্সলোকেজ এই 6টার মধ্যে পড়ে না, ওটা সেপারেট না, ছিল না, এটা এই 2010 বছর ছটাই আছে। যাক, বেশিরভাগ বলছি 6টাই দেওয়া আছে, 7টা লিখতে পারো, 6টা লিখে নম্বর পাবে, 7টা লিখে নম্বর পাবে। আমি নম্বর কাটবো না, কেউ কাটবে না, নিশ্চিত থাকবে, কিন্তু ভুল লিখ নম্বর কাটবে। 7 নম্বরে যদি তুমি ট্রান্সফারেন্স লেখো তাহলে নম্বর কাটবে 1 নম্বর। কি কি জিনিস আমরা মনে রাখবো ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে? OTHLIL and T, তাই তো? OTHLIL, T, O for oxidoreductases। আর কি মনে রাখবো? অলওয়েজ সে প্লুরাল, এনজাইমের গ্রুপগুলো একটা এনজাইম তৈরি হয়নি। সো when you say oxidoreductase, wrong,
oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases, ligases, translocases. Clear? Any doubt? Always say plural. এবার আসি কি কি রিঅ্যাকশন করে। অক্সিডোরিডাক্টেজ নামেই বলছে oxidation and reduction. Wherever we find dehydrogenase, oxidase, reductase, etc., these enzymes, they are oxidoreductase enzymes. They must be accompanied with some or other types of electron carrier. It might be FMN, it might be FAD, it might be NAD, it might be NADH, it might be NADP, it might be NADPH. Correct? These are well known. There are thyroidoxin is there, many others are there. And what else? So they accept electron, means get reduced. Wherever there is reduction, there is oxidation in the same place. Correct? So they catalyze all these reactions which are oxidation. And example, you need to remember two examples. One is general example, another is specific example. The specific example is shown here. Let me write a general example for you. It will be easier for you to remember. The general example say, correct? There was A, B, one compound was there, or you can say A plus B. Correct? So wherever H plus will be added, it will be reduced. OH plus will be added, it will be oxidized. Correct? So this can be a general example. And specific reaction will be lactate dehydrogenase. What is happening here? Lactate to pyruvate. NAD is being converted to NADH. Okay? What else? Any question from here? Clear? We'll move. Transferases. What will transfer? Accordingly, the subclasses will be formed. If you transfer phosphate group, if you transfer electron, if you transfer H plus ion, those groups will change. What will transfer? Methyl, phosphate, electron between donor and acceptor molecules. Examples, all transaminase reactions. ALT, alanine transaminase, alanine amino transferase, AST, aspartate amino transferase. Correct? Any other transferase example from the very old pathway, glycolysis? Hexokinase, correct? Glucokinase, these are all transferase. They transfer what? Phosphate group from ATP to glucose. Correct? All kinases are transferases which transfer phosphate group. Methyl transferases which transfer methyl group. Correct? Example দেওয়া আছে alanine transaminase specific example. Hydrolase কি হয়? When a large molecule is cleaved with the help of water, those enzymes are called hydrolysis. Examples, all digestive enzymes. Can you name 25 digestive enzymes? You can. Try out yourself. So many digestive enzymes you know. Should I name some few? Alpha amylase, beta amylase, maltase, sucrase, lactase, isomaltase. Hello? Or
trehalase আর protein হয় pepsin, trypsin, chymotrypsin, carboxylatase A, carboxylatase B, elastase, gelatinase, prolinase, হ্যাঁ হলো কিনা তাহলে প্রচুর এনজাইম আরো আছে ডাইপেপটিডেজ ট্রাইপেপটিডেজ অ্যামাইনোপেপটিডেজ এই সব লাগে আমাদের এভরিডে ডিএনএস আরএনএস তাই না লাইপোজে আয় ফসফোরাস A1, ফসফোরাস A2, ফসফোরাস B, ফসফোরাস C, ফসফোরাস D, হ্যাঁ কতগুলো হয়ে গেল অনেকগুলো হয়ে গেল না তাহলে অল কামস আন্ডার হাইড্রোলাইসিস এক্সাম্পল যা খুশি এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে পাইরোফসফেটেজ মানে পিপিআই পাইরোফসফেটকে ভেঙে দেয় 2PI তে পিপিআই টু 2PI দুটো ইনঅর্গানিক ফসফেট ভেঙে দিচ্ছে কি কি এক্সাম্পল দেওয়া দেখো এই পেপটিডেজ এস্টারেজ গ্লাইকোসিডেজ এরকম যদি থাকে তাহলে সেগুলি এটা হবে লাইয়েজ জেনারেল রিঅ্যাকশন কি splitting a big molecule into two without water. Example from glycolysis, aldolase. Aldolase A, aldolase B. বড় মলিকুল ভাঙছে এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে লাইয়েজ হলো isomerases যেখানে there is no change in the molecular formula but change in the structural formula আইসোমারিজম বলছি এক্সাম্পল কি হবে যদি কোনো এনজাইম থাকে যে গ্লুকোজ থেকে ফ্রাক্টোজে কনভার্ট করবে তাহলে সেই এনজাইমটা এটা আইসোমারাইজ হবে এক্সাম্পল দাও অ্যালানিন রেসিমেজ কি করে এল ফর্ম থেকে ডি ফর্মে নিয়ে যায় তাই তো আর কোন আইসোমারেজ ট্রায়োস ফসফেট আইসোমারেজ পিজিএম ফসফোগ্লুকো আইসোমারেজ ফসফোগ্লুকো মিউটেজ মিউটেজ এল কোথা থেকে বললাম গ্লাইকোলিস থেকে বললাম তাই না তাহলে গ্লাইকোলিস থেকে কি কি বললাম ট্রান্সফারেজ বললাম হেক্সোকাইনেজ লাইয়েজ বললাম অ্যালডোলেজ আর কি বললাম আইসোমারেজ বললাম রাইট হলো আচ্ছা এবার আমরা আসি লাইগেসেস জয়নিং কি করে দুটো ছোট মলিকুলকে জুড়ে দেয় স্মল মলিকুলস আর জয়েন্ট টুগেদার লাইগেশন মানে জয়নিং লাইগেশন মানে জয়নিং গ্লুটামিন সিনথেটেজ acetyl-CoA carboxylase. First reaction is required for biosynthesis of fatty acid. Second reaction is a life-saving enzyme in brain. Without this enzyme, our brain will collapse. Correct? Example, দেওয়া আছে দেখো গ্লুটামেট থেকে গ্লুটামিন তৈরি করছে কি থেকে করছে অ্যামোনিয়া জয়েন করেছে এর সঙ্গে দিয়ে গ্লুটামিন তৈরি করছে এখানে একটা এটিপি ব্রেকডাউন হচ্ছে তার থেকে কোনো ফসফেট লস হচ্ছে না খালি এনার্জি প্রডিউস করছে কারেক্ট সো ইট ইজ নট অ্যাডিং আপ এনি ফসফেট ইট ইজ জাস্ট ইউটিলাইজিং দ্য এনার্জি তাই না what is ATP is a high energy compound do you agree is high energy compound what is carboxyl phosphate high energy compound right what is phosphoenol pyruvate this is a high energy compound why do we call it high energy compound see the reaction ATP is broken down into ATP plus PI inorganic phosphate now if in any reaction a molecule is broken down like this
and the broken down form কি বলে conjugate form আমরা কি বলি conjugate form the conjugate form is more stable than the molecule itself then that reaction that molecule is high energy compound যে মলিকুলের কনজুগেটটা বেশি স্টেবল হয় সেই মলিকুলের থেকে তাকে আমরা বলি হাই এনার্জি মলিকুল আমাদের সিস্টেম সবচেয়ে হাই এনার্জি মলিকুল কি হাইয়েস্ট ফসফেনল পাইরুভেট 22.7 কিলোক্যালোরি পার বন্ড এখানে এখানে কত হচ্ছে 7.2 কিলোক্যালোরি মাত্র এটিপিতে তাই না 1/3 হলো যাও 7 নম্বরটা কি হবে ট্রান্সলোকেজ it transfers molecules from one side of the membrane to the other side translocase enzymes transfer molecules from one side of the membrane to the other side সেল মেমব্রেনের ভিতর থেকে বাইরে বের করে দেয় সেল মেমব্রেনের বাইরে থেকে ভিতরে নিয়ে আসে এই ধরনের কাজগুলো যারা করে তাদেরকে বলা হয় ট্রান্সলোকেজ কোথায় পাবো আমরা কার্নিটিন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে পাবো আমরা ট্রান্সলোকেজ Small remnants of what was taught previously. Am I audible clearly? Okay. কি পড়ানো হয়েছিল আগে মনে আছে? Very good. You have been filled with memoirs of puja, na? Fine, excellent. কি গো? Nutrition, very good. At least I should be proud of Asukda. আর কিছু? বসো না এই মানে হিমাটোলজির কিছু পড়ানো হয়েছিল ব্লাডের কি হয়েছিল হ্যাঁ অ্যানিমিয়া কি অ্যানিমিয়া তো বড় সাবজেক্ট আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হয়ে গেছে তাহলে লেট আস রিপিট দ্যাট লেট আস রিপিট আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া আর কিছু পড়ানো হয়েছিল তোমার কিছু মনে আছে আগে কি ক্লাস করেছো প্রথম থেকে করেছিলে হিমাটোলজি কি পড়ানো হয়েছিল এর আগে মনে নেই হ্যাঁ হ্যাঁ ওই চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হয়ে গেছে কি গো তোমার মনে আছে শোনো মাথা নিচু করে থাকলে আমি বেশি জিজ্ঞেস করবো সো কিপ ইউর হেড আপ আমি এককালে স্টুডেন্ট ছিলাম আই নো এভরিথিং বলো মনে আছে গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সো মন্দিরা স্কোর্স ইয়ার গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পড়ানো হয়েছে নিউট্রিশন পড়ানো হয়েছে আমি 0 so our first class was approach to anemia and second was how to interpret CBC complete blood count. And today is our third class on hematology. We'll just try to elucidate few points which will be required for you in your practical life, in your clinics day to day throughout your rest of your life, and for your short term gain is your passing exam. There also it will be needed. Okay. So it is a management of nutritional anemia. First thing is first thing is we should know for every topic or every subject why we need to study that. What's the requirement of studying? Is it for studying only or we'll need it in our life? Or is the problem is very severe enough so that we need to rectify that or need to study that? So that's the basic aim. So what is that you see this is one data of 1618 and you know NFHS National Family Health Survey 2021 has also been published. Their scenario is pretty grave. Here it is showing only 41% up to say 25 to 40% of children they are suffering from anemia.
This NFHS 21, it says that 60% of the adolescents and 50% of the younger children, they are suffering from anemia. So more than half of our pediatric population are suffering from anemia. That is one side. Now anemia may be of varied reasons. কি কি হতে পারে? সবচেয়ে কমন হচ্ছে নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়া, তাই তো? Either due to deficiency of the nutrients, raw material কম ছিল, আর 2 নম্বর যে বেশি বেরিয়ে গেছে, that means hemolytic anemia. Otherwise the factory itself is defective, aplastic or hypoplastic anemia, তাই তো? সো এরকম বিভিন্ন কারণ আছে। সো নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়ার কোয়ান্টামটা আমাদের দেখতে হবে, নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়ার ইম্পর্টেন্সটা কতটা। 50 to 60% of all, almost 70% of all anemia which we encounter in our day-to-day practice in children is due to nutritional. So this is probably the most important part of knowing anemia in children, right? 70% to 60% is the quantum of all anemia are of nutritional origin. This thing we need to know. এখানে আমি ওইটাই গ্রাফিক্যালি দেখানো আছে, দেখো nutritional anemia share 69 to 65 in different age groups. Age group divisions are given, and this is the quantum 41 to, this is the previous data, for 24 to 41% in different age groups. Now, well, the baby is suffering or child is suffering from anemia, we'll give iron, he'll recover. It's pretty simple as that. Is it so? তোমার যখন জামাটা পুড়ে যায় তখন কি শুধু জামাটাই পুড়ে? চামড়ায় দাগ লাগে না? বেশি হলে মাসল পুড়ে যায় না? So we need to know what else, মানে why, what's the importance, why we need to study here. So what is the metabolic role of iron in our body? So iron not only is a pigment which is included in the hemoglobin and which is included in the RBC, that leads to oxygen carriage and supply of oxygen, but also it is cofactor in multiple areas in the cellular metabolism, where in absence of that, cellular metabolism will be hampered, cellular function would be jeopardized, and cells may suffer from either malfunction or hypofunction or apoptosis. You know these three terms? Apoptosis is premature death, right? So the body will suffer in toto, and which organ will suffer most? The organ which grows fastest. But the fastest growing organ in our pediatric population is the brain, particularly in the antenatal period. So that's why maternal anemia is a very of severe consequence for fetal development and neonatal outcome, right? So hematological micronutrients not only results in anemia, impairment of cognitive function, central nervous system function, and very important is, you know, there are many organs which grows, there are some organs which do not grow. Like if we just cut this finger, would it grow it out? No. So similarly, brain cell, once damaged is always damaged. Now few studies are coming up which show that in the laboratory basis, at a research level, nerve can be regenerated, brain cell can be, it is growing, but for clinical purpose, in our, when we consider our clinics, it is irreversible. Once damaged is always damaged. So that's why it is an irreversible event. So what will lead to? Lead to problem in all spheres, personal sphere, family, society, country, all will be affected due to anemia. So this thing you know, কি বলেছিলাম?
for the cutoff point of anemia, সরিয়ে দিলাম, দেখে দেখে বলতে দেবো না, দেখি কারোর মনে আছে কিনা। If anybody can recollect the hemoglobin level below which we call it anemia as per who criteria? 10. He's saying 10. Anybody, any other idea? In case of male, it is 13.5. In case of female. So, a 6-year girl, would it be male or female? Female. And 30-year lady. So, level would be same. Is it so? What do you feel? It would be different. Anybody, any other idea? Sir? আমার এই একটা বদ অভ্যাস আছে, পিছনে থাকলে বেশি প্রশ্ন করে ফেলি, যত সামনে আসবে কম প্রশ্ন করব। বলো। হ্যাঁ, বিলো 10, তারপরের জন 10. So in our democratic country, obviously consensus has to be taken and it has to be 10. But probably these fools in the WHO sitting there, they have made something else. And this thing was discussed in last class, and this is the level you need to remember throughout your life till date, unless the data is rectified. এমন মার দেব না। So I told you the mnemonic like 11, 12, 13, 12, 11, and you forgot everything. Up to 6 years, 6 months to 6 years, it is 11, 6 to 14 year 12, then adult male it is 13, again come back, adult, I mean non-pregnant female it is 12, and pregnancy because of hemodilution it becomes 11 again. So this, below this we call it anemia. Now you have to grade it. Oh, how to grade it? So mild anemia is up to 10. That means suppose a 30-year non-pregnant lady coming with hemoglobin 11, what would it be? Would it be anemic or not? So between 12 to 10, it is mild anemia. Huh? So below the cutoff point, up to 10 for that age group is mild anemia. Huh? And between 7 to 10, it is called moderate. This is as per hemoglobin. There are other classifications as well. And severe is 7 to 5, and below 5 it is called severe anemia, right? Now, how to classify nutritional anemia? We are trying to simplify everything. You need to know only 2 criteria for your purpose. One is the MCV and another is the RDWCV. Because of the importance of RDWCV, we have asked these pathology people in our college, and they have included that in the CBC report. So they are now giving RDWCV in every report, right? So you know this iron deficiency anemia leads to microcytosis because of less nutrient. They cannot give, so একই খাবার যদি 4টে ছেলে জায়গায় 8টা ছেলেকে ভাগ করে দিতে হয়, কমে যাবে, ভাগে কমে যাবে। So it will lead to microcytosis. So microcytic anemia, I mean low MCV, would be maybe nutritional. But all nutritional anemia, all, I tell you, all nutritional anemia would have high RDW. তার মানে if it is low MCV and low RDW, it is not nutritional. It may be other causes of microcytosis. Then you think about other causes of microcytosis, right? Similarly, you know B12 and folate deficiency causes macrocytic anemia. So if the MCV is high and RDW is high, what it is? It is B12 folate deficiency anemia, right? So it is very simple. সেইটাই এখানে দেখানো হচ্ছে low MCV, go for RDW. If RDW is wide, it's iron shortage because it may be an iron deficiency anemia.
Otherwise, you go for HPLC to rule out other causes. And the second one is MCV is high. Again, if the RDW is high, it is megaloblastic anemia. In megaloblastic anemia, we need to know what the classification of megaloblastic anemia. Can anybody tell me? How megaloblastic anemia is classified clinically? With bone marrow megaloblastosis, without bone marrow megaloblastosis. That's why B12 and folate deficiency anemia is called true megaloblastic anemia, because they have got peripheral as well as bone marrow megaloblastic or macrocytic picture. Whereas aplastic anemia or dysplastic anemias, they have got peripheral macrocytic picture, but bone marrow is not showing that. So, this is one thing we need to know. Newborn has got storage of iron about 0.5 gram, and adult লেখা আছে, দেখে দেখে বলো, this is 5 গ্রাম, তাহলে ডেফিসিট কত 4.5 গ্রাম, তাহলে এটা পূরণ করতে হবে কখন, till adulthood, তার মানে 15-16 বছরে। So you divide that by 15 years, then divide by 365, it will come to roughly about 0.8. So that is the amount of elemental iron required per day. And because you know around 8 to 10% of iron is only absorbed, so you multiply that by 10 to 15, a factor of 10 to 15, it will come to 10 to 15 milligram per day of elemental iron requirement per day. So that's why how requirement is settled. Now etiology I won't go into detail, because we are in this class we are dealing with a nutritional anemia. But still few glimpses, low birth weight, obviously because of more requirement, because you know even in term babies, that is more accentuated in preterm or low birth weight babies. Initial hemoglobin level, because of this erythropoietin, gradually falls. It comes to a nadir around 3 months and then goes back again like this, like a tick sign, right? So this part is called physiological anemia of infancy. So that is more aggravated in preterm or low birth weight babies. Excessive milk consumption, you know, because milk consumption may lead to, milk is, I mean cow's milk or tin milk, these things, they are not a good source of iron, one. And second one is it may lead to cow milk protein intolerance, leading to more blood loss. So that leads to this thing. There are many reasons here. Now, how to approach a case of iron deficiency anemia, how to diagnose it. So there are two types of diagnosis we go for. In our clinics, we go for presumptive diagnosis, and later on, if needed, we have to go for confirmatory diagnosis, right? So presumptive diagnosis is based on, you have to take the dietary history, then you have to ask for clinical features. I mean, if there is irritability, weakness, anxiety, this thing for cognitive function, then inability to work properly, inability to exercise or do their physical work properly, loss of interest to the surrounding, breathing difficulty, all these comes as a clinical picture in the symptom. In the sign you see for paleness, I will show you in the clinical class, that is actually in the demo class, that's why I haven't put that stress upon here. So then you go for peripheral blood picture. In the peripheral blood picture, you remember this triad, next part, MCV, MCH, MCHC and RDW. Of this MCV and RDW is more important as of now, because previously it was thought that MCHC is more sensitive. Now it is found it is not that much sensitive as these two are. So as I showed in the classification, MCV and RDW, this thing you have to search for. And now how to confirm in the clinical setting? We are talking of clinics only.
In the clinical setting, confirmation is mostly done, particularly in our country. If you get a presumptive diagnosis of iron deficiency anemia, based on these, you give iron, reassess the response. If the patient is responding, there is no need of laboratory confirmation. If the patient is not responding, then the question comes of laboratory confirmation. So, when alternative diagnosis cannot be excluded or failure to respond, that is the indication for further laboratory investigation. Otherwise, other than basic CBC, history and clinical examination, you don't need anything. So, what are the investigations we need to do if we need to do? First investigation, and probably only investigation you need to do, is ferritin. Level is below 12 microgram in less than 5 years and below 15 microgram in more than 5 years in absence of infection, because ferritin is an acute phase reactant. That is why you need to remember that. It indicates iron deficiency anemia, right? And it is a very reliable indicator of body iron store, and it is the earliest marker. It is the earliest marker. Now, further investigation do we need? Yes, sometimes we need. When ferritin report and previous all these reports are not corroborative, only then you need to go for these studies, iron studies. Otherwise, iron studies are not needed. And these things, serum iron, TIBC, and you know all, you have all studied this, the transparent saturation, but only iron is not an investigation of iron deficiency anemia. Don't go for only serum iron level. That is like just getting an ASO titer and diagnosing rheumatic fever. Don't do that. So, if other investigations are required, like when this ferritin is equivocal, then you go for the serum iron studies. Further recent investigations, you need to know the names only, don't go into the detail for your undergraduate teaching. It is the reticulocyte hemoglobin content or reticulocyte hemoglobin equivalent, because reticulocyte is the earliest precursor of RBC. So, if RBC has to be pale, reticulocyte has to be pale, you can catch up that earlier than the mature RBC. So, it is an earlier diagnostic modality, right? Soluble transferrin receptors like that, but they are not routinely. Now, how to treat it? তোমাকে যদি বলি যে তোমাকে একটা রেড টি-শার্ট, তোমাকে একটা ইনজেকশনও আছে আর মুখে খাওয়ার ওষুধও আছে, তুমি কোনটা খাবে? কোনটা নেবে? ইনজেকশন নিলে ভালো হয় না? হ্যাঁ, কোনটা নেবে? নেবে। তুমি কি করবে? তুমিও তাই। আর এখানে কনসেনসাস হয়ে যাচ্ছে। তুমি? So all will go for oral. So when the oral mode is available, and if you feel that it is almost equally effective, you will go for oral mode. So oral iron is the best and most accepted mode of therapy. You need to know what is the dose schedule and what is the formulation of iron we need to use and what is the duration, because our aim is to restore. First one is the correction of anemia, to restore hemoglobin level. Second is to restore the body iron stores. Body iron stores has to be restored for completion of therapy. And to identify any secondary cause, you need to suppose a child has come with anemia and child is almost 4-year child, almost totally based on this cow's milk. So you have to modify the diet also accordingly. So other factors, child was not dewormed at all throughout life. You have to advise deworming. Personal hygiene, you have to look into that. So these are the different issues you need to address also. So basic things are, what the route, what the frequency of schedule, whether it can be given with food or without food,
or what the formulation, duration, these are the different issues in iron therapy. So, oral is the safest and most important route. It is safe, effective and economical and convenient, and that is why if we are treating a nutritional anemia, very rarely parenteral iron is required. So, ferrous or ferric, you see ferric form, all iron has to be converted to ferrous form for absorption. So, if you give ferric iron, it has to be converted to ferrous, after that it will be absorbed, right. So, that is why ferrous form has got 2 to 3 times more bioavailability than ferric form. So, ferrous is the obviously choice of formulation, and they are very cheap as well. Now, I have given 2 examples because we give iron how? It is based on elemental iron, not by the salt. Suppose ferrous sulfate 50 milligram. 50 milligram is not the elemental iron. So, how much elemental iron is get? 50 into 20 is equal to 10 milligram. 20% is the elemental iron available in the ferrous salt. Similarly, in the fumarate you have got 33%. This is 2 I have given here, rest you can see in your book, and this is your home study. So, amount of elemental iron has to be taken into account. Now, what is the dose? There are 2 dose schedules currently on. Both are practiced. One is the high dose and second is the low dose. High dose is usually given in 3 to 6 milligram per kg and low dose is 2 to 3 milligram per kg. Recent different research papers are showing that even low dose is equally effective as high dose, but high dose produces more side effects like nausea, gastritis and these things and other. So, that is why presently people are more favoring to give low dose or 2 to 3 milligram per kg dose because of convenience, right. Now, whether you should you divide the dose in 2-3 dosage or give a single dose. Again, studies are showing that the single dose gives almost equivalent result as a divided dose schedule. So, that is why single dose is preferred, more so because it produces more compliance, because you are giving once only, you will remember that. You can administer that dose almost every day, but 2 to 3 times for 6 to 8 months, it is difficult. There will be drop in the administration, right. So, single dose is the preferred one. Again, whether give to empty stomach or in full stomach. You know, side effects like gastritis, nausea, these things, they are less with empty stomach or full stomach. They are less with full stomach, but absorption of iron is less in full stomach, right? So, absorption is less on full stomach and your side effects are less in empty stomach. We have to make a, in between the two, we have to make a decision. So, what is said, usually you know what is the gastric emptying time, it is about 2 to 3 hours, is it? Am I right? You are studying physiology recently, tell me, what is the gastric emptying time? Koto re? 2 hours, more than 2 hours. So, give it after 2 hours after food. So, one very convenient this schedule is that what all of us do practice is that just prepone the dinner, right. Then after 1 to 2 hours give the drug 1 hour at least and let the child sleep. So, that is the schedule given in Anemia Mukt Bharat program 2018, that is the National Anemia Control Program running currently. This program you have to study because it is in your curriculum. So, for after 2 to 3 months you have rectified the hemoglobin level, you need to give 3 plus 3, another 3 months for storage,
and before completion of therapy, you need to counsel the family about these things. One is the diet, personal hygiene, deworming, and regular follow-up. Other nutrients, folic acid is part of all oral iron containing preparations. They are routinely given in iron deficiency anemia, and B12 may be added when there is poor compliance. But remember, it is down the line later in the slide. If you just compare B12 deficiency and folic deficiency, which one is common in our country? B12 or folate deficiency, which one is common? B12. Again, I will take opinion from all. What do you feel? একদিকে থাকাই ভালো, ঝামেলা করে লাভ নেই। তুমি কি বলছো? তুমিও তাই? বাহ, একমতে বিশ্বাসী। So B12 is the more common deficiency than folic acid deficiency. Right, ঠিক বলেছো তোমরা। Vitamin C has got no role. Though in Anemia Mukt Bharat program, it has been told that it is written there that you can, if you can give it with a citrus fruits or nimbu pani, in Hindi they call nimbu pani, so that can be given along with iron. That sometimes maybe it increases absorption of iron, but studies do not prove that same. So how to assess the response? You have given iron. You need to know whether patient is responding or not. It's very hard to believe even the oral iron in anemia responds so fast. Within 24 hours you get the result. The two things happen within 24 hours. One is the irritability decreases, and second is the appetite comes back or it starts coming back. So that is within 24 hours. And rest, I'll ask you from your knowledge of hematology, I mean physiology, what is the next response? তুমি পিছনে বসেছো, প্রশ্ন করবই, লাল জামা বলো। what is the next response? তুমি আয়রন দিয়েছো, আমি বলে দিলাম সবচেয়ে শক্তটা ইরিটেবিলিটি আর অ্যাপিটাইট, ইট কামস ব্যাক উইদিন 24 আওয়ার্স। তারপর কি হবে? হ্যাঁ, এই রে, হ্যাঁ, ওটা নেই তো, ওটা স্লাইডে নেই, সব কিছু স্লাইডে দেবো, সব কিছু কি দেখে দেখে বলবে আর আমি স্লাইডে দিয়ে দেবো? পাগল। রেটিকুলোসাইট কাউন্ট কবে ইনক্রিজ করে? ইট স্টার্টস ইনক্রিজিং বাই ঠিক, তাহলে মনে রাখবে 1 day, 1 week, 2 weeks. 1 day appetite and cognition, money, irritability and these things they decrease. 1 week is the reticulocyte count and 2 weeks is the hemoglobin rise, right? So that's a criteria for non-response that will come later. So when you call the patient for follow-up, by day 7 in severe anemia you call them early, and by day 14 in this one. And rate of increase is more than 1 gram per deciliter. It has to be more than 1 gram per deciliter by day 14, and within 3 months it will rectify. I mean hemoglobin level will rectify, not the body stores. So now when you call them non-responder, response করেনি, আমাকে আরো কিছু করতে হবে, কখন? So level is 1 gram per deciliter. Again, in severe anemia it is within 2 weeks, and in mild or moderate anemia within 4 weeks. It has to rise. If it do not rise, then you stamp them as non-responder. Then you follow them up as non-responder. কি করবে? প্রথম দেখতে হবে ওষুধটা ঠিক খেয়েছিল তো, whether compliance was there. Second is whether the drug was absorbed properly. I mean patient is not suffering from any, I mean gastrointestinal disease like liver disease and other things, any malabsorption syndrome and these things. Deworming was, whether it was done, you have to ensure, and whether there is complete, I mean continuous GI loss at the low level. So any GI blood loss has to be inquired.
and underlying systemic disease of chronic renal and hepatic disease. If all are not there, then you have to find out, are iron deficiency anemia chilo to? It may be other microcytic hypochromic as well. I mean, thalassaemic trait hote pare. Se khetre barbe na. Tale you have to find out other microcytic anemia, whether they are there. You have to investigate once again. যদি কিছুই না থাকে, সবই ঠিক আছে, এটা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, কাজ হচ্ছে না, তখন কি করবে? সেটাকে বলা হয় আয়রন রেজিস্ট্যান্ট iron refractory iron deficiency anemia, IRRDA, common disease, it's a rare disease. Iron refractory iron deficiency anemia, it's an autosomal recessive disorder. It's due to hepcidin defect. That's it. Learn later on if needed. So there iron is not absorbed even if you give iron, and it is not delivered to the circulation. That's why even if a patient is suffering from iron deficiency anemia, you are giving the dose appropriately in the proper formulation, but patient will not improve. Right? So in case of otherwise a nutritional anemia not responding to oral iron, so you need to give for parenteral iron. So parenteral iron kokhon debe? Only few rare occasions only. When there is intolerance to oral iron, patient is not able to tolerate oral iron at all. Second is, as a preoperative patient slated to be operated after 3 weeks, you have to increase iron hemoglobin level quickly, but oral iron will not deliver that result because hemoglobin is 6 gram per deciliter. So then you give parenteral iron. Next option is blood transfusion, but we try to avoid that. Third is in some cases of blood loss, if the blood loss is more out of proportion to the degree of oral iron's capacity to recover, so even if you give iron, it is effective, but patient will be more and more anemic. So there you have to give parenteral iron because it acts faster. So these are the malabsorption syndrome, intestinal resection. These are the few indications we need to give parenteral iron, and this IRRDA is another indication for parenteral iron therapy because oral therapy is not effective here. You deliver iron directly to the circulation. So that's the reason. দুটো টাইপের পাওয়া যায়, আয়রন সুক্রোজ আর ফেরিক কার্বক্সি মাল্টোজ। তার মধ্যে আয়রন সুক্রোজটা দেওয়া হয়, এর একটা ফর্মুলা আছে যে কতটা ডোজ লাগবে, কতটা কি লাগবে। সো সেটা আমি দিইনি ইচ্ছা করে এখানে, তোমাদের খুব রেয়ার লাগবে বলে। ওই 100 মিলিগ্রাম করে এক একটা ডোজে দিতে হয়, ছেড়ে দাও। তো নাও দিস এ ম্যাক্রোসাইটিক, এতক্ষণ ছিল আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, ঠিক আছে? হবে, দেখি চেষ্টা করে, যদি ছেলেটা নেই না, ঠিক আছে। চলো, ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া মে বি ডিউ টু B12 or folate deficiency, বাট B12 deficiency is more common, যেটা বলছিলাম আগে। সো এগুলো জানো, MCV more than 90, কোনো বই আছে more than 100, 60 to 100। আর পেরিফেরাল সোর্স প্রেজেন্স অফ ম্যাক্রোসাইটোসিস আর ম্যাক্রোওভালোসাইটোসিস। আর এইটা তোমাদের জানতে হবে হাইপার সেগমেন্টেড নিউট্রোফিল কাকে বলে। রুল অফ 5 মনে রাখবে, more than 5 loaves, more than 5% of the total WBC। দুটো আছে, তাতে আর 5% নেই। 5% থাকলে 5 loaves, ঠিক আছে? দুটোই আছে, আমি জানি। দুটো দিয়ে তোদের বার্ডেনটা বাড়াতে চাইনি আর কি। সো কি করে ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া আদার দেন ইওর পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার, সেখানে তো তুমি দেখেই নিলে। তাহলে ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন কি হবে? ইট ইজ ডিউ টু আইদার B12 ডেফিসিয়েন্সি অর ফোলেট ডেফিসিয়েন্সি। তাহলে ওই দুটো লেভেল আমাকে দেখতে হবে। ফোলেটের কি দেখবে তুমি? আইদার সেরাম ফোলেট লেভেল অর ইউ সি দ্য RBC folate level. RBC folate level, because its level do not goes up and down very frequently, it is a more stable type. So RBC folate is a more stable investigation than
this serum folate level, right. So, this the levels are given, this numerics you need to remember. Macrocytic anemia, B12 level again less than 148 picomoles per liter. False high levels are found in chronic infection, and false low level of cobalamin is found in pregnancy. So, all pregnant women who are having low B12 level are not B12 deficient. Phenytoin may lead to these things and coexistent folate deficiency. কোবালামিন অ্যান্ড ফোলেট আছে, একটা জিনিস মনে রাখবে, শুধু ভিটামিন B12 লেভেল করে আনুন এটা বলবে না কখনো। ইন ইনভেস্টিগেশন ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ বোথ টুগেদার, বিকজ বোথ অ্যাক্ট ইন ট্যান্ডেম। অতএব আজকে ফোলেট লেভেল করলাম, পরের ভিজিটে আমি B12 করব, এটা চলবে না। দে হ্যাভ টু বি ডান অ্যাট দ্য সেম সিটিং। সো দ্যাটস দ্য গাইডলাইন। লো লেভেল ইজ ডায়াগনস্টিক, but normal level cannot rule out. You have to apply your clinical judgment and clinical picture into it. What the other diagnostic modalities? দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে মিথাইল ম্যানুলিন কোয়ে টু সাকসিনিল কোয়ে, এখানে ভিটামিন B12 কোফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে, যেরকম আয়রন কোফ্যাক্টর বললাম। আর হোমোসিস্টিন টু মেটাবলিজম টু মেথিওনিন, এখানে কাজ করে B12 ফোলেট বোথ। তাহলে যদি হোমোসিস্টিন লেভেল বাড়ে ব্লাডেতে বা ইউরিনে, অথবা মিথাইল ম্যালোনিল কোয়ে দুটোই বাড়ে, তাহলে কে ডেফিসিয়েন্ট? B12। যদি শুধু হোমোসিস্টিন বাড়ে তাহলে ফোলেট। সো দ্যাট ইজ হাউ ইউ ডিফারেন্সিয়েট হুইচ ওয়ান ইজ দেয়ার, ইজ ইট ফোলেট ডেফিসিয়েন্সি অর B12 ডেফিসিয়েন্সি উইদাউট গেটিং দেয়ার ব্লাড লেভেল। সো দিস ইজ গিভেন হিয়ার। Bone marrow examination is not very effective unless you try to rule out other diagnostic modalities or the clinical picture is atypical. Only then you need to find out whether there is other causes of macrocytosis, like I said, dysplastic anemia, aplastic anemia, these things. So, treatment koto debe? Initial 10 to 14 days শুধু B12 debe, but never give folate alone. Because if you give folate alone, there is coexistent B12 deficiency, and if it is it will just worsen the neurological outcome. So, whenever you are giving folate, you have to give B12 also. But B12 should be started earlier, then you can add folate. So, this is the difference you need to remember. কিভাবে দেবে? Obviously, oral is the better formulation, and absorption in the oral form is very good. In the parenteral formulation, if you need to give, then there are three options: IV, IM, SC. IV is not the recommended route because it passes through the liver and metabolizes very quickly, not giving proper result. So, IM or deep SC is the proper and intranasal and routes are not has been studied that much, they are not recommended in children. So, oral is the best method. Cyanocobalamin hematological response again judged by rise in hemoglobin, MCV and hematocrit, and in our country as B12 deficiency is mostly nutritional, jeta bollam, তাহলে oral formulation is the better one. And particularly কখন parenteral লাগবে, actually you need to know these two conditions. One is if there is neurological symptoms in B12 deficiency or there is pancytopenia. Otherwise, in all cases you give oral formulation, it will be effective. There is a schedule given. B12 is better absorbed in the fasting state. In the infant 500 microgram and 1000 microgram in older children. And parenteral iron, there is a schedule given, you can get it from the book and just try to remember something. Just only thing you remember that when you are giving long term B12 therapy, the dose preferably it is oral. If oral cannot be given, then parenteral, and it is 1000 microgram monthly. This is one glimpse because in infants, if you remember that CBC part, in infants physiologically and normally blood picture is macrocytic.
right? So if an infant, I mean newborn particularly, if you get a macrocytic picture, don't jump to the diagnosis of macrocytic anemia. You go for mother's blood test. If the mother's blood picture also shows macrocytosis, then give this B12 to the newborn, right? You corroborate with the maternal picture. So how long? For hematological response, you should give 3 months and at least 6 months for neurological, and for pernicious anemia or other causes, you have to give longer time, lifelong. Choice of B12, if it is synthetic or this natural, I mean methylcobalamin or cyanocobalamin, obviously it has to be converted to methylcobalamin, and now most of the preparations they are found in the market, they are methylcobalamin. So you go for methylcobalamin, not cyanocobalamin, which we study in our books. Folic acid, again treatment is 1 to 5 milligram per daily for again 3 to 4 months. If B12, vitamin B12, even if found normal, this is an important one you need to remember. Suppose we are treating a folate deficiency, B12 level is normal, still we should give B12 in a lower dose, right? You need to give B12 in a lower dose. কিভাবে রেসপন্স এখানে দেখবো, যেরকম আয়রন ডেফিসিয়েন্সিতে রেসপন্স দেখেছি। সো ইউ গো ফর ক্লিনিক্যাল ওয়েলবিং, ওখানেও যেরকম বলেছিলাম যে ইরিটেবিলিটি, দেন এগুলো অ্যাপিটাইট এগুলো ফিরে আসবে। দেন ইউ গো ফর সিবিসি অ্যান্ড জাস্ট মেক আ ভিজিট আফটার 7 days to see whether patient has responded. On day 7, what response you will get? There will be increase in appetite and decrease in anxiety. Day 7 এ তো hemoglobin বাড়বে না। You may get a higher reti count in iron deficiency anemia because of bone marrow response. How to prevent? Exclusive breastfeeding, again sir যেরকম পড়িয়েছেন, exclusive breastfeeding for 6 months and supplemental feeding starting at 6 months, and start iron therapy under public health program. এই প্রোগ্রামটা আমি দুটো স্লাইড দেখাবো এরপরে। Under public health program, iron supplementation across the age groups is recommended. এখন আর শুধু pediatrics নেই, actually anemia মুক্ত ভারত প্রোগ্রামে দেয়া আছে all the age groups has to be supplemented, pediatric to geriatric. Particularly high risk groups should be taken into account more seriously. This is for treatment, iron supplementation 2 milligram per kg in small children, in older children 1 to 2 has to be given, in adolescents 60 to 100. Now this is the program. এটা তোমাদের কিন্তু কারিকুলামে আছে, স্পেসিফিক্যালি মেনশন করা আছে, এটা পড়বে। দরকার হলে যদি বইয়ে না পাও নেট থেকে ডাউনলোড করে নেবে। অ্যানিমিয়া মুক্ত ভারত প্রোগ্রাম 2018, এটা কারেন্টলি রানিং। কারণ 1970s যেটা আমাদের করা হয়েছিল ন্যাশনাল অ্যানিমিয়া কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, সেটা রিপ্লেস করেছে এইটা। সো আন্ডার অ্যানিমিয়া মুক্ত ভারত প্রোগ্রাম, স্ক্রিনিং ফর অল এজ গ্রুপস 6 to 59 months, then school children as well as in the same age group out of school children. সবাই তো স্কুলে যায় না, তাদেরও ছাড়া চলবে না, তাদেরও ধরতে হবে। দরকার বাড়িতে যে তাদের এখন হিমোগ্লোবিনোমিটার দিয়ে দিয়েছে, যে টেস্ট করে দেখে নেবে কত হিমোগ্লোবিন আছে, রাইট? অ্যান্ড daily therapy is usually not recommended except for 2 age groups in adults. Their daily therapy is given in Anemia Mukt Bharat program. Otherwise, for the earliest age group, it is bi-weekly, means twice a week, and rest are weekly. Mass administration of antihelminths, this is very important. This should be practiced. It is biannual, every 6 months. এটাকে বলে NDD, ন্যাশনাল ডিওয়ার্মিং ডে। সময় হয়ে গেছে, আর 1 মিনিট লাগবে।
NDD ন্যাশনাল ডিওয়ার্মিং ডে দিন দেওয়া হয়, মানে সবাইকে ডিওয়ার্মিং করানো হয়। হ্যাঁ, so above 2 years the same dose 400 milligram albendazole, right? For other purpose, though there is no recommendation of albendazole otherwise below 2 years of age group, except one WHO recommendation for heavily infested countries between 1 to 2 years 200 milligram that can be given. Otherwise doses above 2 years 400 milligram across the age group. So nutritional anemia is of serious concern, 30 to 50% or maybe more. Implications are beyond anemia. Anemia is not only anemia. This is the thing we need to remember. There are many other things happening in anemic patients which are jeopardizing their life. And early diagnosis is crucial, obviously. Prolonged therapy, at least 6 months, and preventive strategies in national program, Anemia Mukt Bharat program. So, any question from anybody? কেউ কিছু বলবে? কিন্তু কাল মনে থাকবে তো? This is very important. এটা ঠিক আছে? এটা কিন্তু পড়ে নেবে, হ্যাঁ? এটা তোমাদের শর্ট নোট পরীক্ষাতেও আসতে পারে এখন যা অবস্থা আছে। দেখে যাও, একে একে একটু একটু করে ব্যাক করে দিচ্ছি, যদি কিছু বলার থাকে বলবে। Folic acid 1 to 5 milligram 3 to 4 months. B12 methylcobalamin. Hematological response 3 months, neurological response 6 months. Monitor serum potassium level, there is chance of hypokalemia. For infants, need to corroborate with the mother's blood as well in case of macrocytic anemia. B12 better given in the fasting state, both iron and B12 better given in the fasting state. Routes, oral is the preferred route. Folic acid should not be given alone. B12 can be started alone. Bone marrow examination is not essential for macrocytic anemia unless you get some atypical pictures or you are not satisfied with the response. For other diagnostic modalities, methylmalonic acid and homocysteine, these two are very good markers. Serum and B12 folate level and serum or RBC folate level and B12 level are diagnostic markers of macrocytic anemia. This is a peripheral blood picture of macrocytic anemia. You remember hypersegmented neutrophil definition. More than 5 lows, more than 5% of neutrophils. B12 is a more commoner version of anemia than folate. This is a parenteral iron rarely required. Non-response at the end of 2 weeks and at the end of 4 weeks. 1 milligram per deciliter. How to assess whether other things are required in iron deficiency anemia other than iron? Folic acid and B12 are needed, but rest are not essential. Other than giving iron, you need to assess and need to teach the parents, I mean family, about diet, family hygiene, personal hygiene and deworming. These are very important. Dose schedule, I told about high dose and low dose, 2 to 3 and 3 to 6. This is the iron content of different age because iron dose is calculated by elemental iron, not by salt. Ferrous or ferric, obviously ferrous, as you have studied. Oral is the route of choice for everywhere. This thing you know. These are very rarely required, but for advanced studies,
you may need to know the names only. Originates from fertilization. So originates from fertilization, ovum and sperm. When it is fertilized, then it becomes pregnancy, and of course there is conception. But as there is no fetus, no placenta, so it is molar. Molar means mass. So mass is molar. That is why it is called molar pregnancy. And this can be discussed under the following headings: its pathology, presentation, what are the investigations needed, what are the other diagnoses you have to think of when you face a molar pregnancy, and what treatment is necessary, and follow-up. Usually after treatment, follow-up is not needed in most of the cases, but this is the area where we need to follow up. We cannot let the patient go home. Even at home, we have to follow the pregnancy for few months to few years. Why we are coming one after another. Now, how it looks like? No, this is the picture. Morphologically or macroscopically, this type of specimen will be given on the pathology, on the practical examination table. If we can collect this sample, so it will be given in the practical examination table, molar pregnancy. So this like the grapes, bunch of grapes. So that's why it is called molar pregnancy. So to introduce, this is abnormal trophoblastic proliferation. We know trophoblast proliferates a tremendous way, but still there is abnormality after that also. So that is abnormal trophoblastic proliferation, other it is called hyperplasia of trophoblast. So it is diseases of the placenta. You know, the trophoblast gives rise to the formation of placenta. So disease of placenta. Incidence usually in European countries is 1 in 1,000, but the incidence is more in Asian countries. So that is about the prevalence, more in Asian population, and benign disease with malignant potential. Though you see it does not look like malignancy, very well formed, but it has got the potency to turn out malignant. That's why follow-up is needed. So that is the thing. So this is another specimen. That is one. This is another specimen. You see, this is complete mole. We will coming to that. What is complete? What is partial? So complete mole because there is no fetus here, only molar tissue. You see the areas of hemorrhage, and this is this grapes-like structures arranged in bunches. So that is the macroscopically. So if you describe it, vesicles of varying sizes arranged in clusters, areas of hemorrhages, and fetal elements, if it is found, it will be called partial mole. So not the complete mole. So what is the difference between partial and complete? We are coming later on. Theca lutein cysts can be found because you know HCG is the structurally similar to LH. So LH can stimulate the ovary to form the theca lutein cyst. Lutein cyst, corpus luteum cyst, you know by this time, that is due to LH, and high HCG release from trophoblast. So this is the macroscopy, high HCG release from the trophoblast. That is the feature of the trophoblast. So HCG level will be high. That is about the macroscopy. Microscopically, if you see, I have already stated it is not a malignant. Though there is proliferation, means trophoblastic hyperplasia. A trophoblast contains two layers, you know. One is syncytial trophoblast, one is cytotrophoblast. Both the layers undergoes hyperplasia because the hyperplasia giving rise to edema. So edematous stroma. So villi, you see the trophoblast, then is stroma, then at the core there is blood vessels. So stroma becomes edematous
and thus accumulation of fluid gives rise to vesicle formation. And vessels, core vessels undergo degeneration because the abnormalities is there at conception that we are coming later on. That's why vascular degeneration, vessels of the villi does not develop, but villus structure is maintained. That is the feature of benign nature. That is, if it is malignant, villus structure will not be, only seat of cells will be there, but as the villus structure, villus form is maintained, so it is not malignant, it is benign, and cellular ATP are not found. So these are the features in favor of benign disease, disorder, not the malignancy. Then you come, this is how it looks like. You see, this is the trophoblastic proliferation, this is villus edema, and no blood vessels at the core. So this is the cross section of villi or microscopy. Then you come to pathogenesis. So why the pregnancy after fertilization gives rise to such things, not the fetus, not the placenta. So fertilization by sperm, we know, that is haploid chromosome 23X. 23X we are telling because the complete mole, this is the usual karyotyping, 46XX. So if it is 23Y, it will be XY like that. That's why 23X, if the egg is fertilized by 23X, then this 26X, that is because it is paternal origin sperm, so this undergoes duplication of paternal chromosome, that gives rise to 46XX. And because of this, it happens because inactivation of maternal chromosome. So that ovum possibly either chromosome was not there or chromosome was inactive. That's why the 23X undergoes duplication, giving rise to 46XX. So this process in embryology possibly you know is called androgenesis. And this is the structure, this is the etiology of complete mole. Or dispermy, that is very rare. Fertilization by two sperm, it may occur, 46XX may also arise from fertilization by two sperm. That without duplication that may also happen. But usually when the ovum is fertilized by two sperm, it will give rise to a triploid chromosome, that is triploidy the process. So that is 69 chromosome, and that is the feature we found here, partial mole. So if it is two sperm fertilized egg, either 23X or 23X and 23Y, the feature chromosomal setup will be like this, and this is called triploidy, and this is partial mole. That is not complete mole. Partial mole, you see, because of this triploid chromosome, and this is more benign than the complete mole. This is more benign than the complete mole. So how much malignancy can arise that we are coming? Both maternal and paternal chromosome, triploid, so that 46XX only because of androgenesis, it contains only paternal chromosome. But here it is both maternal and paternal chromosome. And that maternal chromosome, if found, then staining with P57, that is immunostaining, will be positive. So that is the expression of the maternal gene. Maternal gene P57 will be, immunostaining will be positive, and amniotic sac and fetal parts may be present because of the maternal chromosome and paternal chromosome, and chance of malignancy is less than 5%. That is how the partial mole develops. This is the skygram or schematic presentation of this fertilization.
So that is 23X fertilized and 46XX. Then cell duplication goes on. And either dispermy, by dispermy 23Y and 23X. This is diandry 23XX XYY, XXY or XXY triploid cells, maternal and paternal chromosomes. So both will be there. That is schematic presentation of the etiogenesis of partial and complete mold. Then how it comes to us? When we know that this pregnancy is abnormal, obviously, one of the abnormalities is ectopic pregnancy, abortion, all are pregnancy abnormality that is manifested by bleeding. So if there is any bleeding during pregnancy, that means there is possibly interruption at the placental decidual placental level. So that is bleeding will occur because the uterus will try to expel, will contract because of the foreign body nature. So bleeding, amenorrhea followed by bleeding, then pain abdomen obviously because of the uterine contraction, trying to expel the molar tissues, and because of the excessive trophoblast, so there will be exaggerated morning sickness, excessive vomiting, dehydration, etc. will occur, and early onset preeclampsia before 20 weeks. So usually you will know later on that preeclampsia is disease which usually develops after 24 weeks. But here, if preeclampsia means hypertension is found before 20 weeks, then our concern is whether we are dealing the pregnancy is molar or not. And sometimes with features of thyrotoxicosis, you see the HCG has the thyrotropin-like action, so it stimulates the thyroid gland, giving rise to hyperthyroidism-like picture. So that is another presentation. Other than bleeding, pain, amenorrhea, this may be the presentation. So thyrotropin-like effect of HCG is thyrotoxicosis. So obviously when there is bleeding, pain, so the features will be like that on signs. So pallor will be there. Not only bleeding is revealed, but bleeding may be inside. Concealed bleeding may be there. So that may give rise to much pallor, pallor plus. BP may be high if it is preeclampsia-like feature, and uterus usually bigger than the period of amenorrhea. So size of the uterus because of the trophoblastic proliferation, size of the uterus will be bigger. If there is lot of amniotic fluid, size of the uterus will be bigger. If there is instead of 2 fetus, size of the uterus is bigger. So uterus is bigger in 50%. In 50% cases, it may be normal, and especially if it is partial mole, so uterus size will not be bigger. Doughy fill or boggy fill. So this is bag of grapes like that. So because no liquor, no features, so classical feature will not be there, or pregnancy will be there. So doughy fill, no fetal heart sound and fetal parts. So fetal heart sound and fetal parts by Doppler you cannot pick up, and fetal parts by palpation you cannot feel the fetal parts. If the size is like 20 weeks or like that, so still that fetal parts you cannot feel. So, and expulsion of vesicular mass. If the patient gives the history, or if you find per vaginal examination and within the blood there is some vesicular structures present, like cystic structure present, then that is diagnostic of molar pregnancy. That is diagnostic of molar pregnancy. So with this picture, so what investigations? Pain, bleeding, and so obviously our ultrasonography is just investigation, our extension of our clinical hands and eyes to USG. It will look like snowstorm appearance. That means echogenic mass with anechoic areas because of the cysts, anechoic areas, and no fetus, no amniotic sac. So that means this is in favor of
molar pregnancies. So you cannot find like that as you find macroscopically the cyst-like picture, but this is the sonographic appearance. We'll show the sonographic picture. Excessive vascularity of the uterus on Doppler. So if you put the Doppler, the uterus will be much vascular and mass is lacking of vascularity. But the uterus is much vascular, but within the mass, within these echogenic areas, you will find no vascularity. So that means it goes the diagnostic of complete mole. So ultrasonography is a very much important investigation, and in partial mole, if it is fetal parts is found along with that, that is diagnosis will be partial mole, and if molar tissue penetrates the myometrium, then the diagnosis is invasive mole. And this is invasive mole is because it has got the penetrating power. So it is not, though it is called mole, but it is locally malignant. It is rarely metastasized, but it is locally malignant. So partial mole, complete mole, or are benign, but has the potency to undergo malignancy later on. But invasive mole is because it has already penetrates, so it is malignant in nature. Molar tissue, you will find villous structure within the myometrium. That means it is your invasive mole. This is the picture, ultrasonography picture. This is the echogenic mass, and these are the cystic areas, cystic spaces. So this is the Doppler. I cannot show you the Doppler. Here will be much vascularity, Doppler. So what are other investigations other than ultrasonography? So beta SCG we know because of the trophoblastic proliferation, it will be very high at around 80,000 per ml or 1 lakh per ml like that. So it will be very high beta SCG. Then serial estimation is needed during monitoring of the disease. So beta SCG is not only help in diagnosis because of the very high value, but serial estimation will be needed for monitoring of the disease, whether it is falling or not, whether it is rising. So accordingly, we will decide whether it is going to malignancy or it is if it is this decline, so it is going to subside. X-ray chest, if it should be done at a part of the investigation, X-ray chest. If deposit is found on the X-ray chest, then the disease, though it is ultrasonography picture is same, but disease becomes malignant. So metastatic deposit means it is malignant. So CT scan brain can be done if metastatic deposit is found in the chest. But if no metastasis is found in the chest, CT scan of brain is not required to find metastatic deposit in the brain. So number one investigation is USG. Number two is beta SCG, serum estimation of serum beta SCG, exact level, because that level will be later help in our monitoring of the disease. And then is the X-ray chest to find the metastasis. Clinically, and this is CT scan if metastasis is found here. And USG of the abdomen can also detect metastasis in the liver or in the spleen, anywhere it can detect. So USG, function of the USG is also to find out the metastasis. So treatment. So with this picture, the diagnosis is usually done on USG. So what treatment we will do? Definitely such pregnancy can be expelled naturally, but that will give rise to much amount of blood loss and patient will collapse. So immediately at earliest evacuation, suction evacuation, that evacuation is done by suction. So whatever may be the size, suction evacuation
and surveillance or follow-up is needed. Surveillance because whether that is going to be malignant or not to detect that. During suction evacuation, risk is there, risk of bleeding is there, number one. Number two, during evacuation, during this thing, so that molar tissue may undergo metastasis, may enter the vein and it may be lost in the other tissues like the lung, so giving rise to metastasis. So that risk is there, but that's why you do suction, not in other way, so that it comes downwards, irrespective, and that is to be done irrespective of the size of uterus. If it is 20 week size, if it is 10 week size, if it is 12 week size, if it is 30 week size, still the suction evacuation is the treatment. Obviously, much the size, more the chance of blood loss. So blood transfusion arrangement must be done. So blood transfusion arrangement must be done, and blood grouping and X-ray chest. So why blood grouping? Not only for transfusion, if it is found to be Rh negative, you have to administer anti-D immunoglobulin. If it is Rh negative, so blood grouping and X-ray chest to find out the metastasis, because if you do it under anesthesia, if already there is metastasis in the chest, patient will have a respiratory problem. That's why metastatic, you have to exclude metastasis before you go for the suction evacuation, especially under anesthesia. Laminaria tent for dilatation of cervix. If the cervix is already dilated, that means mole is on the process of expulsion, cervix is dilated, so you can put the suction cannula as large as possible, and if it is not dilated, then you have to undergo flow dilatation by laminaria tent. So that is to be introduced at least 6 to 8 hours before dilatation. A laminaria tent, I do not know, it is a seaweed which takes up the water, undergoes dilatation. So along with that, cervix is also dilated, and oxytocin infusion reduces blood loss, but chances of dissemination of molar tissue is there. So that is a risk, embolism risk embolization of molar tissue in the other distant tissues, that is, but it reduces the blood loss because it causes the uterine contraction, which is very important for reducing the blood loss. So anti-D immunoglobulin is to be administered if it is found to be Rh negative. So before suction evacuation, these are the things to be arranged. Then you come to surveillance. So suction evacuation is not the end of the treatment. You have to follow up the patient, monitor the patient for a few months by the beta HCG. So beta HCG 1 to 2 week interval. So usually more than 10% fall will be there from one estimation to other estimation, and usually by 6 months it must be normal. So by 6 months following evacuation it may be normal, and at each estimation it should fall by 10%. If it other than that, and X-ray for metastasis, so each checkup, follow-up visit, so X-ray test is to be done, and of course if the beta HCG is elevated, ultrasonography should be done also at each checkup. Usually, so you are undergoing a beta HCG assessment 2 weekly, so all the follow-up examinations should be done at 2 weekly interval. So ultrasonography to detect remnants of the molar tissue. If you find remnants of the molar tissue, that is a question whether these tissues we should go for evacuation of the molar tissue, residual molar tissue, or we should give chemotherapy treatment for this molar tissue. So up till now the recommendation is
you can go for evacuation of mole so that the chances of follow-up chemotherapy is less, and thecal lutein cyst. So that indicates excessive HCG activities, So all these things are in favor of persistent of the molar tissue. If it is not normal, if it is not falling, if there is thecal lutein cyst is persisting, and if it is metastasis, they are all in favor of not going normal. Then if it is not falling, that means that is called plateauing of HCG level. So day 1, day 7, day 14. So this is 3 or 4 HCG level. If there is less than 10% fall in between this, that means plateauing. That is an indication for giving chemotherapy. Chemotherapy, what chemotherapy drugs will be given? We are coming to that later on. But chemotherapy is to be given, and or there is rise more than 10% on 2 occasions. So that is the indication for chemotherapy, or not normal after 6 months. So usually it should be undetectable or less than 5. So that is the normal HCG level, undetectable, not normal after 6 months. And in that case, if this HCG titer is not falling, it is normal or it is elevating, that means molar tissue activity is going on. So that is not normal, and in that case, the diagnosis will be changed. That will be called gestational trophoblastic neoplasia. So long we are considering, though it is a tumor, hyperplasia, it was benign. But when you consider it, the gestational trophoblastic neoplasia, it becomes malignant. So diagnosis is changed. After evacuation, if the HCG is not falling, HCG in this case is a marker of the trophoblastic tumor. HCG is a marker, tumor marker. You know lot of tumor markers later on. So HCG is the tumor marker of trophoblastic tumor. So diagnosis is changed. That means gestational trophoblastic neoplasia. GTN, it was mole, and now it is gestational trophoblastic tumor. So how is the prognosis of molar pregnancy? Usually, if by 6 months after evacuation it becomes normal, not evacuation, after normal, so conception is allowed. Conception is allowed 6 months after HCG becomes normal. So till that you have to go for surveillance of HCG. Your oral contraceptive pill may be prescribed to avoid pregnancy, because if there is conception, again there will be rise of HCG. You will not be know whether it is malignant or from the pregnancy. So OCP may be prescribed. But during follow-up, if by chance the patient becomes pregnant, you can continue the pregnancy. Risk of recurrence is 0.9%. So in the previous, if the previous pregnancy is molar, next pregnancy, the risk of molar pregnancy is less than 1%. So it is risk of recurrence is 0.9%. Risk of choriocarcinoma, that means what we are talking about the malignancy, is 20%. In case of partial mole, I have mentioned it is 5%, but in case of complete mole, it is 20%. So it's not less. 20% chance of malignancy means every 100 mole you will get 20 choriocarcinoma out of 100. So 80 will be normal, but this is 20%. So outcome of pregnancy, if you allow pregnancy and the pregnancy occurs, then outcome, there will be no problem, no abortion, no congenital abnormality, nothing else. Only thing is 0.9% recurrence. So outcome of pregnancy is normal. So prognostic risk scoring. So GTN, gestational trophoblastic tumor, gestational trophoblastic neoplasia,
And so prognosis, how the scoring is done, it is WHO scoring, that is, if the age is more than 40, chance of malignancy is high. If age is more than 40. Beta HCG level, if it is more than 1 lakh, so chance of malignancy is very high. Antecedent pregnancy, if it occurs following normal, it is chance of malignancy is less, but if it occurs following molar pregnancy, the chance of risk is more. And interval from the previous pregnancy, the more the interval, the poorer the prognosis. If the GTN recurs within 4 months, the prognosis is good, but if it occurs after 1 year, prognosis will be bad. So depending on all these points, metastasis, what is the site of metastasis, whether it's the brain or in the lung, and how many sites of metastasis is there, whether lung, liver, all is there. So accordingly, the prognosis will be varied. So previous chemotherapy, if in the previous pregnancies, chemotherapy had to be given, so that also decides the prognostic risk. So taking all the points in consideration, if the score is more than 7, the risk is high. If the score is less than 7, so risk is less. Why are we considering high risk and low risk? Because GTN, you know, the chemotherapy has to be started. Whether we will give single agent or multiple agent. If the risk is high, score is more than 7, we have to go for multiple agent. Otherwise it will not respond. If it is less than 7, score is low, you can start with a single agent chemotherapy. So single agent is methotrexate injection or leucovorin, 1357. So 1357 methotrexate injection, 1 milligram per kg body weight, and leucovorin injection, that is called folinic acid rescue. So methotrexate hampers the folic acid metabolism. So all the cell proliferation depending on folic acid will be stopped. That's why leucovorin you have to give to protect the toxicity, the tissues from the methotrexate toxicity. So 2, 4, 6 and 8 will be given the leucovorin injection, 0.1 milligram per kg. It was 1 milligram, it is 0.1 milligram. Or injectio etoposide. Etoposide is an agent more toxic than methotrexate. So our first agent is methotrexate, less toxic. Etoposide is more toxic, but if it does not respond, or if you see score is on the higher side, so etoposide you can start. Score is less than 7. And multiple agent is called EMACO. EMACO, E for etoposide, M for methotrexate, A for actinomycin, C for cyclophosphamide, O for oncovin. So all we will know later on during the chemotherapy class. So this is chemotherapy for gestational trophoblastic neoplasia. So what's about the surgery? Place of surgery does not require pathology for confirmation. It is diagnosed on USG and beta HCG level, so on tumor marker. So pathologically, you will not be able to see the GTN or molar pregnancy like that. But you can start the treatment, even chemotherapy, without pathological confirmation, basis on the tumor marker and the ultrasonography. So hysterectomy can be done if it is more than 40 years. So because within the uterus, disease is within the uterus, so if you remove the uterus, the chances of recurrence will be less. But number one. Number two, if the bleeding, you cannot control bleeding following molar pregnancy evacuation or during your follow-up, that means it is going bad. So in that case, to control the bleeding, the hysterectomy is to be done. And during hysterectomy, you will find the theca lutein cyst because of the increased HCG activity, the LH-like action. So, but that cyst, that ovary does not require removal, because when the HCG will fall, because ovary is not at fault,
It is the secondary changes because of the HCG, high HCG. So does not require removal of the fecal uterine cyst. But though you are removing the uterus, but follow-up or surveillance by HCG monitoring is still necessary because you do not know there is some areas where the metastasis is there and you have not been able to detect that metastasis. So that is about the surgery. One is age, another is bleeding, not controlled. So what are the differential diagnosis? Mainly differential diagnosis is because of the USG. So USG picture that echogenic mass with cystic spaces. That can be arisen from a number of conditions like missed abortion. So missed abortion, no fetus, only placental tissue, so echogenic mass. So USG picture like that. Hydropic degeneration. There is no proliferation, only hydropic degeneration of the villi that will give rise to cystic mass. And so on USG, you are not confirmed whether it is molar or it is missed abortion, whether it is hydropic degeneration, because these are the condition needs no follow-up. Only in case of molar pregnancy which needs follow-up. That's why the differential diagnosis is to be done. Degenerated fibroid. So fibroid with degeneration can give rise to that echogenic mass like that. So, but in these cases, pregnancy test may be negative. Fibroid definitely negative, but these cases may be negative also. And serum beta HCG will be very, very low. In case of molar pregnancy, serum beta HCG will be very, very high, 30,000, 50,000, maybe more than 1 lakh. But in these conditions, the beta HCG will be very, very less. And it will be negative also, maybe. And immunostaining with P57KIP, that is immunostaining, will be positive only in all these conditions. In hydropic degeneration it is positive, in missed abortion it is positive, in partial mole it is positive, but it is negative, that means it is a complete mole. It is a complete mole. So, and in this case, of course, if you send the tissues to the pathology, they will say how much proliferative activity is there, whether the villus structure is maintained, whether the villus structure is lost, how much atypical cellular features are there. That all will be detected by pathology. By that way, you can, if you send the material, they will be able to detect it, differentiate it. So follow-up is not required in these cases because it is not a complete mole. It is not a complete mole. So differential diagnosis. So now you come to a classification. So of H mole. So many classifications you will find. Now this is our convenient classification. Either it is benign or it is malignant. So benign is partial mole and H mole. H mole is potentially malignant, chance is more, it is chance is less. And malignant is invasive mole, locally malignant, metastasis is less, and then is choriocarcinoma, where villus structure is lost, placental site trophoblastic tumor, and endothelial trophoblastic tumor. These are all usually detected by high, in this case, HCG titer is very high, but in these two conditions, the HCG titer is low, but because we cannot control the disease, after hysterectomy usually, you can, or by some pathological confirmation can be done by placental site. Exactly, the pathology is not described, but more usually the villus structure is not maintained in all these situations, but trophoblastic tissue is there. But here the beta HCG is very high. In these two conditions, beta HCG is low. So this is the simple classification of gestational trophoblastic disease. The whole umbrella, all the 1, 2, 3, 4, 5, 6. These 6 diseases is discussed under one umbrella, that is called gestational trophoblastic disease.
So gestational trophoblastic disease, one is benign, another is malignant. Benign is 2 and malignant is 1, 2, 3, 4. So that is gestational trophoblastic disease. Whole area. The summary is benign disease, 20% chance of malignancy. It is H mole. Diagnosed and monitoring done by HCG level. HCG level. Even it is choriocarcinoma. In choriocarcinoma, beta HCG is enough to start the chemotherapy. So no pathological confirmation is required. Chemotherapy cures the disease. No surgery is required. Though it is malignant, but successful chemotherapy in a malignant condition. That is chemotherapy in choriocarcinoma. Successful chemotherapy, fully cured malignant disease is choriocarcinoma. Pregnancy allowed after 6 months of normalization of HCG. This is the summary of all these discussions. And invasive mole, though we have already discussed, that is the trophoblast, peritoneum. It may reach up to the peritoneal serous surface. So there may be intra-abdominal bleeding and metastasis there, and response is to chemotherapy. So even you find invasive mole, so chemotherapy is the treatment. Thank you. Likely nothing. So thank you for your patient hearing. কাদের ক্ষেত্রে চান্সেস বেশি থাকবে? যাদের ক্ষেত্রে মাল্টিপল ড্রাগ অনেক দিন ধরে চলছে। কাদের ক্ষেত্রে মাল্টিপল ড্রাগ কমনলি কাদের ক্ষেত্রে জেরিয়াট্রিক, ডায়াবেটিস নয়, জেরিয়াট্রিক ডায়াবেটিক পেশেন্টদের চলতে পারে, সেটা তো একই গ্রুপের ড্রাগ, তার মধ্যে ইন্টারাকশন হতে পারে, মানে অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগই চলতে পারে। আর অন্যান্য এবার একসাথে এতগুলো প্রেজেন্টেশন কখন হয়? ডায়াবেটিস থাকলো, হাইপারটেনশন থাকলো, হাইপারলিপিডেমিয়া, ডিসলিপিডেমিয়া থাকলো, ইসকেমিকা। জেরিয়াট্রিক পপুলেশন মানে হচ্ছে মোর দ্যান 40 বা মোর দ্যান 50 বা মোর দ্যান 60 ইয়ার্স যে পপুলেশন আছে, তাদের ক্ষেত্রে এই পলিফার্মেসিক চান্সেসটা অনেকটা বেশি থাকে। তাদের ক্ষেত্রে মোস্ট লাইকলি ড্রাগ ইন্টারাকশন গুলো কমন হয়। এছাড়াও আদার্স অন্যান্য ড্রাগ ইন্টারাকশন আছে, বিভিন্ন ডিজিজ কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে ড্রাগ ইন্টারাকশন ডিপেন্ড করে। এবার এই ড্রাগ ইন্টারাকশন গুলো, এবার কিছু কিছু ড্রাগ ইন্টারাকশন থাকবে দ্যাট আর, মানে এগুলো যেগুলো হলো ডেট্রিমেন্টাল এফেক্ট গুলোই বলা হলো পলিফার্মেসির ক্ষেত্রে, যে ডেট্রিমেন্টাল এফেক্ট। কিছু কিছু ড্রাগ ইন্টারাকশন থাকবে দ্যাট আর গুড ড্রাগ ইন্টারাকশন, যেগুলো যার জন্য কম্বিনেশন অফ ড্রাগস ইউজ করা হয়। কিছু ড্রাগ আছে ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন, নট যে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ দুটো একসাথে দেওয়া হলো সেরকম নয়। কিছু কিছু যেমন তোরা পড়েছিস যে কোট্রাইমক্সাজল, তাই তো, ক্লট্রিমাজল নয়, কোট্রাইমক্সাজল। কোট্রাইমক্সাজলে কি থাকে? ট্রাইমেথোপ্রিন অ্যান্ড সালফমেথক্সাজল, একটা সালফোনামাইড গ্রুপ অফ ড্রাগ আর একটা অ্যান্টিমেটাবোলাইট ড্রাগ, দুটো সিকোয়েন্সিয়ালি ব্লকেট করে। তাহলে দ্যাট ইজ অ্যান বেনিফিশিয়াল ড্রাগ ইন্টারাকশন দ্যাট ইজ গুড ফর পেশেন্টস। ঠিক আছে, এরকম ড্রাগ ইন্টারাকশন আর কি আছে যেগুলো এরকম পজিটিভ এফেক্ট দেয় বা গুড এফেক্ট দেয়? অ্যান্টিবায়োটিক্স আর কি আছে? পেনিসিলিনে কিছু আছে? ক্ল্যাভাম মানে that is a co-amoxiclav, that is the combination of amoxicillin along with clavulanic acid, that is a fixed dose combination। মোটামুটি থাকে 250 এর সাথে 125, তারপরে 500 এর সাথে 125, তারপরে 875 এর সাথে 125 দিয়ে 1 গ্রাম করা হয়। তো এবার এটা কি? এটা কম্বিনেশন অফ অ্যামক্সিসিলিন, দ্যাট ইজ এ বিটা ল্যাকটাম গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক, তার মধ্যে পেনিসিলিন সাবগ্রুপের মধ্যে পড়ছে। এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম পেনিসিলিন, অ্যামাইনো পেনিসিলিন গ্রুপের অ্যাম্পিসিলিন একটা রয়েছে, একটা অ্যামক্সিসিলিন, আর একটা হচ্ছে ক্ল্যাভিউলিনিক অ্যাসিড। ক্ল্যাভিউলিনিক অ্যাসিড কি করে? হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ ইউজিং ক্ল্যাভিউলিনিক অ্যাসিড ইন দ্য বিটা ল্যাকটামেজ ইনহিবিটর? বিটা ল্যাকটামেজ কোথা থেকে সিক্রেটেড হয়? মোস্টলি ব্যাকটেরিয়াস। তারা কি করে? বিটা ল্যাকটাম রিংটাকে ডিস্ট্রয় করে দেয়, সো দ্যাট বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক ক্যান নট অ্যাক্ট, যে ও টার্গেট ইয়েতে কাজ করতে পারে না, তাই তো? তাহলে সেটা একটা বেনিফিশিয়াল। ঠিক আছে, এরকম অ্যামক্সিলিন, ক্ল্যাভিউলিনিক অ্যাসিড, সালফমেথক্সাজল, ট্রাইমেথোপ্রিন, এরকম যে বেনিফিশিয়াল এফেক্টস রয়েছে। কিছু আছে যেমন ধর আরেকটা কম্বিনেশন যেটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক্স এর ক্ষেত্রেই তোদের এই পেনিসিলিন গ্রুপ অফ, পেনিসিলিন নয়, বিটা ল্যাকটাম গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স এর মধ্যেও পড়বে, দ্যাট ইজ দ্য কার্বাপেনাম গ্রুপের একটা অ্যান্টিবায়োটিকের নাম বলতে পারবি? ইমিপেনাম। ইমিপেনামের সাথে কি ইউজ হয়? সিলাস্টাটিন বলে একটা ইউজ হয় অ্যালং উইথ দ্যাট।
এবার ইমিপেনাম ইজ মেটাবোলাইজড বাই দ্য মানে আমাদের বডিতে রেনাল এপিথেলিয়ামে মেটাবোলাইজড বাই দ্য রেনাল ডিহাইড্রোপেপটাইডেজ 1 না আইসোফর্ম 1 দিয়ে মেটাবোলাইজড হয়ে ইনঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়। ঠিক আছে, এবার এর সাথে ইমিপেনামের সাথে সিলাস্ট্যাটিন ইউজ করা হয়। সিলাস্ট্যাটিন রিভার্সেবল ইনহিবিটর অফ দি রেনাল ডিহাইড্রোপেপটাইডেজ 1। তাহলে কি হলো, এটা 1:1 রেশিওতে ইউজ করা হয় ইমিপেনামের সাথে সিলাস্ট্যাটিন। 125 থেকে 1 গ্রাম পর্যন্ত ভ্যারিয়েশন রয়েছে। 125:125, ঠিক আছে, 1 না, অ্যালং উইথ 2 গ্রাম ইমিপেনাম সিলাস্ট্যাটিন। এবার আর কতগুলো বিটা ল্যাকটামেজ ইনহিবিটর নাম বলতে পারবি? আছে তো 3টে, একটা ক্ল্যাভিলিনিক অ্যাসিড আর সেফোপেরাজোন সালভ্যাক্টাম। সালভ্যাক্টাম ইজ অ্যান বিটা ল্যাকটামেজ ইনহিবিটর। কমনলি সেফোপেরাজোনের সাথে সালভ্যাক্টাম ইউজ হয়। আরেকটা পাইপারাসিলিনের সাথে কমনলি ট্যাজোব্যাক্টাম ইউজ হয়, বাট ট্যাজোব্যাক্টাম ইজ অ্যান আদার বিটা ল্যাকটামেজ ইনহিবিটর গ্রুপ অফ ড্রাগস। তাহলে এইগুলো বিটা ল্যাকটামেজ পজিটিভ বা বেনিফিশিয়াল। এরকম আরেকটা তোরা পড়েছিস সাথে লিভোডোপা অ্যান্ড পাইরিডক্সিন। দ্যাট ইজ মানে লিভোডোপা অ্যান্ড পাইরিডক্সিন কার্বিডোপা, সরি, লিভোডোপা অ্যান্ড কার্বিডোপা কি কারণে ইউজ করা হয়? লিভোডোপার সাথে কার্বিডোপা বা বেনসেরাজাইড কি কারণে ইউজ করা হয়? পেরিফেরাল ডিকার্বক্সিলেজ ইনহিবিটর, তাই তো, যাতে ওটা ওখানে দ্যাট ইজ দ্য বেনিফিশিয়াল। এবার এইরকম এবার পাইরিডক্সিনের সাথে ইউজ করা হয় আইসোনিয়াজাইড, সেটা পরের দিন অন্য ক্লাসে বলবো। অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগের সাথে পাইরিডক্সিন ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন হিসেবে ইউজ করা হয় টু রিডিউস দ্য পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি মেনলি। ঠিক আছে, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির জন্য ইউজ করা হয়, যাতে আইসোনিয়াজাইড ইনডিউস পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি না হয়। ঠিক আছে, আর এরকম কিছু ড্রাগ ইন্টারাকশন আছে, যেমন ধর এবার সিবিএস এর মধ্যে আছে, যেমন ধর এসি ইনহিবিটর অথবা এআরবির সাথে যদি স্পাইরোনোল্যাকটোন ইউজ করা হয়। স্পাইরোনোল্যাকটোনই বলছি, স্পাইরোনোল্যাকটোন টর্সেমাইড ইউজ করলে কি হবে? এসি ইনহিবিটর এআরবির সাথে কিছু হবে, ইন্টারাকশন কিছু হবে? ইউজ করা হয় কিন্তু এসি ইনহিবিটর এআরবি হার্ট অ্যান্টি অ্যাঙ্কেল কিসে হয়? কোন গ্রুপের ড্রাগে হয়? ডায়ুরেটিক্স। অ্যাঙ্কেল ইডিমা তো কমানোর জন্য ইউজ করবি তুই। ডায়ুরেটিক্স তো বডি থেকে ওয়াটার ডায়ুরেসিস হচ্ছে, সিসিবিতে হয়। এমনি কোনো ক্ষতি তো করে না, বাট দেয়ার ইজ অ্যাঙ্কেল ইডিমা হয়, তাই তো। তাহলে আমি বললাম এসি অর এআরবি মানে স্পাইরোনোল্যাকটোন, আর এদিকে হচ্ছে পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়ুরেটিক্স। পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়ুরেটিক্স সবার সাথেই হতে পারে, স্পাইরোনোল্যাকটোনের সাথে হয়। তা স্পাইরোনোল্যাকটোনের সাথে কি হতে পারে? এসি ইনহিবিটর আর এআরবির সাথে যদি স্পাইরোনোল্যাকটোন ইউজ করা হয়, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট? কি হতে পারে? ইলেকট্রোলাইট চেঞ্জে কি হতে পারে? পটাশিয়াম কি হবে? বাড়বে না কমবে? হাইপারক্যালিমিয়া হবে, বিকজ এসি ইনহিবিটর আর এআরবি যেটা হচ্ছে আলটিমেটলি ইট রিডিউসেস দ্য অ্যালডোস্টেরন আর অ্যালডোস্টেরন অ্যাক্টিভিটি। আর অ্যালডোস্টেরন কি করে? অ্যালডোস্টেরন হচ্ছে সল্ট ওয়াটার রিটেনশন করে। সল্ট ওয়াটার যদি রিটেনশন হয়, মানে সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার যদি রিটেনশন হয়, there is a complementary secretion of potassium and hydrogen, H+ ion, potassium and to maintain the lumen neutrality বলতে পারিস। যে ইয়েতে যে লুমেন নেগেটিভিটি হয়, যেহেতু সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্বড হচ্ছে ডিসিটিতে, তখন সেখানে লুমেন নেগেটিভিটি মানে ওখান থেকে লুমেন থেকে যেহেতু সোডিয়াম বেরিয়েছে, লুমেন নেগেটিভিটির জন্য এটাকে কমপ্লিমেন্ট করে হচ্ছে পটাশিয়াম অ্যান্ড হাইড্রোজেন। দুটো কিন্তু একটাই সেলের কাজ নয়, দুটো ডিফারেন্ট সেলের কাজ। একটা এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল যেরকম থাকে সেটার একটা কাজ থাকবে, সেটা অ্যালডোস্টেরন ইনডিউস প্রোটিন দিয়ে হবে। আর একটা দু রকম সেল থাকে, একটা প্রিন্সিপাল সেল থাকবে আর একটা ইন্টারক্যালেটেড সেল থাকবে। প্রিন্সিপাল সেলে যদি এটা হয়, ইন্টারক্যালেটেড সেল থেকে কিন্তু পটাশিয়াম অ্যান্ড হাইড্রোজেন সিক্রেশন হবে। দ্যাট ইজ দুটো আলাদা চ্যানেল, দুটো আলাদা ট্রান্সপোর্টার কিন্তু এখানে থাকবে। দ্যাট ইজ নট এ সিঙ্গেল ট্রান্সপোর্টার। সোডিয়াম তুলে নিল, হাইড্রোজেন বের করে দিল, আর পটাশিয়াম বের করে দিল, এরকম কিন্তু নয়, দুটো ডিফারেন্ট এন্টিটি। তাহলে সেখানে একটা হাইপারক্যালিমিয়া। আর এদিকে পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়ুরেটিক্স স্পাইরোনোল্যাকটোন, মানে তার মধ্যে অ্যালডোস্টেরন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট হিসেবে ইউজ করা, দ্যাট ইজ দ্য স্পাইরোনোল্যাকটোন। এছাড়া আর কি টাইপের পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়ুরেটিক্স আছে? আদার ক্লাস অফ পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়ুরেটিক্স। পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়ুরেটিক্স মধ্যে দুটো সাব ক্লাস আছে, একটা অ্যালডোস্টেরন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট বলতে পারিস, আরেকটা পরীক্ষার সময় তো কয়েকজন বলছিল এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার, নাম ইপ্লেনন। স্পাইরোনোল্যাকটোন ইপ্লেনন একটারই, স্পাইরোনোল্যাকটোন আর নিপ্লেনন হচ্ছে একটাই গ্রুপ। আরেকটা
অ্যামাইলোরাইড অ্যান্ড ট্রায়ামটোরেন, অ্যামাইলোরাইড অ্যান্ড ট্রায়ামটোরেন রয়েছে, ঠিক আছে। তারা হচ্ছে এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার বা ইনহিবিটর, ডাইরেক্টলি ব্লক করে। আর এটা হচ্ছে অ্যালডোস্টেরন ইনডিউস প্রোটিন দিয়ে ব্লক হয়, ঠিক আছে। অ্যালডোস্টেরন ইনডিউস প্রোটিন যে সিনথেসিস, সেটা অ্যালডোস্টেরন ব্লকার দিয়ে ব্লক হয়ে যায়, মিনারেলোকর্টিকয়েড অ্যান্টাগনিস্ট দিয়ে ব্লক হয়। তাহলে এখানে হাইপারক্যালিমিয়া হতে পারে। হাইপারক্যালিমিয়া একটা বিশেষ করে যদি কার্ডিয়াক কমপ্লিকেশন কিছু থাকে, সেখানে হাইপারক্যালিমিয়া আরো ডেট্রিমেন্টাল রোল প্লে করে টু অ্যাগ্রাভেট দ্য অ্যারিথমিয়া করতে পারে বা অন্যান্য ডিজিজ তৈরি প্রবলেম করতে পারে। হাইপারক্যালিমিয়া স্টেট করতে পারে, হাইপারক্যালিমিক পিরিয়ডিক প্যারালাইসিস থেকে হাইপারক্যালিমিয়াতে প্যারালাইসিস হয়, এগুলো হতে পারে। এইরকম কিছু, এই হলো ইন্টারাকশন। আর কি কি ইন্টারাকশন আছে? ও আরেকটা হচ্ছে তোদের ইয়েতে যে ভেরাপামিল, ভেরাপামিল কি গ্রুপ অফ ড্রাগ? ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, আবার নন ডিএসপি। নন ডিএসপি বলে কোনো কথা নেই, ঢপবাজি কথা। নন ডিএসপি একটা দেখা গেলো অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ, বাকিগুলো নন অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ, নাকি ওরকম ভাবে হয় নাকি? তাই ওটা ফেনাইল অ্যালকাইলামিন, ফেনাইল অ্যালকাইলামিন গ্রুপের ড্রাগ। আরেকটা গ্রুপ আছে সেটা হচ্ছে বেনজোথায়াজেপিন, আর আরেকটা হচ্ছে ডাইহাইড্রোপাইরিডিন। ডাইহাইড্রোপাইরিডিনের মধ্যে যা পড়বে সিলনিডিপিন, অ্যামলোডিপিন, হ্যাঁ, জেনিডিপিন গ্রুপ, নাইফেডিপিন থেকে শুরু হবে, নাইফেডিপিন, নাইকারডিপিন, নিজলডিপিন থেকে আরম্ভ করে এভরিথিং, ঠিক আছে, যত ডিপিন আছে। ফেনাইল অ্যালকাইলামিন গ্রুপের একটাই ড্রাগ, দ্যাট ইজ দ্য ভেরাপামিন। অ্যান্ড আরেকটা যেটা বেনজোথায়াজেপিন গ্রুপের যেটা ড্রাগ, সেটা হচ্ছে ভেরাপামিল ছাড়া একটা কি আছে, ডিলটিয়াজেম। ভেরাপামিল, ডিলটিয়াজেম অ্যান্ড এদিকে হচ্ছে ডিপিনস গ্রুপ অফ ড্রাগ। তাহলে এদিকে হচ্ছে ভেরাপামিলের সাথে তো ওদের ইন্টারাকশন থাকে হচ্ছে বিটা ব্লকার্স। তো হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারাকশন? ভেরাপামিলের রোল কি? ভেরাপামিল, why verapamil is used, বা what is the effect of using, hey aste কি করে, কি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লক করে। তো তাহলে তুই অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগে ভেরাপামিল, ডিলটিয়াজেম কিন্তু ইউজ হয় না। অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ হিসেবে কিন্তু অ্যামলোডিপিন বা ডাইহাইড্রোপাইরিডিন গ্রুপ অফ ড্রাগটা ইউজ হয় ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার হিসেবে। সেখানে ভেরাপামিল, ডিলটিয়াজেম মানে ফেনাইল অ্যালকাইলামিন এন্ড বেনজোথায়াজেপিন গ্রুপের কিন্তু কোনো রোল নেই অ্যান্টি। তাহলে সেখানে কিছু ব্যাপার আছে। কোন চ্যানেলকে ব্লক করে? ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল। কোন টাইপ? সাব টাইপ এল টাইপ। এল টাইপ মানে লং অ্যাক্টিং চ্যানেল। তাহলে সবকটাই লং অ্যাক্টিং চ্যানেলকে ব্লক করছে, অথচ কিছু জায়গায় ইউজ হচ্ছে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ হিসেবে। কোথায় ইউজ হচ্ছে? অ্যান্টি অ্যারিথমিক ড্রাগ বলতে পারি, বা anti-anginal drug use হয়, that is the second line drug when the beta blocker is contraindicated to the patient or cannot be used in such condition. Some condition beta blocker cannot, if beta blocker cannot be used, then verapamil can be used. এই পেছনে আসতে রে, verapamil can be used, তাহলে verapamil এগুলোর পার্থক্যটা হয় কেন? সবকটাই তো এল টাইপ ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেলকেই ব্লক করছে। তাহলে একটা ড্রাগ ইউজ হচ্ছে অ্যামলোডিপিন ইউজ হচ্ছে, অ্যামলোডিপিনে তো কোনোদিন কার্ডিয়াক ব্র্যাডিয়ারিথমিয়ার কোনো প্রবলেম হয়নি, বা অ্যামলোডিপিন সেরকম কোনো এভিডেন্স নেই। নতুন কিছু ড্রাগ আছে, একটা নতুন ড্রাগ আছে অ্যাজেলনিডিপিন, তাতে টু সাম এক্সটেন্ট কমে, তাও খুব বেশি না, ভেরি মাইনর, 4 বিটস পার মিনিট, 4 to 8 বিটস পার মিনিট ডিফার করে। অ্যাজেলনিডিপিন নতুন, একদম নতুন ড্রাগ ইউজ হচ্ছে। এর তাহলে ডিপিনটা ইউজ হচ্ছে ইয়ে হিসাবে, অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ হিসেবে, কিন্তু তোদের কথায় নন ডিএইচপি মানে ভেরাপামিল এন্ড ডিলটিয়াজেম, ফেনাইল অ্যালকাইলামিন এন্ড বেনজোথায়াজেপিন কেন ইউজ হচ্ছে না অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ হিসেবে? why it is not used? না, আমার কথা সেটা না, আমার কথা হলো এল টাইপ, সবই তো এল টাইপ ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লক করছে, সমস্ত ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার যতগুলো এখানে বললাম আর কি, ফেনাইল অ্যালকাইলামিন থেকে আরম্ভ করে বেনজোথায়াজেপিন থেকে আরম্ভ করে ডাইহাইড্রোপাইরিডিন। কিন্তু তাহলে এক একটা জায়গায় কেন অ্যামলোডিপিন কেন করছে না? why amlodipine is not act on the SA node? তোর কথা সেটাই কেন, why? সবই তো এল টাইপ ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল। কার্ডিও সিলেক্টিভ ঠিক ব্যাপারটাও, হ্যাঁ কার্ডিও সিলেক্টিভ, অ্যাকশনটা কার্ডিও সিলেক্টিভ, একটা হচ্ছে ভাস্কিউলার সিলেক্টিভ, আর হচ্ছে ভেরাপামিল এন্ড ডাইহাইড্রোপাইরিডিন গ্রুপের মাঝামাঝি জায়গায় আসবে ডিলটিয়াজেম, ঠিক আছে, বেনজোথায়াজেপিনটা মাঝামাঝি।
এদিকে থাকবে ভেরাপামিল আর ফেনাইল অ্যালকাইলামিন গ্রুপ অফ ড্রাগস, আর এদিকে থাকবে ডাইহাইড্রোপাইরিডিন গ্রুপ অফ ড্রাগস। এরা এল টাইপ ভোল্টেজ গেটের চ্যানেলে এই তিনটে গ্রুপের বাইন্ডিং সাইট তিনটে আলাদা। একই সাইটে একটা ভোল্টেজ গেটের ক্যালসিয়াম চ্যানেল, দ্যাট ইজ এ প্রোটিন স্ট্রাকচার, তো প্রোটিন স্ট্রাকচার, অ্যামাইনো অ্যাসিডস রয়েছে, তার সিকোয়েন্সিং রয়েছে, তার 3 ডাইমেনশনাল ফোল্ডস রয়েছে, ইন্ট্রাসেলুলার মানে ইন্ট্রাসেলুলার কিছু ফোল্ডস রয়েছে, ট্রান্সমেমব্রেন ফোল্ড রয়েছে, এক্সট্রাসেলুলার বাইন্ডিং ডোমেন্স রয়েছে। এরা যে জায়গায় বাইন্ড করে সেই বাইন্ডিং সাইট গুলো ডিফারেন্ট হয়। ভেরাপামিলের ক্ষেত্রে আলাদা, ডিলটিয়াজেমের ক্ষেত্রে আলাদা, বা ফেনাইল অ্যালকাইলামিনের ক্ষেত্রে আলাদা, বেনজোথায়াজিপিনের ক্ষেত্রে আলাদা, অ্যান্ড ডাইহাইড্রোপাইরিডিন গ্রুপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারদের ক্ষেত্রে আলাদা। সবকটা একই প্রোটিনে বাইন্ড করে, বাট সাইটটা ডিফারেন্ট হয়। জানো তাদের এই জন্য তাদের অ্যাকশনটা ভ্যারি করে, তাদের সিলেক্টিভিটি ভ্যারি করে, ঠিক আছে? এই জন্য এসএ নোডের অটোমেটিসিটি টু সাম এক্সটেন্ট কমাতে পারে ভেরাপামিল। আর ভেরাপামিল আর ডাইহাইড্রোপাইরিডিনের মাঝামাঝি থাকে ডিলটিয়াজেম। কিছুটা এদের কার্ডিয়াক সাপ্রেশন অ্যাকশন থাকবে, কিছুটা ভাস্কুলো সিলেক্টিভ অ্যাকশন থাকবে, মাঝে থাকবে ডিলটিয়াজেম, ঠিক আছে? তাহলে সেই জন্য ভেরাপামিলের সাথে এবার যদি প্রোপ্রানোলল বা বিটা ব্লকার ইউজ করে, প্রোপ্রানোলল কি টাইপের বিটা ব্লকার? ইট ইজ অ্যান নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার, মানে বিটা 1 সিলেক্টিভ আর বিটা 1 এন্ড বিটা 2 এর মধ্যে দুটোতেই ব্লক করতে পারে। আর বিটা 1 এর হার্টে কি এফেক্ট আছে? না, বিটা 1 এর এফেক্ট কি আছে? বিটা 1 এবার ব্লকারের কি এফেক্ট হবে? এবার বলছি বিটা 1 ব্লকার, বিটা 1 এর তো এফেক্ট হচ্ছে তো পজিটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্ট, পজিটিভ ক্রোনোট্রপিক এফেক্ট, মানে অ্যাড্রেনালিন যেগুলো করবে। বিটা ব্লকারের কি কি এফেক্ট আছে? তাহলে নেগেটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্ট, কন্ট্রাক্টিলিটি কমাবে, ক্রোনোট্রপিক মানে বিটস পার মিনিট কমাবে, আর কি করে? আর কি করে? রেট অফ ফেজ 4 ডিপোলারাইজেশনটাকে কমায়। রেট অফ ফেজ 4 ডিপোলারাইজেশন, ফেজ 4 ডিপোলারাইজেশনের যে স্লোপটা থাকে সেটা কমে যাবে, সেটা স্টিপ হবে না, সেটা লিনিয়েন্ট হবে আরো বেশি। ফেজ 4 ডিপোলারাইজেশন। আর নেগেটিভ এফেক্টসও কিছু আছে, সেগুলো বাদ দিলাম। তাহলে এরা হচ্ছে তাহলে আলটিমেটলি কি করে, এবং এভি কন্ডাকশন ডিলে দেশে চান্সেস থাকে এরকম হওয়ার জন্য, যে লিনিয়েন্ট হওয়ার জন্য কিছুটা এভি কন্ডাকশন ডিলে বাড়তে পারে। তাহলে সেখানে ভিরাপামিলের সাথে প্রোপানোলল যদি ইউজ করা হয়, দ্যাট ইজ এ বিটা 1 ব্লকার, কার্ডিও, যেটা বিটা 1টা বিটা 1 বিটা 2ও থাকে কার্ডিওতে, হার্টে থাকে, বাট বিটা 1 ইজ প্রিডোমিনেন্ট বিটা রিসেপ্টর ইন দ্য হার্ট, ঠিক আছে? তাহলে এবার যদি তাকে আমি প্রোপ্রানোলল দিয়ে ব্লক করি, সেখানে একটা নেগেটিভ আয়োনোট্রপিক, নেগেটিভ ক্রোনোট্রপিক এফেক্ট আছে। আবার ভেরাপামিল হচ্ছে অটোমেটিসিটি কমিয়ে দিচ্ছে, টোটাল হার্ট রেট কমিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে? এসএ নোড থেকে ইম্পালস জেনারেশন কিছুটা কমাচ্ছে। তাহলে সেখানে আলটিমেটলি কি হবে? দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ডেভেলপিং হার্ট ব্লক, ব্র্যাডিয়ারিথমিয়া, সিভিয়ার ব্র্যাডিয়ারিথমিয়া অ্যান্ড হার্ট ব্লক হতে পারে। তাহলে সেই কারণে ইট ইজ নট, মানে এটা কখনোই একসাথে দেওয়া উচিত নয়। আর এবার যেসব ক্ষেত্রে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের ক্ষেত্রে বিটা 1 সিলেক্টিভ ব্লকার ইউজ করা হয়, মোস্ট লাইকলি এরই আসবে, কার্ডিওভাস্কুলারের মধ্যেই আসবে অ্যাসপিরিনের সাথে ওয়ারফারিন, অ্যাসপিরিন অ্যান্ড ওয়ারফারিন। অ্যাসপিরিন কি কোথাকার ড্রাগ? অ্যাসপিরিন কিসে ইউজ করা হয়? অ্যাসপিরিনের ভ্যারিয়াস ইউজ আছে, অ্যান্টিপাইরেটিক ইউজ, অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ইউজ, লো ডোজ অ্যাসপিরিন ইজ এ অ্যান্টি প্লেটলেট ড্রাগ, ভ্যারিয়াস, বা অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি বা পেইন কিলার হিসাবে ইউজ হয়, অ্যানালজেসিক হিসাবে ইউজ হয়। তাহলে মাল্টিপল অ্যাকশন। তাহলে লো ডোজ অ্যাসপিরিনের কাজ কি? হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অফ লো ডোজ অ্যাসপিরিন? অ্যান্টি প্লেটলেট, এটা ইরিভার্সিবলি ব্লক দ্য সাইক্লোঅক্সিজেনেজ 2 এনজাইম, তারপরে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন প্রোডাকশন, মেইনলি প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন E2 এন্ড প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন I2 প্রোডাকশন বন্ধ করবে। এবার আলটিমেটলি কি করবে? অ্যান্টি প্লেটলেট অ্যাকশন হয়। আর এদিকে ওয়ারফারিন কি করে? ওয়ারফারিন ইজ এ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ড্রাগ, তো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ড্রাগ, তার মানে এটা কি ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট বলা হয়। ভিটামিন কে ইপক্সাইড রিডাক্টেজ যে এনজাইমটা থাকে সেটাকে ইনহিবিট করে। তাহলে কি হবে? ভিটামিন কে, why the vitamin K is required? কোয়াগুলেশনে কি করে? হোয়াট ইজ দ্য রোল? মানে কতগুলো ফ্যাক্টরকে অ্যাক্টিভেট করে। কোন কোন ফ্যাক্টরকে অ্যাক্টিভেট করে? 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10 ইজ ইনহিবিটেড, মানে তাহলে অ্যাক্টিভেটেড হবে না। তাহলে অ্যাক্টিভেটেড না হলে কোয়াগুলেশন ক্যাসকেডে আসবে না, তাহলে সেখানে একটা অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট এফেক্ট থাকবে। আর এদিকে অ্যাসপিরিনের ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটাও একটা তোর অ্যান্টি প্লেটলেট অ্যাকশন থাকবে। তাহলে দুটো ক্ষেত্রে যদি ইউজ করা হয়, একটা অ্যান্টি প্লেটলেট ড্রাগ আবার একটা হচ্ছে অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট ড্রাগ, তাহলে কি হবে? দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ব্লিডিংটা অনেকটা বেড়ে যাবে।
চান্সেস অফ ব্লিডিং অনেকটা বেড়ে যাবে। এবার কিছু জিনিস আছে তোদের যেটা বলা হলো না, বলা উচিত ছিল আগে, যে ড্রাগ ইন্টারাকশনের মধ্যে দু রকম ইন্টারাকশন হয়। একটা হচ্ছে ফার্মাকোকাইনেটিক ইন্টারাকশন, দেয়ার ইজ ফার্মাকোকাইনেটিক ইন্টারাকশন, দেয়ার ইজ ফার্মাকোডাইনামিক ইন্টারাকশন। তো হোয়াট ইজ ফার্মাকোকাইনেটিক ইন্টারাকশন? যখন দেয়ার ইজ মানে দুটো ড্রাগ ইন্টারাক্ট করবে এই লেভেলে যাতে অ্যাবজর্পশন, ডিস্ট্রিবিউশন, মেটাবলিজম এন্ড এক্সক্রিশন লেভেলে প্রবলেম হয়। অ্যাবজর্পশন, ডিস্ট্রিবিউশন, মেটাবলিজম এন্ড এক্সক্রিশন লেভেলে প্রবলেম হয়। একটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে বা কমিয়ে দিচ্ছে। যেমন যতগুলো মেটাবলিক পাথওয়ে রয়েছে, যেমন ধর যেগুলো পড়ে এসেছিস তোরা মেটাবলিজমের ক্ষেত্রে, যে সিওয়াইপি এনজাইম, সিওয়াইপি 450 এনজাইম, সেখানে কিছু আছে ইনডিউসার, কিছু আছে ইনহিবিটর। আর ইনডিউসার ইনহিবিটর যখন ইউজ করা হয় তখন কনকমিটেন্ট অন্যান্য ড্রাগের ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হয় যে কোনটা ইউজ করা উচিত, কোনটা ইউজ করা যায় না, কোনটা ডোজ মডিফিকেশন ইজ রিকোয়ার্ড। তাহলে সেটা মাথায় রাখতে হয়। সেখানে একটা এনজাইম লেভেলে হয়, তাহলে এটা একটা এক্সাম্পল গেল। এবার অ্যাবজর্পশন লেভেলে কখন প্রবলেম হতে পারে, যেমন তোদের ইয়েতে কোন গ্রুপের বললাম, কোন গ্রুপের ছিল জানি না, একটা ছিল না ডক্সিসাইক্লিনের সাথে, তোদের গ্রুপেরই ছিল মনে হয়, ডক্সিসাইক্লিন দেওয়া হয়েছে একটা প্রেসক্রিপশনে, ক্রিটিসিজমে ছিল না ডক্সিসাইক্লিনের সাথে? ওটা কি ছিল? ওটা তো শুধুমাত্র ইয়ে ছিল না, শুধুমাত্র তো স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটি দেখার জন্য, বা স্ট্রাকচারাল একটা অ্যান্টাসিড ছিল। অ্যান্টাসিড কি ছিল? লোকাল অ্যান্টাসিড ছিল, লোকাল অ্যান্টাসিড, তাই তো? লোকাল অ্যান্টাসিডসে কি থাকে জেনারেলি? ওখানে লেখাই ছিল অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ছিল, ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ছিল, অ্যান্ড সিমেথিকন ছিল, ঠিক আছে? তাহলে এই যে ডক্সিসাইক্লিন আর এই এনি ক্যাটায়ন অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এগুলো দুটো অ্যাডমিনিস্টার করা যায় না বা করাটা ঠিক নয়। বিকজ হোয়াই? যে টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপ অফ ড্রাগ, এটা তো যখন টেট্রাসাইক্লিন পড়ানো হয়েছে তখন হয়তো পড়ানো হয়েছে, tetracycline any group of drug, they binds with cations, multivalent cations, and they got precipitated. তাহলে প্রেসিপিটেট চিলেট ফর্ম করে প্রেসিপিটেটেড হয়ে যায়, তারপরে সেই ডক্সিসাইক্লিন যেটা থাকলে বা টেট্রাসাইক্লিন যেটা থাকলে সেটা অ্যাবজর্ব হবে না, যে ওর যে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ফাংশন সেটা ক্যারিড আউট হবে না। তাহলে ডক্সিসাইক্লিনের সাথে বা এনি গ্রুপ অফ টেট্রাসাইক্লিনের সাথে যদি দেওয়া হয় এটা, যে এনি টাইপ অফ অ্যান্টাসিডস দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু সেখানে অ্যাবজর্পশন হ্যাম্পার্ড হবে। ঠিক সেই কারণে ডক্সিসাইক্লিন বা এনি টাইপ অফ টেট্রাসাইক্লিন, তারপরে ক্যালসিয়াম রিচ খাবার খেতেও বারণ করা হয়। ক্যালসিয়াম রিচ খাবারের মধ্যে কমন খাবার কি? খাবার শেষে অনেকে দই খায়, কার্ড। কার্ড ইজ এ রিচ সোর্স অফ ক্যালসিয়াম। তাহলে ডক্সিসাইক্লিন ক্যালসিয়াম হয়ে গেলে কিন্তু প্রবলেম হতে পারে, ঠিক আছে? এবার আরেকটা কিছু মনে করলাম, এবার হচ্ছে অ্যাবজর্পশন ডিস্ট্রিবিউশন লেভেলে কি রকম প্রবলেম হতে পারে, ঠিক আছে? এটা হলো অ্যাবজর্পশন লেভেলে। যে অ্যাবজর্পশন, আরেকটা অ্যাবজর্পশন যেটা হয় সেটা এমটি স্টমাকে যে সমস্ত ড্রাগ নিতে বলা হয়, এমটি স্টমাক, যেমন এই পিপিআই ছাড়া অন্যান্য কিছু ড্রাগ আছে সেগুলোকে বলা হয় এমটি স্টমাকে। যে তার মধ্যে আছে টেট্রাআয়োডোথায়োডেনিন, মানে হচ্ছে লিভোথাইরক্সিন, যেটা দেওয়া হয় হাইপোথাইরয়েডিজমে বাইরে থেকে সাপ্লিমেন্ট করা হয়, এমটি স্টমাকে নিতে বলা হয়। তাহলে দে আর অ্যাবজর্বড ইন দ্য অ্যাসিডিক মিডিয়াম। তাহলে অ্যাসিডিক মিডিয়ামে অ্যাবজর্ব হয়। কিছু ড্রাগ আছে অ্যালকালাইন মিডিয়ামে অ্যাবজর্ব হবে, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন বা কি রকম ড্রাগের নেচারের উপর ডিপেন্ড করবে। তাহলে অ্যাসিডিক মিডিয়ামে যে সমস্ত ড্রাগ অ্যাবজর্ব হবে তাদেরকে যদি খাওয়ার পরে দেওয়া হয় তাহলে তারা অ্যাবজর্ব হবে না। এখানে ফুড ড্রাগ ইন্টারাকশনের একটা ব্যাপার চলে আসে, কারণ আফটার দ্য ইনটেক অফ দ্য ফুড দ্য অ্যাসিডিটি অফ দ্য আমাদের গ্যাস্ট্রিক ক্যাভিটি সেটা অনেকটা রিডিউসড হয়ে যাবে বা নিউট্রালাইজড হয়ে যাবে। তাহলে সেখানে কিন্তু অ্যাবজর্পশনের অনেকটা রিডিউসড হবে, বায়ো অ্যাভেলেবিলিটির প্রবলেম হতে পারে, ঠিক আছে? এইরকম আরেকটা কি হয়, আয়রন কোন স্টেটে অ্যাবজর্ব হয় বা কোন মিডিয়াতে ভালো অ্যাবজর্ব হয়? আয়রন অ্যাসিডিক মিডিয়াতে, আয়রন রিডিউসড ফর্মে অ্যাবজর্ব হয়, অ্যাসিডিক মিডিয়াতে অ্যাবজর্ব হয়। তার মানে আয়রনের সাথে যদি কোনো অ্যান্টাসিড দেওয়া হয় বা আয়রন যদি নর্মাল প্র্যাকটিস আর এটা মানে কমন প্র্যাকটিস যেটা সেটা অন্য কারণে করা হয়, যে আয়রন ট্যাবলেটস কি করে দেওয়া হয় জেনারেলি, তাহলে দেওয়া উচিত কোন টাইমে? এমটি স্টমাকে দেওয়া উচিত। এমটি স্টমাকে দিলে অ্যাবজর্পশন ভালো হবে, বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি ভালো হবে, ভালো অ্যাকশন হবে, ঠিক আছে? ভালো, গুড ফর দ্য পেশেন্ট। কিন্তু আমাদের এখানে নর্মালি, আমাদের এখানে কেন সব জায়গায় খাওয়ার পরে দেওয়া হয়, ভাই? কারণ আয়রনের সাইড এফেক্টস নজিয়া থাকতে পারে, গ্যাস্ট্রাইটিস থাকতে পারে। গ্যাস্ট্রাইটিস কমন হয়, কমনেস্ট ফর্ম হচ্ছে গ্যাস্ট্রাইটিস হয়। তাহলে গ্যাস্ট্রাইটিস সেইটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য সেটা কিন্তু খাওয়ার পরে দেওয়া হয়। তাহলে এটা গেল একটা। এটা তারপর তোমরা পড়েছি সুক্রালফেট অ্যান্ড সুক্রালফেটের সাথে কি পিপিআই বা অ্যান্টাসিড দেওয়া উচিত নয়। তাহলে সেটা কি লেভেলে করে? সেটা হচ্ছে পিএইচ, যে সুক্রালফেট একটা সার্টেন পিএইচ এর নিচে তারা
ক্রস লিঙ্কিং বন্ড ফর্মেশন করে আলসার বেসের ওপরে একটা প্রোটেক্টিভ লেয়ার তৈরি করে, তাই তো? সেটা পিএইচ লেস দ্যান 4 এই ভালো হয়। তাহলে সেখানে যদি অ্যান্টাসিডস অর পিপিআই যদি ইউজ করা হয় তাহলে পিপিএইচটা সেটা হবে না। তাহলে এটা ইট ইজ এ টাইপ অফ ফার্মাকোডাইনামিক টাইপ অফ ইন্টারাকশন। এর আগেরটা যেমন ছিল ফার্মাকোকাইনেটিক্স। তারপরে তো ডিস্ট্রিবিউশন লেভেলে কি প্রবলেম হতে পারে? ডিস্ট্রিবিউশন, কিছু কিছু ড্রাগ থাকে প্রোটিন বাউন্ড স্টেটে বেশি থাকে, তাদের মধ্যে কিছু আছে ওয়ারফারিন রয়েছে, প্রচুর ড্রাগস রয়েছে যারা বিভিন্ন রকম আমাদের প্লাজমা প্রোটিনের সাথে বাউন্ড ফর্মে থাকে, দে আর সার্কুলেটিং। অ্যান্ড ড্রাগের বাইন্ডিং করতে গেলে, ড্রাগের অ্যাকশন করতে গেলে ড্রাগ কোন ফর্মে থাকতে হয়? ফ্রি ফর্ম না বাউন্ড ফর্ম? ড্রাগের অ্যাকশন ক্যারিড আউট হতে গেলে সেটা ফ্রি ফর্মে হয় না বাউন্ডেড ফর্মে হয়? ফ্রি ফর্ম। তাহলে ড্রাগের যে এই যে বাইন্ডিং ফর্মটা বা প্রোটিন বাউন্ড ফর্মটা, সেটা তাহলে একটা রিজার্ভারের মতো কাজ করে। তাহলে দেয়ার ইজ এ ইকুইলিব্রিয়াম ফ্রি ফর্মের সাথে একটা বাউন্ডেড ফর্মের একটা ইকুইলিব্রিয়াম। কিছুটা ফ্রি ফর্ম যখন ডিসপোজড হয়ে যাবে তারপরে আবার বাউন্ডেড ফর্ম থেকে ফ্রি ফর্মে আসবে, এইভাবে সাইকেলটা চলতে থাকবে। তাহলে কিছু ড্রাগ যদি এরকম থাকে যারা একটা ড্রাগের প্রোটিন বাইন্ডিং সাইট থেকে সেই ড্রাগটাকে ডিসপ্লেস করতে পারে বিকজ অফ দেয়ার গ্রেটার অ্যাফিনিটি টুয়ার্ডস দ্য প্রোটিন, তাহলে দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন হতে পারে। কারণ আমাদের তো একটা থেরাপিউটিক ডোজে দেওয়া হয়, তার একটা এফেক্ট দেওয়া হয়, এফেক্ট দেখা হয়, একটা পার্টিকুলার ইয়ে থাকে, প্রোটিন বাইন্ডিং পার্সেন্টেজ থাকে, সেইটা ক্যালকুলেট করে তো দেওয়া হয়। কিন্তু যখন এক্সেস হয়ে যাবে, অন্য একটা ড্রাগের ইন্টারাকশনের জন্য এক্সেস হয়ে যাবে, তখন কিন্তু তাহলে সেখানে এক্সেস এফেক্ট হতে পারে। এক্সেস এফেক্টের মধ্যে একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত সাইড এফেক্টস, তারপরে গেলে টক্সিক এফেক্টস দেখা যেতে পারে বিকজ অফ প্রোটিন বাইন্ডিং নেচার বা বাউন্ডেড নেচার। তাহলে সেরকম এরকম হলে যদি এরকম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে তাহলে এটাও একটা ফার্মাকোকাইনেটিক টাইপ অফ ড্রাগ ইন্টারাকশন। যেমন ধর বাচ্চাদের সালফোনামাইড দিলে কি হয় অনেক সময়, সেটা কমন। আর ইন্টারাকশনের মতো, ইন্টারাকশন ঠিক না, এটা প্রোটিন বাইন্ডিং সাইট বলে বললাম। একটা জিনিস হয় যেটা হচ্ছে কমন, একটা ডিজিজ প্রেসিপিটেট করে, দ্যাট ইজ দ্য কার্নিক টেরাস। কার্নিক টেরাস মানে কি? হোয়াট ইজ কার্নিক টেরাস? কার্নিক টেরাস কি ডিপোজিশন হয়? বিলিরুবিন ডিপোজিশন হয়। বিলিরুবিন ডিপোজিশন ইন দ্য ব্রেইন, সেখান থেকে সেইজার হতে পারে, আলটিমেটলি সিভিয়ার ম্যানিফেস্টেশন সেখানে হতে পারে। তাহলে বিলিরুবিন কি নর্মাল ব্লাডে কি অবস্থায় থাকে? বাউন্ডেড ফর্মে থাকে। সালফোনামাইডস কি করে? সালফোনামাইড এই বিলিরুবিনটাকে ডিসপ্লেস করে দেয়, তখন বিলিরুবিনটা ডেফিসিয়েন্ট ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার, বাচ্চাদের ডেফিসিয়েন্ট থাকে, ডেফিসিয়েন্ট ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করে ব্রেনে গিয়ে ডিপোজিটেড হয়, দেন কার্নিক টেরাস প্রেসিপিটেটেড হয়। তো এরকম কিছু ড্রাগ ইন্টারাকশনও আছে যারা একটা ড্রাগের প্রোটিন বাইন্ডিং সাইট থেকে বিকজ অফ দেয়ার গ্রেটার অ্যাফিনিটি টুয়ার্ডস দ্যাট প্রোটিন সেই ড্রাগটাকে ডিসপোজিশন করে দেয়, তার ফলে দেয়ার এ সাইড এফেক্ট ক্যারিড আউট হতে পারে। এটা গেল ড্রাগের সাথে বিলিরুবিনের ইন্টারনাল প্রোডাক্টের, কিন্তু এরা বাইরে এক্সটার্নাল প্রোডাক্টসেরও হতে পারে, এক্সোজেনাস প্রোডাক্টসেরও হতে পারে। আর একটা ইন্টারাকশন হচ্ছে ওমেপ্রাজল। ওমেপ্রাজল ইজ এন পিপিআই, তার সাথে ইন্টারাকশন দেওয়া হয় হচ্ছে ক্লোপিডোগ্রেল। ওমেপ্রাজল কোন গ্রুপের ড্রাগ? পিপিআই, প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর। কাকে ইনহিবিটর? কোন প্রোটন পাম্পের নাম কি রে? প্রোটন পাম্প হাইড্রোজেন, অনেকেই সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস লিখে এসেছে, সেটা কারেক্ট করে নিয়েছে। হাইড্রোজেন পটাশিয়াম এটিপিএস পাম্প, সেটাকে ইনহিবিট করে, ইরিভার্সিবল ইনহিবিটর দিয়ে ওমেপ্রাজল যেটা করে। ওমেপ্রাজলের এছাড়াও আরো একটা অ্যাকশন রয়েছে, অ্যাকশন না, সেটা কিছু এনজাইমকে ইনহিবিট করে, দ্যাট ইজ কিছু সিওয়াইপি এনজাইম। ঠিক আছে, সিওয়াইপি এনজাইম দ্যাট ইজ আ মাইক্রোজোমাল এনজাইম, ফেজ 1 রিঅ্যাকশনে অক্সিডেশনে কাজে লাগে, সেখানে সেই এনজাইমকে ইনহিবিট করে ফেজ 1 রিঅ্যাকশন। CYP2C19 পার্টিকুলার এই এনজাইমটাকে ইনহিবিট করে। CYP2C19 ইজ ইনহিবিটেড বাই দ্য omeprazole, particular this PPI, not the other PPI, rabeprazole, lansoprazole, pantoprazole, dexlansoprazole, এগুলোতে কোনোটাতেই হয় না, esomeprazole এগুলোতে কোনোটাতেই হয় না। Only omeprazole can inhibit the CYP2C19. And আরেকটা কি বললাম? ক্লোপিডোগ্রেল। ক্লোপিডোগ্রেল কি ড্রাগ? একটা অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ। তো অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ কোথায় বাইন্ড করে? P2Y12 রিসেপ্টর, P2, হ্যাঁ তাই তো,
P2Y12 receptor on the platelet surface. তাহলে P2Y12 রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে, দ্যাট ইজ অ্যান ইরিভার্সিবল ইনহিবিটর অফ দি P2Y12 রিসেপ্টর, দি অ্যান্টিপ্লেটলেট অ্যাকশন ক্রিয়েট করে। কিন্তু তার আগে ক্লোপিডোগ্রাল ইজ এ প্রোড্রাগ, অ্যান্ড ক্লোপিডোগ্রাল এই প্রোড্রাগ থেকে অ্যাক্টিভেটেড হতে লাগে CYP2C19 এনজাইম ইজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য অ্যাক্টিভেশন অফ দি ক্লোপিডোগ্রাল। তাহলে এরকম কমন হয় যে একটা পেশেন্ট যার ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আছে, তাকে কিছু বিটা ব্লকার দেওয়া হয়েছে, তাকে কিছু লো ডোজ অ্যাসপিরিন দেওয়া হয়েছে, তাকে স্টাটিন দেওয়া হয়েছে, নাইট্রেট দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে তার সাথে এবার প্রচুর দিন ধরে অ্যাসপিরিন, দ্যাট ইজ অ্যান এনসাইডস খেলে, যদিও লো ডোজ এনসাইড 75 মিলিগ্রাম দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তাহলে প্রচুর দিন ধরে সেখানে খেলে কি হতে পারে, একটা গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে। তাহলে গ্যাস্ট্রাইটিস হলে তাকে সেখানে অনেক ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে পিপিআই দেওয়া হয়। এবার সেখানে হাত থেকে ওমিপ্রাজল কারোর বেরোতেই পারে, মেবি সে খেয়াল করলো না, ইচ্ছাকৃত ভুল নয়, অনিচ্ছাকৃত ভুল হতেই পারে, ওমিপ্রাজল। তাহলে এইবার যদি ওমিপ্রাজল, এবার অ্যাসপিরিন বলছি, ক্লোপিডোগ্রাল যে অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ হিসেবে দেওয়া হয়েছে, তাহলে এইবার সেটা দিলে কি হবে, এবার যে ক্লোপিডোগ্রালের যে অ্যান্টিপ্লেটলেট অ্যাকশন, যেটা যেন অ্যান্টি অ্যাঞ্জাইনাল অ্যাকশন বা অ্যান্টি ইসকেমিক অ্যাকশন, সেটা হ্যাম্পার্ড হবে, সেটা ক্যারিড আউট হবে না। তাহলে এই কম্বিনেশনটা এদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের পেশেন্ট বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু ইউজ করা যাবে না। এরকমই আরেকটা হচ্ছে তোর অ্যাসপিরিন অ্যান্ড ওয়ারফারিন। অ্যাসপিরিনের ওয়ারফারিনের মধ্যে শুধু ফার্মাকো ডাইনামিক ইন্টারাকশন নয়, একটা ফার্মাকো কাইনেটিক ইন্টারাকশনও আছে। অ্যাসপিরিন, ওয়ারফারিন ইজ এ হাইলি প্রোটিন বাউন্ড ড্রাগ, মেইনলি 75 to 99% ইজ প্রোটিন বাউন্ড ফর্মে থাকে, ঠিক আছে। অ্যাসপিরিন এটাকে ডিসপ্লেস করে, ওয়ারফারিনকে ডিসপ্লেস করে দেয় প্রোটিন বাইন্ডিং সাইট থেকে। একটা তো তার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট অ্যাকশন, ভিটামিন কে ইপক্সাইড রিডাকটেস ইনহিবিটর থাকছে, আর একটা হচ্ছে তোদের এদিকে কি থাকবে, এদিকে হচ্ছে COX-2 ইনহিবিটর হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু এছাড়াও এইভাবেও কাজ করে, ঠিক আছে, যে প্রোটিন বাইন্ডিং সাইট থেকে ওয়ারফারিনকে ডিসপ্লেস করে দেয়। তার মানে ওয়ারফারিন ইনডিউস টক্সিসিটি বাড়তে পারে, সেক্ষেত্রে বাড়তে পারে। আর লাস্ট যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে ইনসুলিনের সাথে গ্লিমেপেরাইড। ইনসুলিন টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস বা টাইপ 1 ডায়াবেটিস মেলাইটাসে ইউজ করা হয়। আর গ্লিমেপেরাইড ইজ ইউজড, গ্লিমেপেরাইড কোন গ্রুপের ড্রাগ, গ্লিমেপেরাইড, গ্লিবেনক্লামাইড, গ্লিক্লাজাইড, অ্যান্টি ডায়াবেটিক অবশ্যই। তারপরে সালফোনামাইড তো বললাম, সালফোনিল ইউরিয়াস গ্রুপ অফ ড্রাগ। গ্লিপটিন গুলো আলাদা, সাক্সাসিটাভিলডালিনা, সুন্দর নাম, সাক্সাসিটাভিলডালিনা। এটাকে গ্লিপটিনও বলা হয়, যেহেতু লাস্টে গ্লিপটিন আছে এদেরকে গ্লিপটিনও বলা হয়। DPP-4 ইনহিবিটর। আর GLP-1, তারপরে রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট। বাইকোয়ানাইটসে কি আছে, মেটফর্মিন সিঙ্গেল ড্রাগ, হোগলিবোস, অ্যাকারবোস কোন গ্রুপের ড্রাগ, আলফা গ্লুকোসাইডেস ইনহিবিটর, এটা অ্যাবজর্পশনটাকে ইয়ে করে। আর কি আছে, পিপার গামা, PPAR, ওটাকে পিপার শর্টে পিপার বলা হয়, পিপার গামা। রসি অ্যান্ড পায়ো, বাট রসিটা আগে বলিস না, পায়োটা আগে বলে তারপরে রসিটা বলিস, ঠিক আছে। পায়োনিয়ারকে আগে রাখিস। আর কি আছে বল, আর SGLT2 ইনহিবিটর, SGLT ক্যানাডাপা এম্পা এরটুগলি, কানাডাপা এম্পা এরটুগলি, এগুলো না, এরটুগলিটা লেটেস্ট। ফ্লজিন, সাক্সাসিটাভিলডালিনা, এরকম মনে রাখলেই হবে, সাক্সাসিটাভিলডালিনা, ওটাও হয়ে যাবে আস্তে আস্তে হবে। এবার এরপরে হচ্ছে গ্লিমেপেরাইড, হচ্ছে কোন গ্রুপের ড্রাগ, সালফোনিলিউরিয়া। গ্লিমেপেরাইড কি করে, এটাকে বলা হয় ইনসুলিন সিক্রেটাগগ। আচ্ছা, আরেকটা ইনসুলিন সিক্রেটাগগের নাম বলতে হবে, যদিও এখন ইউজ হয় না। সালফোনিলিউরিয়া একটা ইনসুলিন সিক্রেটাগগ, এটা ডাইরেক্ট বিটা সেলের উপরে অ্যাকশন, প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেলসের উপরে যে ইনসুলিন সিক্রেশন বাড়িয়ে দেয়, সেজন্য বলা হয় ইনসুলিন সিক্রেটাগগ।
বাকি আর যে ড্রাগগুলো আছে দিস আর নট ইনসুলিন সিক্রেটাগগ এক্সেপ্ট ওয়ান। তোরা সেটা বলিস নি, বলতে পারবি? যতগুলো বলেছিস তার মধ্যে নেই, হয়তো পড়েছিস। মেগলিডিনাইডস পড়েছিস, রেপাগ্লিনাইড অ্যান্ড ন্যাটাগ্লিনাইড, এখন ইউজ হয় না। হ্যাঁ, মেগলিডিনাইড দ্যাট ইজ অ্যান ইনসুলিন সিক্রেটাগগ, দিস আর দুটো। এবার যদি ইনসুলিন সিক্রেটাগগের সাথে ইনসুলিন ইউজ করা হয় তাহলে কি হতে পারে? হোয়াট ইজ দ্য কমন ব্যাড এফেক্ট? কি হতে পারে? হ্যাঁ, ইনসুলিনের সাথে যদি এই কমনলি গ্লিমেপেরাইড বা এনি সালফোনিলিউরিয়া গ্রুপ অফ ড্রাগ বা এনি ইনসুলিন সিক্রেটাগগ ইউজ করা হয় তাহলে কমন প্রবলেম কি হতে পারে? এনি ইনসুলিনের সাথে ইনসুলিন দেওয়া হচ্ছে, কোনো একটা পেশেন্টকে ইনসুলিন দেওয়া হচ্ছে, তার সাথে সাথে ইনসুলিন সিক্রেটাগগও ওরালি দেওয়া হয়েছে। ইনসুলিনের সাথে এমন নয় যে ওরাল ড্রাগ দেওয়া যায় না, ইনসুলিনের সাথে মেটফরমিন দেওয়া যায়, ইনসুলিনের সাথে মেটফরমিন অ্যালং উইথ DPP-4 ইনহিবিটর দেওয়া যায়। দুটো ইনজেক্টেবল দেওয়া যায় না, GLP-1 দিস আর অল ইনজেক্টেবল এক্সেপ্ট ওয়ান নতুন এসছে, সেটা দেওয়া যায় না। বাকিগুলো সবকটাই কিন্তু ইনসুলিনের সাথে দেওয়া যায়, ঠিক আছে? SGLT2 ইনহিবিটর দেওয়া যায়, DPP-4 ইনহিবিটর দেওয়া যায়, মেটফরমিন দেওয়া যায়, এগুলো কম্বিনেশনে কিন্তু দেওয়া হয়, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? কিন্তু ইনসুলিন সিক্রেটাগগের সাথে ইনসুলিন, এই যে ইনসুলিন সিক্রেটাগগ যে দুটো গ্রুপ বললি, এটা আছে মেগলিডিনাইডস গ্রুপ এন্ড সালফোনিলিউরিয়া, তাহলে কমন প্রবলেম কি হতে পারে? ইনসুলিনের কমনের সাইড এফেক্ট কি? হাইপোগ্লাইসিমিয়া। তাহলে এখানে ইনসুলিন সিক্রেটাগগ, এটাও ইনসুলিন বাইরে থেকে এক্সোজেনাস ইনসুলিন দেওয়া হচ্ছে আর ভেতরে এন্ডোজেনাস ইনসুলিন সিক্রেশন বাড়িয়ে দিচ্ছে। দেয়ার ইজ চান্সেস অফ দি হাইপোগ্লাইসিমিয়া ইজ দ্য মোস্ট কমন। এবং এরকম অনেক প্রেসক্রিপশন পাওয়া যায়, কমনলি গ্লিক্লাজাইড অনেকে লিখে দেয়, গ্লিক্লাজাইড এক্সআর, তার সাথে এক্সটেন্ডেড রিলিজ ফর্মে থাকে, তার সাথে ইনসুলিন কিন্তু দেওয়া হয়। এবার দেওয়া কি একদম কন্ট্রাইন্ডিকেটেড সেটা বলা যাবে না, অ্যাবসোলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন মেবি নট, কিন্তু দেওয়াটা উচিত নয়। দেয়ার ইজ এ চান্সেস, সবসময় তো একটা ডক্টর একটা পেশেন্টকে তো মনিটর করতে পারবে না, সম্ভব নয়, আনলেস দেয়ার ইজ এ হসপিটাল সেটিং, তাহলে সেখানে কিন্তু দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ হাইপোগ্লাইসিমিয়া হতে পারে। আরেকটা কমন সাইড এফেক্ট কি হবে বলতো? কমন সাইড এফেক্ট, ইনসুলিন সিক্রেটাগগ দেওয়া হচ্ছে আর সালফোনিলিউরিয়া দেওয়া হচ্ছে, কমন সাইড এফেক্ট ওয়েট গেইন হবে, ওয়েট গেইন। সালফোনিলিউরিয়ার ক্ষেত্রে ওয়েট গেইন হবে, ইনসুলিন এক্সোজেনাসলি অ্যাডমিনিস্টার করলে ওয়েট গেইন হবে। দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ডেভেলপিং ওয়েট গেইন, ঠিক আছে? আর কিছু আছে? আর কয়েকটা আছে মনে হয়, দেখছি দাঁড়া। বিটা ব্লকারস এর সাথে ইনসুলিন দিলে কি হবে? এটা কমন আরেকটা জিনিস আছে, বেনি বিটা ব্লকারস ইউজ করা হয়েছে। বিটা ব্লকার ধরে নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার, ধরে না নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার, তার সাথে কোনো একটা কারণে নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার এটা ডায়াবেটিক পেশেন্টকে দেওয়া হয়েছে, কি হতে পারে? এটা কোশ্চেন মনে হয় করা হয়েছিল, অনেকেই করা হয়েছিল। বিটা ব্লকার দিয়েছিস তো, টাইকার্ডিয়া হবে? বিটা ব্লকার তো বিটা 1 বিটা 2 দুটোকেই ব্লক করবে, ট্যাকিকার্ডিয়া কি হবে? বিটা ব্লকারসের সাথে ধর একটা ডায়াবেটিক পেশেন্ট, সে অ্যান্টি ডায়াবেটিক রেজিমেনে রয়েছে, তার মধ্যে ধর ইনসুলিনও রয়েছে, আবার এদিকে বিটা ব্লকার তোকে অন্য কোনো কারণে দেওয়া হয়েছে, কি হতে পারে? একটু ব্রডলি চিন্তা করতে হবে, মানে একদম ড্রাগ লেভেলে ইন্টারেস্ট না করে ওভারঅল চিন্তা করতে হবে। ইনসুলিনের কমন সাইড এফেক্ট কি বললি তো? হাইপোগ্লাইসিমিয়া সিমটমস কি হতে পারে? হোয়াট ইজ দ্য সিমটমস? পেশেন্ট যেটা পারসিভ করবে, দিস আর দ্য সিমটমস, কি হতে পারে বল? ডিজিনেস, সোয়েটিং, হ্যাঁ, উইকনেস, আর প্যালপিটেশন, বুক ধড়ফড় করা বাংলায় বলে। তারপরে ব্রেনে গ্লুকোজ সাপ্লাই কম, ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স বা চারিদিকে অন্ধকার দেখা, এটা হ্যাঁ এটা হতে পারে। আর কি হতে পারে? হাত পা কাঁপা, ট্রেমার। কেন ট্রেমার হবে? হোয়াই ট্রেমার? হাইপোগ্লাইসিমিয়া, বিটা 1 রিসেপ্টর নিয়ে বলছেন, আমি বলছি হাইপোগ্লাইসিমিয়া হলে কেন ট্রেমার হতে পারে। হাইপোগ্লাইসিমিয়া ইজ অ্যান এমার্জেন্সি কন্ডিশন, তখন ভেতরে কিন্তু ক্যাটিকোলামাইন রিলিজ এই সমস্ত বাড়তে থাকবে। কেন? টু ইনডিউস দ্য হেপাটিক গ্লুকোজ প্রোডাকশন, বডি তো কোথাও একটা দিয়ে গ্লুকোজটাকে মেকআপ করতে হবে,
হেপাটিক গ্লুকোজ প্রোডাকশন বাড়াবে। হেপাটিক, এটা শর্টে বলে এইচজিপি, হেপাটিক গ্লুকোজ প্রোডাকশন। হেপাটিক গ্লুকোজ প্রোডাকশন কারা বাড়াচ্ছে? শুধু অ্যাড্রেনালিন বা এই সমস্ত বাড়াচ্ছে, ইমার্জেন্সি হরমোনস যারা। অ্যাড্রেনালিনের আরেকটা এফেক্ট কি? ট্রেমার। সেটা কোন রিসেপ্টর মেডিয়েটেড হবে? বিটা 2 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড হবে, ট্রেমার হবে। এবার বিটা 2 ব্লকার, বিটা 1, বিটা 2 ব্লকার যদি ইউজ করি তাহলে এই ট্রেমারটা বন্ধ হয়ে যাবে, প্যালপিটেশন বন্ধ হয়ে যাবে, এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। হাইপোগ্লাইসিমিয়ার যে সিমটমস গুলো থাকবে সেগুলো অনেকটা মাস্ক হয়ে যাবে। সেই জন্যই ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রেও নট অনলি যে ইনসুলিনের সাথেই ইউজ করাটা ঠিক নয়, ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রেও নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার ইউজ করাটা ডিফেক্টিভ, বিশেষ করে প্রোপ্রানোলল মেইনলি, কারণ এটা বিটা 1 বিটা 2 দুটোকেই ব্লক করে। তাহলে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের যদি হার্ট ফেলিওর থাকে তাহলে কি আমি ইউজ করবো না বিটা সিলেক্টিভ ব্লকার যেগুলো ইউজ করে সেগুলো নয়, সেরকম নয়, কিন্তু এরকম যে নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার ইউজ করা যায় না। হ্যাঁ, সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার ইউজ করা হয়, সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার একদম ইউজ হয়, ঠিক আছে। সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার র্যান্ডামলি ইউজ হয়, প্রচুর ইউজ হয়, সিলেক্টিভ হলে কোনো প্রবলেম নেই। ডায়াবেটিকদের বল বলবি, ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কিন্তু আবার বিটা 2 ব্লকার, এই বিটা 1 বিটা 2 ব্লকার অন্য কারণে, আরো অন্য কারণে ইউজ করা হয় না। সেটা দেখবি বলাই আছে যে বিটা ব্লক ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কিন্তু নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার ইউজ করা হয় না। সেটার অন্য কারণ, সেটা ডিজিজ মডিফাইং কারণ। কি হতে পারে বলতে পারবি? পড়েছিস, অল্প অল্প পড়েছিস, কোঅর্ডিনেশনটা হয় না, স্বাভাবিক। ডায়াবেটিক পেশেন্ট বা এরকম লং স্ট্যান্ডিং যদি ডায়াবেটিস থাকে তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজের প্রবাবিলিটি বাড়ে। ডায়াবেটিস উইথ পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ মানে ভাসেলগুলো, লুমেনগুলো শর্টেন হয়ে যায়, ছোট হয়ে যায়। ওয়াই? বিকজ অফ ডিপোজিশন অফ কোলেস্টেরল হতে পারে, এডি হতে পারে। তাহলে সেখানে যদি আমি এবার সেখানে কি পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ মানে কি? মানে পেরিফেরি, একদম পেরিফেরাল ভেনাস লেভেলে ব্লাডটা ঠিকঠাক পৌঁছাচ্ছে না। তাহলে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ভেনাস আলসার, বিশেষ করে ডিপেন্ডেন্ট পার্টগুলোতে দেখা যেতে পারে। সেখানে যদি আমার বিটা ব্লকার ইউজ করি অন্য কারণে, সেখানে বিটা 2 আরো চেপে যাবে, আরো এরকম। কিন্তু এটা দেখবি তোদের বইয়েই লেখা আছে যে বিটা 2 ব্লকার শুড নট বি ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজের ক্ষেত্রে ইউজ করা যায় না বিকজ অফ দিস। তাহলে অনেকগুলো ডিজিজ মাথায় রাখলে একসাথে কোঅর্ডিনেট করে নিলে সুবিধা হবে। ঠিক আছে, আজকে এ পর্যন্তই থাক, পরের দিন পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজের মধ্যে কি পড়ে? রেনল্ডস ফেনোমেনন পড়ে। রেনল্ডস ফেনোমেনন পড়েছিস? রেনল্ডস ফেনোমেনন পড়েছিস তো? রেনল্ডস ফেনোমেননে কি হয়? বাচ্চা বড়দেরও হয়, বড়দেরও হয়। পেরিফেরাল যে ভেসেলস গুলো থাকে সেগুলো এক্সেসিভ এক্সপোজার অফ দি কোল্ড ডে একদম স্প্যাজম হয়ে যায়। স্প্যাজম হয়ে গেলে সেখানে আছে লাল হয়ে যায়। ওয়াই লাল? ওয়াই রেড? সেখানে থেকে পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজে বলে অনেকে যে ঠান্ডা জলে হাত চুবিয়ে রাখলে কি আপনার লাল হয়ে যায়, লাল বলে অনেক সময়। তারপরে পরের দিকে নীল হয়। লাল কেন হয়? ওয়াই লাল? সায়ানোসিস হবে তো, তোরা তো বললি সায়ানোসিস, ওখানে ব্লাড যাচ্ছে না, সায়ানোসিস। ডি অক্সিজেনেটেড যে হিমোগ্লোবিন গুলো থাকে, ডি অক্সিজেনেটেড হিমোগ্লোবিন, সেগুলো লাল হয়, লাল, রেডটা অন্যরকম হয়, তারপরে সায়ানোসিস আসবে। সেই জন্য ইনিশিয়ালি অনেক সময় লাল হয়ে যায় বলে একদম বাস্টিং পেন হয়, বাস্টিং পেন একদম, এই বিশেষ করে একদম পেরিফেরি গুলোতে, পায়ের আঙুলে হতে পারে বা হাতের আঙুলে হতে পারে, এক্সেসিভ এক্সপোজার নাকের এইখানে হতে পারে, ঠিক আছে, এইসব জায়গায় হতে পারে। এক্সেসিভ এক্সপোজার অফ হিটে দেখবি প্রচন্ড লাল হয়ে যায়, অনেকের ক্ষেত্রে হয়। যারা ফেয়ার কমপ্লেকশন তাদের ক্ষেত্রে বেশি বোঝা যায়, অনেকের ক্ষেত্রে সিভিয়ার পেন হয়। ঠান্ডা জলে হাত দিলে, শীতকালে বিশেষ করে ঠান্ডা জলে হাত দিলে এইসব জায়গায় বিভৎস পেন হয়। কিছুটা পেন এমনি হতে পারে, তারপরেরটা হচ্ছে কিন্তু সিভিয়ার লাল হয়ে গেলে তখন সেখানে কিন্তু ওই স্প্যাজম হয়, স্ট্যাসিস হয়ে যায় ব্লাড। স্প্যাজম হয় যে ওখানে ব্লাড সার্কুলেট হচ্ছে তা নয়, ক্যাপিলারি গুলোতে ব্লাড স্ট্যাসিস হয়ে যায়। স্ট্যাসিস হয়ে গেলে একদম যে হিমোগ্লোবিনের যে ম্যাক্সিমাম অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি ছিল সেটা রিডিউস করে একদম পুরোটা এক্সট্রাক্ট করে নেয়, তখন ওগুলো ব্রাইট রেড হয়ে যায়, তখন এই জন্য লাল। তারপরে হবে নীল, সায়ানোসিস। সায়ানোসিস কেন হবে? সায়ানোসিস কি জন্য? হাইপার ক্যাপনিয়া, সেখান থেকে সায়ানোসিস হবে, সেই তারপরে সায়ানোসিস হবে। ঠিক আছে, পরের দিন আরেকটা ক্লাস মনে হয় লাগবে ইন্টারঅ্যাকশনের জন্য। A different type of toxin by bacteria.
maybe endotoxin, exotoxin. Usually, preformed toxin is a causative agent. Preformed toxin of fungus or preformed toxin of few bacteria like Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Bacillus cereus. So these are the culprits. Such food contains enough pathogens or toxicant necessary to make a person sick. Quite common in India, mostly unreported and undiagnosed. We have no WHO food net or European food net with us. No data. During my stay at PGI and WHO collaboration study report 2016, the first time we conducted this study, where 1400 cases of foodborne and 31,000 cases of waterborne infections were being reported from Punjab, Haryana and Uttarakhand. New threat? Unknown. The point of care test, that is immediate test of identifying this pathogen, unknown. Not yet available. The classifications of foodborne disease. The foodborne diseases are classified into foodborne infections and foodborne intoxications. Intoxication is by preformed toxin, staphylococcal toxin or Bacillus cereus toxin, like that. And in case of foodborne infections, the causative agents are Staphylococcus, maybe Salmonella, maybe Shigella, etc. The foodborne infections are caused by the enhanced pathogenic microorganisms contaminating food into the body. Contaminating microorganism, their multiplications and resulting in pathogenesis inside our body. This can either be fungal, bacterial, viral or parasitic. The foodborne infections tend to have long incubation periods and usually characterized by fever, but just reverts in case of toxin. Toxin, the earliest manifestations by the preformed toxins. The bacterial foodborne infections include cholera, salmonellosis, typhoid fever, shigellosis, Aeromonas, yersiniosis, Escherichia coli, especially diarrheogenic Escherichia coli, Campylobacteriosis, Vibrio parahemolyticus and Listeriosis, Clostridium perfringens, etc. The mycotic foodborne infections include Candida species Porothrix vaginella and viral foodborne infections like hepatitis A, norovirus and poliomyelitis virus. If you try to differentiate between the infections and intoxication, this is a question. Differentiation, how will you differentiate between infection and intoxications? In case of infection, cause is bacteria, mostly virus, parasites, possibility is there. Mechanisms invade and multiply. Incubation period hours to days because it takes the multiplication inside the body. Symptoms: diarrhea, nausea, vomiting, abdominal cramp, fever. Spread person to person due to inadequate cooking. Just the reverse in case of toxin. The mechanism: nothing. Minutes to hours. Vomiting, nausea, double vision, respiratory failure, sensory and motor dysfunction, and it is not communicable. Person to person spread is not there. Salmonellosis. Salmonellosis is often associated with HIV infection, and salmonellosis is caused mainly by all other salmonella except Salmonella typhi. Except Salmonella typhi. The causative agents of salmonellosis except Salmonella typhi, all other salmonella, 2000 almost salmonella are there. Many salmonella species have a wide host range, and these are the organisms which commonly invade. The clinical approach is like similar: diarrhea, nausea, vomiting, etc. ORS is the drug of choice. If duration is more than 10 days, in case of any diarrhea, where duration is more than 10 days, think about parasitic infestation. To start anti-parasitic treatment. Salmonellosis, mostly from poultry, food processing. The microbiological analysis supports the epidemiological investigations of foodborne disease outbreak. Their collection to storage, everywhere there is a check
the content capacity, there is a rule, the vaccine carrier, the ice packs, the labeling, the Ziploc bag. Outbreak investigation study does not have medico-legal implications and do not fall under the Prevention of Food Alteration Act. The common food agents implicated in food poisoning. Fried rice. Fried rice. The causative agent is Bacillus cereus. Chinese restaurant fried rice খেতে গেছো, diarrhea হলো, the causative agent is Bacillus cereus. Salmonella, raw egg, meat, contaminated water, এগুলো যদি খাও তাহলে ফুচকা, আলু কাবড়ি। সালমোনেলা টাইফয়েড ফিভার হতে পারে, অর সালমোনেলোসিস হতে পারে। সালমোনেলোসিস হচ্ছে আদার দ্যান সালমোনেলা টাইফি, সেখানে টাইফয়েড হবে না, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি এগুলো সব হতে পারে। ইনভেসিভনেস আছে। ক্লস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম, ক্যান ফুড, হানি, যেসব খাবারগুলো প্যাকড হয়ে আসে, প্রিজারভেটিভ থাকে, বাট স্টিল দ্য পসিবিলিটি অফ দিস ক্লস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম হাইলি লিডাল। Clostridium perfringens, meat, listeria, cheese and ice cream. ভেবে নিও না যে আইসক্রিম খাচ্ছ ব্যাস তুমি স্টেরাইল জিনিস খাচ্ছ। Every possibility is there of listeriosis. Listeria monocytogenes. Ice cream industry. Yersinia, seafood, raw oysters, prawn, চিংড়ি মাছ, Yersinia. Staph aureus, poultry, egg salad. E. coli, meat contaminated with feces. Fuchkawala. Campylobacter, unpasteurized milk poultry. All these food materials contaminated, not properly sterile, no preservative added. Even though preservative is added, every possibility is there of contaminations. Now, time of onset of symptoms. In case of where bacteria they are involved, the duration is more, and where the preformed toxin is the causative agent, the culprit, the signs and symptoms appear early. So 1 to 6 hours in case of Staphylococcus aureus, preformed exotoxin, staphylococcal exotoxin, 1 to 6 hours after consumption of any contaminated food, within 1 to 6 hours, you start vomiting. The causative agent is preformed toxin. তুমি একটা কন্টামিনেটেড কিছু খেয়েছো, পুরনো মাংস খেয়েছো রেফ্রিজারেটরে, পসিবিলিটি অফ ব্যাসিলাস সিরিয়াস স্টাফিলোকক্কাল টক্সিন, 1 থেকে 6 ঘন্টার মধ্যে ডায়রিয়া হবে, ডিসেন্ট্রি হবে, ভমিটিং হবে। ইন কেস অফ contaminated by bacteria, salmonellosis, Shigella, Escherichia coli, Vibrio cholerae, all these things, 2 থেকে 120 ঘন্টা। It will take long because the pathogenesis required, the pathogenesis, you have to immune, there is to evade the immune system. Immune systemটাকে হারাতে হবে, then only it is possible. So, bacterial contamination, it will take longer hour. Microbiological limit for every product. Preservative দেওয়া আছে, but still তার একটা every product, everything ওর একটা stability আছে. So the stable canned food and bottled pouch foods immediately after removal from container, less than 10 colony forming units. তুমি যদি ম্যাটেরিয়ালটা নিয়ে একটা কালচার প্লেটে বসাও, McConkey media, if you see 10 colony, 10 CFU colony forming unit, it is acceptable. Foods cooked immediately prior to sale or consumption, less than 100 to 1 lakh. The microbiological limit. Everywhere, there is a limit. But in our country, there is no limit. Everything is unlimited. কোথাও লেখা থাকে না যে what is the food, what is the alteration limit, what is the limit of bacterial contaminants or toxin, তার কি লিমিট থাকতে পারে? কোনো কন্টেনারে লেখা থাকে না। Bakery, confectionery, 1,000 to 10 lakh, acceptable. Dairy product, there is a range. Not available in fermented product, dried food. Alcohol কি লেখা থাকে? কতটা acceptable? Alcohol always acceptable.
In any form it is acceptable. So লেখা থাকে না। Hygiene indicator of the organisms. Hygiene indicator যদি দেখো তাহলে each and every organism তার একটা satisfactory borderline unsatisfactory range আছে, লিমিট আছে, hygiene limit আছে। In case of Enterobacteriaceae other than Escherichia coli, the satisfactory limit is 100 colony forming unit, borderline 100 to 10,000 and unsatisfactory 1 lakh. Nowhere we perform the test. From the material, if you take to a swab or smear and incubate it into Mbbs media, we can be able to identify the colony count, but never the food microbiology department, nowhere. E. coli less than 20, 20 to 100 borderline, more than 100 unsatisfactory. For heat treated food, fishes and cheese, the rule is applicable, does not apply to fresh fruit, veg or salads. Interpretations of a result on specific food. Campi, E. coli H7O157, the strain for enterohemorrhagic pathogen, enterohemorrhagic E. coli. Vibrio, Shigella, Listeria, 25 grams at least required for analysis of the bacteria. But per gram may contain less than 20 CFU of Vibrio. Everywhere there is a limit. You can see here, there is a limit, but we never follow. For Bacillus cereus, less than 100 CFU per gram. Is it possibly not? যখন তুমি চাইনিজ রেস্তোরাঁয় গেছো তার 100 গ্রাম বা 25 গ্রাম অফ দ্য চাইনিজ ফ্রাইড রাইস তুমি কলোনি কাউন্ট করবে, ম্যাককনকে মিডিয়ায় দিয়ে তার পরের দিন খেতে আসবে? ইট ইজ নট পসিবল। ইউ ক্যান আস্ক ফর দ্য কলোনি কাউন্ট, কিন্তু ও আকাশ থেকে পড়বে, জীবনে কোনোদিন শোনেনি, কারণ দ্য রুল ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল। ফুড মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টই নেই, একমাত্র আমি পিজিআই পেয়েছি, আর কোথাও নেই। সুতরাং কিছুই ফলো করা হয় না। বাট এভরিথিং, এভরিওয়্যার দেয়ার ইজ এ রুল। সালমোনেলোসিস নিয়ে আলোচনা হয়ে গেল। নাও কমন ফুড পয়জনিং সেরোটাইপস, তার কিছু সেরোটাইপস আছে, এত মনে রাখবার দরকার নেই, আদার দ্যান সালমোনেলা টাইফি। The salmonella food poisoning outbreak অনেক রকম হতে পারে, sporadic, family outbreak, large outbreak and institutional outbreak. This is also possible, institutional outbreak. তোমরা একটাই খাবার সব জায়গায় আমরা খাচ্ছি, সেখান থেকে কোনো আউটব্রেক হয়ে গেল, সবাই অসুস্থ হয়ে পড়লো, অ্যাটলিস্ট 50 to 60% পপুলেশন যদি অ্যাফেক্টেড হয়ে যায়, তাহলে আমরা বলবো ইনস্টিটিউশনাল আউটব্রেক হয়েছে। Clinical symptoms. Initially, যেগুলো toxin, from toxins, preform toxins. Initial symptom is vomiting, nausea. But in case of the contaminated, bacterial contaminated food থেকে যদি হয়, তাহলে mostly dysentery and diarrhea. How will you differentiate dysentery and diarrhea? Diarrhea সঙ্গে dysentery কি করে ফারাক করবে? Dysentery is invasive. Possibility of blood is more, and mucus and tenesmus is there in case of dysentery. তাহলে ডিসেন্ট্রিতে ব্লাড থাকবার সম্ভাবনা বেশি, আর টেনেসমাস হবে, অ্যাবডোমিনাল ক্রাম্প, অ্যাবডোমিনাল পেইন, এগুলো ডিসেন্ট্রিতে হবে, তাই তো? তাহলে এটা ডিসেন্ট্রি। সিজেলা থেকে কি হয়? ডায়রিয়া না ডিসেন্ট্রি? ডিসেন্ট্রি। সিগেলা থেকে ডিসেন্ট্রি হয়। ইএইচ থেকে কি হয়? এন্টিমেবা হিস্টোলাইটিকা থেকে অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি, অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি। আর এস্চেরিশিয়া কোলাই diarrhea, but in case of enteroinvasive strain, dysentery. Enterohemorrhagic strain, dysentery. Very good. তাহলে এগুলো মনে রাখতে হবে, এইভাবে মনে রাখতে হয়। Control measures are there, obviously. Typhoid, paratyphoid fever, same. Disease symptoms are almost same. Transmission is contaminated food. Control measures are there. Hygiene is important. Detections and treatment of chronic carriers, vaccination of using TAB. আমরা ট্রেনে আস্তে আস্তে মাঝে মাঝে দেখি অনেক রকম খাবার ট্রেনে সার্ভিস হচ্ছে, ছোলা, সিঙ্গাড়া, নানা রকম কেক টেক হাতে দিচ্ছে, প্যাটিস, ট্রেন সার্ভিস।
তার সঙ্গে সঙ্গে বাবু পকেট থেকে টাকাটা বার করে দিল, ওই টাকাটা সে নিয়ে নিল, টাকাটা নিয়ে পকেটে রাখলো, হিসেবটা ফেরত দিল, পরের পেশেন্টকে আবার ওই হাত দিয়ে দিল। বাট ফর মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ভিউ আমরা যদি বলি, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল অ্যাসপেক্টসে যদি সেটাকে কনসিডার করি, তাহলে আমরা এটা দেখেছি যে টাকা থেকে, কাগজ থেকে ম্যাক্সিমাম ড্রাগ রেজিস্টেন্সি ট্রান্সমিটেড হয়। ডু ইউ নো দ্যাট? দ্য ড্রাগ রেজিস্টেন্স ম্যাক্সিমাম ট্রান্সপোর্ট ইজ থ্রু দি কারেন্সি। এই কারেন্সিটা আমাদের দেশে কোনো রকম হাইজিন মেনটেন করা হয় না, কোনো গ্লাভস নেই, কিচ্ছু নেই, সে ওই টাকাগুলো ইউজ করছে, ওইগুলো দিচ্ছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়াটাও দিচ্ছে। তাহলে হাইজিন বলে আমাদের দেশে কিছু নেই, সেই জন্য আমাদের এত এই প্রবলেমগুলো। ভ্যাকসিনেশন ইউজিং টিএবি ভ্যাকসিন, টিএবি ভ্যাকসিন, লাইভ ভ্যাকসিন অর ডেড ভ্যাকসিন? হ্যাঁ, টিএবি Campylobacteriosis. Campylobacter are a group of tiny, strictly microaerophilic carved spiral gram-negative rods. Campylobacter jejuni and Campylobacter coli cause food poisoning. Clinical sign 2 to 11 days incubation period. Escherichia coli, enteropathogenic, diarrheogenic, enterotoxigenic, enteroinvasive, enterohemorrhagic. Cholera group, these are classified under the headings of halophilic vibrio and non-halophilic vibrio. What do you mean by halophilic vibrio? What is halophilic? Halophilic means salt tolerability. Up to what percent? Up to what percent salt tolerability? No. 8%. 8%, up to 8% salt tolerability. And in case of cholera, it can tolerate 0.2 to 2% of sodium chloride. Cholera can tolerate 0.2 to 2% of sodium chloride. And in case of halophilic vibrio, like parahemolyticus, angiolyticus, and mimicus, non-halophilic. Very good. Well, these are non-halophilic vibrio and halophilic vibrio. Difference between these two. Transmission. কিছু বলছি না, তোমরা জানো এগুলো। Immediate diagnosis of cholera. How you will be able to diagnose cholera from the fecal matter? Immediate diagnosis of cholera, এটা বইয়ে নেই, তাই জিজ্ঞেস করছি। এটা বইয়ে লিখে নিতে হবে। How to diagnose immediately? From stool. Fish in stream appearance. Microscopy. Microscopical examination of stool sample. Rice water stool. Examination will show fish in stream appearance, isn't it? And how to confirm it? By doing one cholera red test is there. Cholera red is a bedside test, point of contact test, and another test is this test. This is a vibrio immobilization test with dark field microscopy. Even it is possible in normal microscope. If you take the antiserum of vibrio and treat with the stool material where antigen is present, so antigen antibody reaction will take place, and this is the immediate test can be done. A vibrio immobilization test with dark field microscope, even in the normal microscope, ordinary microscope, in acute stage, vibrios are abundantly present in watery stool, up to 10 to the power 7 to 10 to the power 9 organisms per ml.
And bacteriological examination can be done in stool, suspect water and food. Suspected water and food. The precise identifications of biotype and serotype are done using serological complement fixation test and fast sensitivity test. So the immediate identification is possible by immobilization test by doing this particular serum using particular antibody. Vibrio, তোমাকে যদি এক গ্লাস গঙ্গা জল খাওয়াই তোমার ডায়রিয়া হবে, কলেরা হবে না হবে না? गंगा जी का पानी एक ग्लास पिला दिया तो क्या होगा? इज इट स्टेराइल? कलेरा হবে না হবে না? कलेरा হবে। কারা কারা মনে করছো কলেরা হবে? হাত তোলো। গঙ্গা জল এক গ্লাস খাইয়ে দেবো, কলেরা হবে না হবে না? কারা মনে করছো হবে? হাত তোলো, হাত তোলো। হ্যাঁ, হবে না, কলেরা হবে না। কেন হবে না? Because of bacteriophage is there, cholera phage is available there, plenty of cholera phage. Cholera phage গঙ্গা জলে প্রচুর আছে। They will produce lytic reaction, কলেরাকে ভেঙে দেবে, কলেরা ওখানে থাকবে না, গঙ্গা জলে কলেরা নেই, ওই জন্য অত স্টেরাইল। কলেরা আউটব্রেকের সময় কলেরার ব্যাকটেরিয়াটা কোথায় থাকে? কলেরা ব্যাকটেরিয়া তো নরমালি থাকে না, কলেরা থাকে কোথায়? কলেরা এমনি সময় থাকে না, যখন আউটব্রেক হয় তখন পাওয়া যায়, অন্য সময় কোথায় থাকে? খাঁড়িগুলোতে থাকে, সমুদ্রে ওই যে শৈবালগুলো জলের মধ্যে যেগুলো থাকে, সি অলগি, তার মধ্যে লেগে থাকে, সেখান থেকে মাছের সঙ্গে আমাদের শরীরে আসে। কন্টামিনেটেড ফিশ, মিট, আনকুকড, সেখান থেকে কলেরা আসে। শীতকালে হয় না বর্ষাকালে হয়? বর্ষাকালে হয় বলেছে। বর্ষাকালে হয় না, তখন জল ঘোলা থাকে, ওই জল লোকে খায় না। শীতের দিনে জল পরিষ্কার টলটলে হয়, সেই জল লোকে খায়। তো দেখতে পাচ্ছ কোথায় গন্ডগোল? ঠিক আছে, সিমটমস নিয়ে কিছু বলার নেই, মালনিফিকাসে সব চলে গেল। লিস্টেরিয়া, আইসক্রিম নিয়ে বলা হয়ে গেছে। Yersinia enterocolitica, most important sign symptom কি? Yersinia enterocolitica, most important sign একটা বললেই আমি চুপ করে যাব। pseudo appendicitis like, pseudo appendicitis like, সার্জনরা কেটে দেয়, সার্জনরা অ্যাপেন্ডিসাইটিস বলে কেটে দেয়, কিন্তু ইয়ারসিনিয়া ট্রিটমেন্ট করলেই ভালো হয়ে যাবে পরের দিন। Symptoms include abdominal pain, diarrhea, fever, vomiting, headache and pharyngitis. They include the pseudoappendicitis, mesenteric lymphadenitis, etc. Pseudoappendicitis, only word. Viral foodborne infections নিয়ে কিছু বলছি না, hepatitis আর norovirus এগুলো self limited. Bacterial intoxications, fungal, এই দুটো ইম্পর্টেন্ট। Staphylococcus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens and Clostridium botulinum. Aflatoxicosis, this is a very important short note. Aflatoxin, aflatoxicosis is caused by aflatoxin produced by the fungi Aspergillus flavus. Aspergillus flavus, aflatoxicosis, short note. 4 types of aflatoxins have been described: aflatoxin B1, B2, G1 and G2.
The animals consuming feeds contaminated with aflatoxin B1 leads to secretion in the milk of aflatoxin M1 and M2. When consumed in large doses, they are lethal in consuming acute hemorrhagic syndrome. Sublethal doses cause histotoxic changes. The long-term consumptions of small doses cause liver tumors as they are potent carcinogens. So, carcinoma-producing fungus is Aspergillus flavus due to aflatoxin. What happens when its monster enters your body? It's the liver, a microbe with a nucleus, one of the smallest life forms on Earth. It is a voracious hunter of bacteria and other critters and devours whole and rips into pieces. Like many amoebae, it is able to transform into different stages and help it survive. But most of the time, Mbbs fowleri is in its trophozoite stage, during which it looks like a squishy blob with tiny arms and hunts, divides, and thrives. Its natural home is in fresh water, ponds, rivers, lakes, and hot springs. But unfortunately, it also feels happy in pipes, swimming pools, fountains, or spas when they're not properly treated. The warmer the water, the more it thrives and multiplies. So in the summer, when humans seek to cool off and enjoy themselves, the chances are highest that both species will interact. Because this makes it hard to avoid, millions of people regularly have contact with the fever, especially in warm climates, and many people even seem to have antibiotics against it. And this is mostly okay. You can even solve it without consequences. Things turn bad when people are also water contaminated with the fever, and water splashes high up into their noses. In a simple drop of lake water, there are millions of viruses, bacteria, and amoebae, and that isn't really a big deal. But Mbbs fowleri is different. Let's zoom into the nose of an unsuspecting victim enjoying the great Sunday and see what happens. First of all, the amoeba doesn't really want to be inside your nose, as it's not really looking for trouble. It just wants to eat a few bacteria. Instead, it's greeted by your natural defenses. Unfortunately for humans, Mbbs fowleri happens to be exceptionally good at generally flying under the radar of your immune system. For example, being inside of your nose is covered by mucosa, a slime full of chemicals that kill or stun lots of invaders or alert immune cells. But Mbbs fowleri is not particularly bothered by them, and instead calmly checks out the cigarette while being annoyed about all the Now, if you are unlucky, tiny critters stumble onto something that actually sparks its interest. Nerve cells. Your nose is filled with a large network of olfactory nerve cells that pick up molecules from the outside and transmit their information to your olfactory bulb, the center of smell in your brain. To do their job, these cells talk to each other by releasing various messenger chemicals and recognizing them via specific receptors. One of the propagation through outside chemicals is a cycle. Propagation through propagation through outside fowleri happens to have receptors that recognize acetylcholine, and it seems to attract them irresistibly, a little like moths that are attracted by night. So as your olfactory nerve cells do their job, using plenty of acetylcholine to talk to the brain, Mbbs fowleri enters your tissue. It seems to follow the chemical signals upstream. Neutrophils, crazy suicide warriors, begin to attack until they immediately reach the olfactory bulb, the central smell and entrance to your brain. Your brain cells are nothing more than helpless victims, and they all release that wonderful acetylcholine. Mbbs fowleri initiates a massacre and releases an onslaught of various attack molecules. Some of them are basically little bombs that can fall into your cells on contact so their pieces can be easily consumed. But the Mbbs fowleri is now multiplying, and it's also becoming really creepy. In a feeding frenzy, it can develop up to a dozen cycles called a food house that look like giant eerie mounds. The immediately engage your brain cells, suck them in, and rip large bites out of them while they're still alive. Now things escalate quickly, and the disease that will kill you sets in. Alerted by the massacre, millions of immune cells, neutrophils,
eosinophils and microbials invade the infected tissue, which is a problem. Your immune system is dangerous and not exactly a careful fighter. It's like burning down a forest to kill the wolves inside it. A really bad idea, right? They waste no time and attack the amoeba using all the weapons available to them, from chemicals to trying to eat them alive. Neutrophils expose themselves to erect barriers spiked with deadly chemicals. A fierce battle ensues. Mbbs can actually fight back, itself attacking and killing many immune cells. The immune system now throws everything it has at the invader, but in vain. The complement system, tiny protein bombs that can carry troops on their own, are easily disabled. Antibodies, usually one of your super weapons, are just destroyed or swallowed. A high fever that usually slows MS down does nothing as the amoeba actually thrives. All the while, the amoeba continues to multiply their fights and develop red cells. A disastrous chain reaction taking place. One major thing your immune cells do when they fight is to cause inflammation, which directs large amounts of fluid from your bloodstream into the site of infection. So as the battle rages on without a clear winner, more and more fluid enters the brain. At this point, the human will feel symptoms of quickly escalate. It all begins with a baby, headache, fever, nausea, and vomiting. As the battle spreads rapidly through the brain, serious symptoms appear from confusion, inability to concentrate, to fatigue, seizures, and hallucinations. The brain swells up massively, but can't expand due to the burdens surrounding it. So it compresses and disables the brainstem that controls things like breathing. Usually, within a week, the patient dies. Up to 97% of the patients infected by the amoeba share this rate. In almost all cases, by the time the infection by Mbbs is recognized, the disastrous battle for the brain is already so far along that there is almost